engines are armed. T-minus 10 seconds and counting. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. How do you read, over? Circuit pressure steady. Cabin pressure nominal. Fuel cells amps 45. Voltage 28. Oh my god. Look at that. Quick, get the camera. Good thing we've got color film. Yeah, it's the only place with color. The only place with life. Changes how you see everything, doesn't it? We now know everywhere. Everyone is connected to everything. But as change accelerates, complexity increases, and threats grow. the world needs to better understand how we are connected. If we're to sustain life as we know it. We in the GIS community can do this. Because sustainability begins with geography. We can show how what happens there impacts what's here. How the systems that shape our lives weave together as one living, evolving organism. Whether we know it or not, chose it or not, as we map, model, and share our work. And as we use remote sensing and AI, we are seeing the world in a whole new way. that will shape its evolution. Together, we are growing a living, dynamic, intelligent, Collaborative GIS. an emerging digital twin of the planet. We are shaping a common language that empowers everyone. to break down silos, Come together to make things better, and decide what's next. Whether our work is to manage, plan, design, Build, help, heal. nurture. we can do anything Anywhere. because we have the power to integrate everything. everywhere. Imagine what we can do together. T-minus 60 seconds and counting. The vehicle now is completely pressurized. We're coming up on a power transfer shortly. The engines are armed. T-minus 10 seconds and counting. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. How do you read, over? Circuit pressure steady. Cabin pressure nominal. Fuel cells amps 45. Voltage 28. Oh my god. Look at that. Quick, get the camera.
Good thing we've got color film. Yeah, it's the only place with color. The only place with life. Changes how you see everything, doesn't it? We now know everywhere. Everyone. Is connected to everything. But as change accelerates, Complexity increases. And threats grow. The world needs to better understand how we are connected. If we're to sustain life as we know it. we in the GIS community can do this. Because sustainability Begins with geography. we can show how what happens there Impacts what's here. How the systems that shape our lives Weave together As one living, Evolving, Organism. Whether we know it or not. chose it or not. as we map, model and share our work. and as we use remote sensing, and AI. We are seeing the world in a whole new way. that will shape its evolution. Together, We are growing a living, Dynamic, Intelligent, Collaborative GIS. an emerging digital twin of the planet we are shaping a common language, that empowers everyone to break down silos. come together to make things better. and decide what's next. Whether our work is to manage, Plan, Design build help, heal. Nurture. We can do anything Anywhere. because we have the power to integrate everything. everywhere. Imagine what we can do together. السلام الملكي. Good morning, Your Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, partners, speakers, and friends. Welcome to day one of the Esri Middle East and North Africa User Conference 2026.
My name is Razan Al-Kisar, and I will be your MC for today. Thank you for joining us, and we are delighted to have you here. Please take your seats as we are about to begin the official opening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صباح الخير سيداتي وسادتي، أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، الشركاء والمتحدثين. أهلاً وسهلاً بكم في مؤتمر أزري مينا يوزر كونفرنس 2026. معكم رزان الكسر، ويسعدني أن أكون مقدمة الحفل لهذا اليوم. شكراً لحضوركم، ويسعدنا تواجدكم معنا. نرجو من الجميع أخذ أماكنهم استعداداً لبدء الافتتاح الرسمي. To officially open today's event, it is my pleasure to invite Mr. Tawfiq Yahya, CEO of Esri Saudi Arabia, to deliver the opening ceremony and welcome note. Please join me in welcoming him. وللافتتاح الرسمي يسعدني أن أدعو الأستاذ توفيق يانية الرئيس التنفيذي لشركة أسري السعودية لإلقاء كلمة الافتتاح. شكراً رزان، قامة زميلة، قامة وطنية، زميلة بأزري. So, good morning everyone. Finally we're here. Good morning from cold but sunny Riyadh. I'm Tawfiq Yahya. Just wanted to say first that this morning is a long-awaited event, long-awaited dream come true. Welcome everyone to the first Esri MENA User Conference happening and streaming live from Riyadh. Before I turn into my note in Arabic, let me start by asking my colleague, support and friend Suhail Abed, Director of Emerging Markets at Esri, to join me on stage. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، الحضور الكريم، شركاء وعائلة أزري، أيها الجغرافيون والجغرافيات، أيها الأصدقاء، صباح الخير من الرياض الغالية، وأهلا وسهلا بكم في مؤتمر مستخدمي أزري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعقد للمرة الأولى في مدينة الرياض. باسمي وباسم فريق عملنا وبكل فخر نرحب بكم في هذا الحدث الاستثنائي الذي يجمع نخبة من القيادات التنفيذية وصناع القرار من مختلف القطاعات من منطقتنا، كما نقول بالتعبير العربي الرمزي والجغرافي من المحيط إلى الخليج. كما يسعدني أن أرحب معنا اليوم بشركاء وموزعي أزري في المنطقة الذين يعقدون خلال هذا الأسبوع وللمرة الأولى في الرياض اجتماعهم السنوي. إن حضوركم اليوم الذي يضم ممثلين من كل أنحاء المملكة، إضافة إلى مشاركين من الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا والهند، ومن كل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعكس الاهتمام والدور الإقليمي المتنامي للرياض كعاصمة اقتصادية واستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويؤكد التزام المملكة بقيادة مسيرة التحول الرقمي والابتكار على المستويين المحلي والإقليمي تزامناً مع مخرجات رؤية 2030. لقد أدركت المملكة مبكراً أن المعلومة الجيومكانية ليست مجرد خرائط، بل هي بنية وطنية لاتخاذ القرار، ويتجلى ذلك في تأسيس وتمكين الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية كمرجعية وطنية لتنظيم وتوحيد البيانات الجيومكانية. إطلاق المنصة الوطنية للمعلومات الجيومكانية لربط الجهات الحكومية وتبادل البيانات المكانية. وأخيراً دعم مشاريع وطنية كبرى
مثل البوابة الموحدة للخدمات البلدية والتسجيل العقاري والتخطيط الحضري وإدارة البنية التحتية، كما منظومات المياه والطاقة والبيئة وغيرها من المشاريع الريادية. إنه الحدث السنوي الجامع لكل المنظومة الجيومكانية، وها نحن اليوم نرحب بكم وسط هذا الجمع المشارك من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف القطاعات الحيوية. وعلى مدى يومين سنشهد في نسختنا الرابعة هذه وككل عام منذ 2023 ورش عمل متخصصة وعروضاً لنجاحات المستخدمين الفائزين بجائزة التميز الجيومكاني Geospatial Excellence، التي أصبحت جائزة سنوية تكرم أفضل تطبيقات الاستخدام. كما يصاحب المؤتمر معرض لأحدث الحلول التكنولوجية الجيومكانية التي يقدمها شركاؤنا الداعمون لتلبية احتياجات السوق المتجددة وتعزيز الابتكار في هذا المجال. أيها الشركاء، لقد كان عام 2025 مليئاً بالتحديات والفرص، وبفضل تعاوننا معاً تمكنا من تحقيق خطوات مهمة في تمكين عملائنا وتعزيز الاستفادة من استثماراتهم في نظم المعلومات الجغرافية. كان تركيزنا دائماً على مساعدتهم في مواكبة متطلبات السوق بالرغم من التحديات في سوق العمل، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات وتطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. ومع انطلاقنا في العام الجديد 2026 نجدد التزامنا الراسخ بدعم التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي مستدام. نؤمن أن التعليم والتكنولوجيا هما المحركان الأساسيان لتمكين الأجيال القادمة ورفع الكفاءة الأعمال في جميع القطاعات. لذا تركز خطتنا الاستراتيجية عاماً بعد عام على تنمية المواهب المستقبلية وتعزيز الشراكات الأكاديمية ودفع عجلة الابتكار. وها نحن اليوم نوقع مذكرات تفاهم وإعلان نوايا مع شركات عامة وخاصة حكومية ومملوكة لصندوق الاستثمارات العامة من أجل تمكين القطاع بما يخدم المجتمع الجيومكاني في المملكة. أيها الأصدقاء، نحن في أزري ندرك تماماً أن الاستثمار في اقتصاد المعرفة يتطلب دعماً شاملاً للمؤسسات التعليمية وتطوير برامج تدريبية تسهم في بناء كفاءات محلية قادرة على قيادة المستقبل. وقد استمرت تجربتنا في 2025 مع مؤسسات التعليم العالي في تدريب عشرات الطلاب والطالبات ضمن برامج تدريب تعاوني، إلى جانب تقديم دورات متخصصة لأعضاء هيئات التدريس بهدف تعزيز مهارتهم الأكاديمية وربط المناهج الدراسية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل. كما أسهمت شراكتنا مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومع الإدارة العامة للمساحة العسكرية والمعلومات الجيومكانية للقوات المسلحة في تطوير البرامج التدريبية لصالح معهد الدراسات المساحية والجغرافية العسكري، ومواءمة ذلك مع مستهدفات وزارة الدفاع لتحقيق التفوق والتميز العمليات المشترك. كما نفخر بأننا أسهمنا في تعزيز مبدأ المساواة في الفرص التعليمية، حيث نسعى إلى تمكين كل شرائح المجتمع بغض النظر عن الخلفيات أو التحديات من الاستفادة من التكنولوجيا الجيومكانية والمشاركة في بناء مستقبل رقمي متقدم. أقف اليوم أخيراً وخلفي ليس مجسم، إنما هذا هو المبنى المنجز الذي سوف يحضن مقر أزري السعودية كما المقر الإقليمي، والذي سوف نفخر بافتتاحه والانتقال إليه خلال صيف عام 2026. في الختام أود أن أوجه خالص شكري وتقديري لفريق العمل في أزري وأزري السعودية، يعطيكم العافية، وكل زملائي الذين بفضل جهودهم الاستثنائية تمكنا من تنظيم هذا الحدث المميز وإخراجه بالشكل اللائق الذي يليق بحضوركم الكريم.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ونتمنى أن يكون مؤتمر هذا العام مليئا بالفائدة والمشاركة المثمرة وفرص التعاون المستقبلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أدعو سهيل العبد مدير الأسواق الناشئة في أزري، الذي بجهده ودعمه كانت الكثير من نجاحاتنا وإنجازاتنا، ومنها اليوم التفضل لإلقاء كلمته حول المقر الإقليمي واستراتيجية أزري للمنطقة. تفضل سهيل. شكرا توفيق. السلام عليكم، صباح الخير. تحياتي ليكم جميعا وأهلا بكم في أول مؤتمر لمستخدمي شركة إزري في المنطقة العربية. أنا بحب أسميها المنطقة العربية أو ميدل إيست نورث أفريكا، بس هي المنطقة العربية. يسعدني إن أنا أكون معاكم النهاردة. يمكن المؤتمر ده أول مرة نعمله في تاريخ إزري، يمكن إزري بقى لها 55 سنة، أول مرة نعمل مؤتمر مخصص للمنطقة العربية. خليني أبتدي الأول بالمنطقة العربية. إيه المقصود بالمنطقة العربية حتى من مفهوم إزري؟ إحنا بنتكلم لما تيجي تبص عليها بنتكلم 7000 كاستمر. 7000 كاستمر يعني معناها مش 7000 يوزر، بنتكلم 7000 مؤسسة حكومية، شركة يوتيليتيز، انفراستراكشر، شركات خاصة، بنتكلم مع وزارات كاملة، دول بتتعامل مع إزري تكنولوجي. 7000 كاستمر موجودين في المنطقة العربية. ولما تيجي تبص برضه في المنطقة العربية بتلاقي إن عدد البارتنرز اللي هم الإزري بارتنرز، الشركاء اللي بيشتغلوا مع إزري، عددهم 200 شريك متوزعين في المنطقة العربية. يمكن في السعودية في أكثر من 40 بارتنر موجودين هنا معانا، منهم 3 بلاتينم و18 جولد بارتنر، اللي هو الفيرست والسكند أعلى تيرز لإزري في المنطقة في العالم. وعندنا 15 ديستريبيتور عندهم تقريبا 900 شخص متخصص في نظم المعلومات الجغرافية بيخدم المنطقة العربية جميعا. وإزري بشكل مباشر يمكن عندنا أكثر من 60 متخصص موجودين هنا في المنطقة العربية يخدموا الكاستمرز والدول واليوزرز واليونيفرسيتيز اللي موجودة هنا. ويمكن عندنا برضو مركز دعم فني موجود متخصص في الدعم باللغة العربية بحيث نلبي احتياجات المنطقة على كافة الأصعدة. يمكن إزري برضو عندنا يمكن أكثر من 6 يوزر كونفرنسز موجودين بيتعاملوا في المنطقة العربية، وأكثر من 20 سبيشالايزد سيشنز أو ورك شوب في مجالات مختلفة من مجالات GeoAI. لما نيجي نبص النهارده على المنطقة العربية، يمكن احنا هنا عارفين قد ايه البوتنشال تبع الريجن. يمكن الناس اللي عايشة بره زيي أو غيره بيحصل في المنطقة العربية يعني فعلا مش موجود في أي منطقة تانية. احنا هنا بنبص للمستقبل وبنسعى للمستقبل والتطور بتاعه. يمكن أنا حاطط أمثلة بس لمنطقة الخليج، لأن كل دولة فيهم عندها الرؤية ل 2030 أو 2035 which is حاجة عظيمة جدا وبتبين إن في رؤية مستقبلية وتخطيط بيتم تنفيذه. يمكن حجم الاستثمار والانفستمنت اللي بيتم في التكنولوجي سيكتور، building الاي سنترز والداتا سنترز والانفستمنت في الكلاود كومبيوتنج والديجيتال ترانسفورميشن مش موجود في العالم كله. وانا باكد ان مفيش مناطق في العالم كله عندها هذا التوجه فيه. والكونسبت الجديد اللي موجود هنا يمكن برضه اللي هو الجيجا بروجكتس او الميجا بروجكتس. يمكن انا مبين قدامكم 5 بروجكتس زي نيوم والريد سي والجديه والدرعيه وغيره من المشاريع الكبيره. يمكن لو انا عملت زوم اوت باستخدام لغه GeoAI عشان ابين كل المشاريع الكبيره اللي هي حجمها جيجا بلس، محتاج يعني مالتيبل سلايدز عشان اقدر اغطي الكلام ده. فالمنطقه العربيه فعلا هي المستقبل، واللي بيحصل فيها ان شاء الله هيقدر ينقل العالم كله ويغير المنظومه، اننا هنعمل تطور اقتصادي وتطور مجتمعي في بلادنا بشكل كبير. يمكن انا دايما كل ما باجي الرياض الحبيبه دايما بلاقي في فايبس للانفستمنت، فايبس للافكار الجديده. الحماسه اللي موجوده هنا انا ما شفتهاش في اي بلد تانية. الاجيال طالعه عايزه تتعلم وعايزه تتطور، فدي كل دي اسباب مشجعه ان احنا فعلا ننفست اكتر ونبقى موجودين في المنطقه العربيه. يمكن زي ما توفيق تفضل وذكر ان احنا من سنه ونص تقريبا ابتدينا في انشاء المقر الاقليمي لشركه ازري في الرياض هنا.
ما كانش الهدف اداري فقط، اللي هو بمعنى ان احنا لازم نكمبلاي مع الريكوايرمنتس تبع الحكومه السعوديه، لا الهدف كان اكتر من كده. احنا كنا عايزين يكون جزء كبير جدا ونشارك وشريك اساسي في التحول اللي بيحصل في المملكه في الفيجن 2030، مش في المملكه بس، المنطقه العربيه كلها. كنا محتاجين نكون جزء من المنطقه العربيه واللي بيتم فيها، ويكون في ديديكيشن وفوكس تيم يشتغل معاهم على كل الافكار والتطبيقات والايدياز اللي بتستفيد من ليتست تكنولوجي، من كلاود كومبيوتنج، كوانتم كومبيوتنج، من AI. كل ده كان لازم نكون شريك فاعل فيه لايماننا بدور الجيوسبيشال تكنولوجي، لان هي التكنولوجي الاساسيه لدعم اي تحول رقمي ودعم اي economy diversification. يمكن احنا كان السنين اللي فاتت احنا ابتدينا المقرات الاقليميه تبعنا يمكن سنه 2010، وكان اول توجه عندنا كان مقر اقليمي واحد موجود في دبي، مغطي تقريبا اللي احنا المنطقه اللي بنسميها emerging markets، اللي هي من اول كازاخستان all the way down to South Africa. ده وقتها لان كان الهدف كان سبورت بس، ان احنا نكون قريبين من الكاستمرز ونكون موجودين عنه. لكن اللي حصل مؤخرا من كل التوجه والديجيتال ترانسفورميشن والتوجه اللي بيحصل في المنطقه العربيه دعانا لاننا نبتدي نقسم كمان المنطقه، يبقى عندنا المنطقه الكبيره جدا هي الايمرجنج ماركتس، وفي المنطقه طبعا الدول العربيه اللي هي هيكون المقر الاقليمي ليها في الرياض باذن الله وللتوفيق. ذكروا وهو ده هيكون المقر اللي هيكون على بعد يمكن 5 دقائق من هنا ان شاء الله، هيكون مقر رئيسي في مراكز تدريب، هيكون في مراكز نشر معرفه، هيكون في تكنيكال تيمز، هيكون في فعلا مقر كبير ويساعد ويساهم في كل الابداع والافكار اللي بتتم في المملكه وفي المنطقه العربيه باذن الله. ما ينفعش ان احنا نتكلم على تحول رقمي وعلى ابداع ونقل معرفه بدون ما نتكلم على الاديوكيشن. ويمكن إزري من أوائل الشركات اللي اهتمت بقطاع التعليم، وعندنا يمكن أكثر من 70 جامعة حكومية في المنطقة العربية بيشتغلوا مع إزري على مجالات التدريب وعلى الجيوسبيشال إديوكيشن. يمكن من ال70 جامعة دول في 16 جامعة في المملكة العربية السعودية. في نفس الوقت برضو المنطقة العربية فيها أكثر من 30 شخص متخصص وسيرتيفايد إنه يدرس التريننج كورسز تبع إزري ويدي سيرتيفيكيشنز. يمكن العدد ده قليل شويه، محتاجين نزوده، وبنشجع الناس انها تدخل في السيرتيفيكيشن بروجرامز تبع إزري. لكن الاديوكيشن بالنسبه لنا من اهم القطاعات ومن اهم الارياز اللي احنا بنركز عليها، وهدفنا فعلا دعم وتطوير المنظومه بالكامل. نقطة مهمة قوي برضه يهمني ان انا ابينها، وهي التعاون مع هيئة المساحة في السعودية جيوسا، والتعاون مع الUN GeoAI للعرب ستيتس، ان احنا بنشتغل معاهم برضه على دعم المنطقة العربية على اكثر من محور. يمكن في 4 محاور احنا اشتغلنا فيهم مع جيوسا ومع اللجنة العربية للأمم المتحدة. واحد فيهم اللي هو الجامعات، عملنا انيشيتيف السنة اللي فاتت اننا بندي لكل دولة عربية 3 منح ل3 جامعات الدولة ترشحها عن طريق اللجنة العربية. عملنا بروجرام للإمباورمنت للسيدات اللي بيشتغلوا في نظم المعلومات الجغرافية بإتاحة فرص التدريب الخاصة بيهم عن طريق إزري أكاديمي، ويمكن ابتدينا بأول راوند ب 500 امرأة إن هم يتدربوا على أحدث نظم المعلومات الجغرافية. وبشجع أي واحدة هنا بتشتغل في المجال حابة إنها تطور من قدراتها إنها تشارك في الانيشيتيف دي. اشتغلنا برضو مع أكثر من دولة على دعم منظومة NSDI في الدول دي. يمكن كان في تجربة ناجحة جدا تمت في دولة العراق، وتمت بالتعاون مع اللجنة العربية للأمم المتحدة ومع جيوسا، وقدرنا الحمد لله ان نعمل سكسس ستوري كبيرة جدا في دولة العراق. ويمكن هنبتدي الشهر اللي جاي مع دولة أخرى هيتم الإعلان عنها في الاجتماع اللي جاي في فبراير. ويمكن آخر نقطة اللي احنا بنشتغل عليها برضو هي حتة السستينبل ديفلوبمنت جولز، ان إزري عاملة دعم كامل للدول اللي محتاجة البورتال تبع ان الدولة تريبورت البروجرس تبع السستينبل ديفلوبمنت جولز، وده برضو بيتم عن طريق التعاون مع اللجنة العربية للأمم المتحدة. فدي أمثلة على التعاون والكوميتمنت اللي إزري بتعملها في المنطقة العربية بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة لنشر الجيوسبيشال تكنولوجي والدعم. آخر اناونسمنت أنا عايز أعمله النهاردة إن إحنا إن شاء الله برضو والتزاما مننا بدعم الشباب، إحنا بنعلن عن إننا بنعمل نيو انترنشيب بروجرام. ده هيكون مختص بالمنطقة العربية، وهيكون مقره هنا في الرياض في السعودية. هيكون بنتارجت فيه يمكن 20 شخص هناخدهم كل سنة من خريجين الجامعات، ولازم يكونوا متميزين جدا. وهيكون في ويب سايت يقدموا فيها عشان ياخدوا المنحة ديت. هيتدربوا يمكن 8 أسابيع تدريب كامل على أحدث تكنولوجي في الجيوسبيشال تكنولوجي والاي اي، وفي نفس الوقت هيشتغلوا في بروجكتس حقيقية. الهدف إننا نجهزهم لسوق العمل فعلا عشان يقدروا يلبوا احتياجات سوق العمل اللي هي متزايدة ومتسارعة في هذا المجال الهام.
وبكده أنا أكون خلصت كلمتي وتحياتي ليكم، وإن شاء الله مؤتمر موفق ونلتقي جميعا. لن نطيل عليكم، أعلم أن الجميع بانتظار جاك وتشوق لسماعه. Please join me into welcoming the one and only Jack Dangerman. Thank you, Tawfiq, and thank you very much also to my colleague, Sayel. Ladies and gentlemen, welcome to this first meeting of the Middle East and North Africa users. It's my great pleasure to be here, by the way. I just arrived late last night, so I'm a little bit shaky, but I'll get through it, I promise you. My name is Jack Dangerman. I started Esri about 60 years ago, and the vision of this organization remains the way we started it. It is to support our users. It is to support the advancement of GIS, as you will see for a couple of minutes. So again, let me express my deep appreciation for you being here, and also for what you do, which is all about geography, science, technology, and helping your organizations do a better job. The purpose of this meeting is quite simple. It's similar to user meetings that we've held for nearly 40 years, which is for our users to get together, to share what they do, learn from each other, and also learn about some of the latest technologies and innovations. Also, one of the purposes is just to be together, to meet some new friends, learn how to collaborate. And in these difficult times, geopolitically difficult times, it's very important, I think, that you, our users and their leaders, build friendships and collaborations that cut across geopolitical discussions and actually connect people and individuals to doing real work and real things. A few years ago, I had the great opportunity to meet the leader of GeoSA, Dr. Mohammed. Well, I don't know what happened to the to my slides, but anyway, Dr. Sayel, could you join us here? Because I would like him to talk for a couple of minutes about his vision of geospatial infrastructure here in the kingdom. I'll simply say this is a man who has not only practical knowledge, but also great vision. And this combination of great vision and doing real things, some of you know him quite well, are what make him a true leader. So he's going to open this meeting with a few opening concepts. السلام عليكم. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من المملكة العربية السعودية، ويسرنا أن نرحب بكم في المؤتمر الأول إزري مينا UC 2026، متمنيا لكم مشاركة مثمرة وتجربة حافلة بالمعرفة وتبادل الخبرات. كما أرحب بالسيد جاك دانجرمان رئيس شركة إزري العالمية، معبراً له عن تقديرنا لجهوده ودعمها المتواصل لقطاع نظم المعلومات الجغرافية في المنطقة. الحضور الكريم، تعد المعلومات الجيومكانية إحدى الركائز الأساسية لدعم صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي.
بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، لما توفره من بيانات دقيقة عن المواقع والموارد والأنشطة البشرية والاقتصادية، فهي تمكن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من تحسين كفاءة الخدمات في مجالات متعددة، مثل التخطيط الحضري وإدارة البنية التحتية والنقل والمرور والقطاع الصحي والاتصالات وإدارة الموارد الطبيعية والبيئية. كما تسهم المعلومات الجيومكانية في دعم المبادرات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الشفافية ورفع جودة الحياة وتمكين الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وإدارة المخاطر والكوارث، وكذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وانطلاقاً من تنظيمها، تركز الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على ترسيخ دورها كجهة وطنية مرجعية لقيادة قطاع المعلومات الجيومكانية وتمكينه لدعم صنع القرار والتنمية المستدامة في المملكة، حيث تعمل الهيئة على تطوير منظومة متكاملة من السياسات والأنظمة والاستراتيجيات التي تسهم في تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والإشراف عليه ومراقبته بما يحقق الجودة والكفاءة، بما في ذلك تطوير منظومة التراخيص الجيومكانية والتصاريح وتهليل وتصنيف الممارسين وحماية المستفيدين. كما نعمل على بناء بنية وطنية موحدة للبيانات الجيومكانية من خلال منصة جيومكانية وطنية تدعم تبادل البيانات بين الجهات وتقلل الازدواجية مع وضع أطر ومعايير وطنية موحدة للإنتاج والتحديث والنشر. وتسعى الهيئة إلى تعزيز حوكمة البيانات الجيومكانية عبر سياسات وتشريعات واضحة تنظم مشاركة البيانات وحقوق الملكية ومستويات السرية والإتاحة، بما يسهم في رفع موثوقية البيانات وحماية أمنها ودعم اتخاذ القرار. وتعمل الهيئة كذلك على التحول نحو الخدمات الرقمية المتقدمة من خلال تطوير منصات وطنية لدى الجهات المنتجة للبيانات الجيومكانية لإتاحة البيانات والخدمات الجيومكانية وتمكين التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى، وتعزز الأتمتة واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والطائرات بدون طيار والخرائط ثلاثية الأبعاد. كما نستشرف المستقبل عبر تطوير المنظومة المستقبلية للمعلومات الجيومكانية National Geospatial Ecosystem، والتي سنسعى من خلالها إلى تعظيم الاستفادة من التقنيات الذكاء الاصطناعي بما يرفع من قيمة المعلومات الجيومكانية وفائدتها في التخطيط وصنع القرار، وذلك عبر تمكين تحليل البيانات الضخمة والصور الفضائية بسرعة ودقة أعلى، واكتشاف الأنماط المكانية والزمنية غير المرئية مثل تغير استخدامات الأراضي وحركة المرور ومؤشرات المخاطر وغيرها. ويعد بناء القدرات الوطنية أحد التوجهات المحورية للهيئة من خلال تطوير المهارات المتخصصة واعتماد برامج تدريب وشهادات مهنية وإنشاء منصات لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، بما يضمن استدامة كوادر وطنية مؤهلة في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية. كما تعمل الهيئة على تحفيز القطاع الخاص وتعزيز الشراكات مع الجهات البحثية والأكاديمية لتطوير منتجات وخدمات جيومكانية مبتكرة. وعلى الصعيد الدولي
تتجه الهيئة إلى تعزيز حضور المملكة عالمياً عبر المشاركة في المبادرات واللجان والمنظمات الدولية المتخصصة التي تبرز من ضمنها تقلد المملكة منصب رئيس مشارك للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية، ورئاسة اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية، التي نسهم من خلالها إلى إبراز دور المعلومات الجيومكانية في تطوير البنية التحتية وتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية ودعم أهداف التنمية المستدامة والدور الريادي الذي تطلع به المملكة. ومن هذا المنطلق تمثل شراكاتنا مع شركة إزري إحدى الركائز المهمة في تطوير قطاع المعلومات الجيومكانية، نظراً لكونها من الشركات العالمية الرائدة في نظم المعلومات الجغرافية، وتشكل مسرعاً تقنياً ومعرفياً لدعم التحول الجيومكاني الوطني ورفع جودة الخدمات وتمكين اتخاذ القرار المبني على البيانات. وفي الختام أجدد ترحيبي بالسيد جاك دينجرمان، وأتقدم بخالص الشكر لشركة إزري العالمية على إقامة هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من المختصين والخبراء من المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آملين أن يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال نظم المعلومات الجغرافية ودعم التطوير المهني والمعرفي للمشاركين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Well, thank you very much. It's amazing, isn't it, this vision that he has, the progress that he's made, and the future that he lays out for us. It's just an amazing vision indeed. You know, I like to meet you, and if we had more time, I'd like to meet each of you and tell each of you my story. You know, I started with very humble beginnings as a landscape architect. Then I became a geographer. Then I became a computer geographer. Then I became, well, I don't want to tell the whole story. It's too long and too boring. But it's interesting when we get together to share and learn from each other. And there's something about being together that's different than watching a video. And I don't know exactly how to describe it, but when people are actually physically together, something special happens. So at the beginning of all of the Esri user meetings, I simply ask our users to take a moment and meet one new person. Now, in this room, you are a special audience. Some of you come from engineering, some of you come from planning, some of you come from national security. Lots of different backgrounds, sometimes not exactly the job that you do now, like me. Who would have guessed that a landscape architect would wind up running a technology company? It's not exactly obvious. So, if you don't mind, I'd like you to take a moment, stand up, turn around, and meet one new person and share who you actually are, and then let them do the same. Can you do that for me now? Stand up, don't be shy, you're too shy. Come on, get up.
Good. Perfect. Thank you. That's exactly perfect. Okay. Yes. Beautiful. Thank you very much. Okay. Shh. Wonderful. Thank you for following instructions. As I mentioned before, okay, shh, shh. Stop being nice to each other. As I said before, the purpose of this meeting is all about you. The purpose of this meeting is all about you. Thank you. Shh, shh. Sit down. The purpose of this meeting is all about you and learning. And one of the ways that we learn, one of the ways I learned is by my friends. They share not just the data, but they share what's really so. They share their experiences. So experiences are so much more valuable than sort of technology stories. What I'm saying is that real experiences are much richer because they're based on experienced knowledge. So one of the goals that we have in this meeting, getting all our users together, is not just to tell stories about the technology. You can get that in a book or a video, but to share the genuine experiences that people have in implementing the technology. What made a difference? What was the organizational structure that made it happen? What were the big drivers? And most of that knowledge is shared through intimate, interpersonal relationships. So over the next couple of days, as we listen to the technology presentations, build some new friends and share what you think is really so. Okay, enough about that. Today, there are over 10 million geospatial users of Esri technology. They're in almost every field. They're building a new kind of social digital infrastructure that's foundational to almost everything that humans do. This is a map. I was sharing it with my young nephew, who's 7 years old, and he said, I was so impressed with this map. Look at our users all over the world. And he looked at the map and he said, you know, Jack, you have a lot of work to do in Africa and the Middle East. I started to laugh. Oh yeah, okay, I see it now. And it's true. We're just beginning in some ways the building of this digital social infrastructure. Your work is what makes it come alive. There are these millions of users in education, in disaster response, in water resources, in just about every field. And at the beginning of our conference, I always like to share a few examples of your work. And in this morning's presentation, I'll be sharing globally what people are doing, but also a few examples of what you're doing here in the region. So let's start in the area of conservation science and action. Some users are collecting data with GIS in the field, using field collection devices. Others are doing fundamental science on biodiversity. We see in the lower right conservation zones for biodiversity and protection, and the management of
this amazing reserve here in the center of the kingdom. At the foundation of most GIS work are, as we saw with Dr. Sayel a few minutes ago, natural resource applications, managing water, managing minerals and geology, managing food production. And these are increasingly the standard platform for creating our natural resource exploitation. Environmental protection is not a political joke. It's fundamental to our survival. This work by users in showing, for example, distribution of pollution, or seeing deforestation, or looking at carbon sequestration in the Congo, or even meteorological monitoring, as we see in the upper left here in the kingdom, are becoming foundational to our future. Some of you are engaged in managing land information, parcels. For example, in the lower center, we see here in Riyadh, land use by parcel. In the lower left, we see land information query, bringing up on a screen parcels, touching a parcel, finding all information about it. And in the upper right, we see parcel suitability mapping. Where should I locate a particular activity? A key to the future is planning, urban planning and regional planning. Here we see people doing general plans, or managing zoning, or looking at accessibility from a particular location. And in the upper right, people working on creating the future. It's so interesting to me, creating the future. Not many people think about creating the future. Creating the future of the kingdom or the region by 2029 or 2050 or 2100. Some of our users are looking at designing the whole planet using carbon as an objective function. This example shows the International Geodesign Consortium, of which there are members in the region. These are academically based planning exercises that plan to minimize carbon, maximize sequestration, region by region, and then put it all together for a global plan for the future, a sustainability plan. It's amazing work, isn't it? Some of you are working in transportation, not only the management of railroads and airports, but also transportation management, like in the city of Mecca, looking at space-time automobile crashes or even bicycle movement here in the center in Yokohama in Japan. I like the fact that engineers and public works organizations are now tying together their CAD information and asset management to GIS, so we can optimize, for example, waste collection or integrate information of many types, do capital improvement planning. And part of that is in the world of water and wastewater. In the lower left, we see network isolation mapping with respect to a water network here in the kingdom. But look at these other examples, looking at groundwater and its exploitation, or in the upper right, looking at unaccounted water loss, where the leaks in the pipes may happen. Foundational to a civil society now is energy, and energy companies around the world are using GIS to manage their assets and also balance their networks, look at conditions using drones and AI to find
problems in the electrical network, and even exploiting the power of renewable energy, like picking the right locations for solar collectors, etc. This is also true with telecommunication, not just asset management, but also things like optimizing wireless networks by looking at visibility and coverage. What areas are covered by broadband and what areas are not? This is very important for not just planning, but also regional insights, looking at things like internet speeds, etc. Is this interesting to you? Seeing what other people are doing, even in totally different fields, is very enlightening. We see the diversity. For example, public safety. Our cities, our countries are, I would argue, safer because we have operations centers like the one shown in the center. Or look at the one in the upper right, where multiple communities in Arizona are helping each other when there's an emergency, sending fire engines or police to help a particular issue. And in the lower right, we see the great work of the university looking at emergency management scenarios or looking at evacuation analysis in emergencies. Our world, it seems, is more dangerous, and GIS is being used to plan for disasters, natural disasters like earthquakes or fires or floods, as well as social conflict disasters. GIS, through its simulation capability, can look at where is it going to flood if a certain amount of rainfall comes. Where would a fire spread in an emergency? Here, my favorite maps are in the lower right. Look at them. Regional flood inundation is happening in these maps by forecasting where the rain will happen and 2 days later where the rain will come, and preparing for evacuations as a result. The language of maps and understanding with modeling behind it is driving human action. These maps show the results of population mapping, United Housing Services here in the Kingdom. But the map that probably has your imagination is in the center. It's showing population migration from Africa, sometimes through the Kingdom, up into Europe. It's a kind of measurement of the dynamic geography called migration. I like these maps because they give insight about human health, modeling potential radiation exposure. Or look in central Kenya, where they're looking at Ebola outbreaks and shutting down Ebola spread by setting up quarantine zones. And in the lower left in Canada, they're looking at the issues of food insecurity in different segments of their population. Well, today, there's huge outbreaks of avian flu around the world. And monitoring this, trying to get it into a box, shut it down, is like with COVID, is very useful when we see it in the form of maps and geospatial models. Most GIS applications are done in public sector, cities, counties, national agencies, and even sometimes international. But these examples show the use of geographic thinking and geographic approaches in the private sector. And here it's in real estate, in the center, or in the upper left, we're looking at the combination of tourism as it's related to cultural heritage sites. Geography is playing an increasing role in economic development and creating the future through business.
Look, governments all over the world are increasingly wanting engagement. Well, maybe not all over the world, but certainly open democracies are pushing this notion of, I'd like to have the citizen involved in how we make city plans. In the upper left, we see in Brazil the open planning process involving citizens. In the lower right, we see attempts to, through visualization tools like game engines, engage citizens, let them understand future plans for a city. The one in the far lower right is in Oman, where they're really trying to simulate an urban plan and engage people, even young people, in the creation of the plan. You know, I think Dr. Sayel talked about remote sensing and imagery, and it is increasingly playing a role in GIS. I think of it as just other layers with different sensors, radar sensors, multispectral sensors. And not only is it pictures, like the beautiful map in Spain of a satellite picture providing a kind of base map of infrared imagery, but also right above it showing the extraction from imagery of other layers, like the footprints of buildings in Oman, or showing impervious surfaces where rainwater is going to run off, and of course, 3D extraction from imagery is now becoming commonplace. Cartography is a language. These are maps that tell stories, stories about places, stories about patterns. Some of the stories are just basically topographic maps, and some of them are just beautiful abstractions. We see Arabic calligraphy represented on maps in the lower right. I love maps because they immediately tell stories. They help us communicate. And I'll share that today, let's see, today is Wednesday. Is it Wednesday today? Tuesday, okay. Well, today also there'll be between 4 and 5 billion maps made that tell stories. These are just a few. So the world's population is now becoming map literate. They can understand things better, all of these patterns, all of these stories. And you, particularly you in this room, know the significance of that because people are becoming more spatially literate. It's a new language form that's emerging out of the mixture of data, analytics, and visualization. You know, when I was at Harvard University, I was a student. It was on Christmas Eve in 1968, and this photograph was taken. This photograph was taken by a couple of astronauts for the first time when they came around the moon. It's called Earthrise. And while it's just a photograph, it also opened the world's eyes to our little Earth. It seems kind of lonely against a background of endless no life. It's the only place that we know that life exists. We now see the world as a living ecosystem, this little ball of life, a kind of foundation for everything we know. And I mean, it's beautiful, isn't it? I mean, when we think about it, these modern visualizations help us think and ponder about the world as a living ecosystem, but also about us and our place in it. Our world is evolving today very rapidly, and it's increasingly impacted by human activities. The very work that you do, creating geographic maps and doing analytics,
is evolving our planet in various ways. And our collective actions globally, and in many ways our lack of understanding our footprints, are, some say, threatening our future and the sustainability of life. Some say that our world needs a new approach. I would be one of those people. An approach which integrates knowledge, creates better understanding, and also provides a framework for more collaborative approaches. Approaches which consider all the factors, not just one country against another country, not just one discipline versus another discipline, but like your mind works, holistic approaches which consider all the factors. Our foundation, the foundation of GIS, is geography. And geography is the science of our world. It integrates all the other sciences. It's a kind of lens for seeing and understanding everything. And maps are a common language for telling stories about everything, all knowledge, everything that we know. Now, geography and maps are not a new thing. They've been around for thousands of years. We see in the far left the stone tablet in Western France dating back 5,000 years, which is, when looked at carefully, I mean, it's a big stone tablet, it's about this big. It's quite accurate when you overlay GIS maps on top of it. But through the various years, the map of Jerusalem, the various efforts to create navigation instruments, all were foundation to the evolution and advancement of civilization. Are you with me on this? This is an important realization, was for me, that maps and cartography, whether it's navigation or planning or site selection, were kind of a foundational component in how humans evolved. Today, GIS is expanding this role, integrating geography and mapping into everything digitally. It's making geospatial knowledge available broadly. GIS is abstracting our world, and while many of you know this, it basically abstracts the world into maps and layers that provide a foundation for integrating all types of spatial data. This key word, integrating. And this allows us to not only see relationships and patterns in reference to other patterns, our whole world, it also lets different disciplines collaborate in holistic understanding. This is what we heard from Dr. Sayel a few minutes ago, the idea of bringing together the whole of the kingdom through GeoS's efforts, understanding the layers and organizing it digitally so we can look at holistically problem solving. Now, these layers also play an interesting role. They allow us to integrate organizations. We can share each other's knowledge now across the web to bring planners and engineers together, sharing common information. This is fueling whole new ways of working together in a multidisciplinary or interdisciplinary manner.
creating shared understanding. Now, many of you know this because it has been a foundation for GIS for decades. I'll just wait until they finish their conversations in the back. Tell these guys to shut up. I can't concentrate. Sorry, that's a joke. You guys aren't laughing, but anyway. GIS not only integrates sciences, but also it's integrating organizations. And now, with the magic of web services and cloud computing, what's happening is different agencies are sharing their map layers across the web, building common portals. This is a big vision here with GeoSA, is having an integrated portal that brings the whole country together. Same thing is happening in Australia. Same thing is happening in states like Alaska or in my country. Although in some ways, the kingdom is ahead. It's laying the groundwork for integration of geospatial knowledge. And that promises to transform the whole nation, helping organizations and groups collaborate and work together. That is why immediately when I saw the vision in GeoSA, I was attracted. This country promises to create a future where people collaborate and understand. I mean, the great dilemma in today's society is the lack of understanding, or at least agreed upon understanding, and our inability to collaborate. Listen to me. This work that you're engaged in promises to overcome some of that lack of understanding and inability to collaborate through a common language. That's why I believe so strongly about its future. Now, today you're going to hear from a number of speakers about how it's advancing. And we're living in an interesting time where advanced computing, AI, faster networks, cloud computing, mobile devices, they're all contributing to the evolution of this. I mean, I've lived through this for 60 years, watching it step by step, new innovation, new steps in the evolution of this. The next 60 years will be foundational to create what I like to envision a nervous system for organizations and ultimately the planet, where everything that moves and changes will be measured and made available as open and shared information, creating a whole new scale of what we have called GIS. Now, part of this is the new innovations that are happening around AI. AI is not all of it. It's just going to accelerate our science by pulling features off of imagery and other combinations of data. It's going to help with assistance to help us do our work better. And finally, in the lower right here, you'll notice agents. These are little like robots. GIS is becoming agentified. Little robots will know about the weather. They'll know about flooding. They'll be able to predict things. And they'll be able to communicate with other agents, not just in the geospatial field, but across all fields. Ladies and gentlemen, we are moving to an age where computing will be agentified, and it will greatly help us humans do our work faster, better, in more simplified forms. It will open up GIS to whole new audiences of people who wish to use large language models to simply ask questions. This is going to be an exciting time. At the same time,
those issues that I talked about need more than technology. They need the work of exactly people like you. And your role is going to play a very vital role in what comes next. What we create for ourselves as humans next. We need, and this meeting is part of it, to create a culture of sharing and collaboration, of integrating everything to transform how we understand, how we communicate, and how we solve problems together. And so, before I talk about the technology itself, I'll simply say, you, geospatial professionals, are going to become critical participants in helping maintain, manage, and integrate everything. All these layers that we're abstracting, and everywhere. The last thing I'll talk about briefly will be some of the work that Esri is doing and give you a short update of the technology that we're creating to help our users. And that's how we think of our life. Our purpose is to help our users with technology that helps do the work and be successful. Our core platform is ArcGIS, as most of you know. This is a platform, an IT platform, that's designed for everyone, from the public to developers, to scientists, to IT people, to mission people, to executives. That's its big vision. And its application is being applied in 3 areas. Projects, doing a little project study, like pick the location for something, or enterprise systems. These are enterprise IT systems. And third is this pattern that I talked about, the pattern that GeoSA wishes to realize here, which is a system of systems, which links together individual systems through common portals and search environments. These patterns are increasingly strong like other IT systems, like ERP or CRM, like SAP and Oracle. They're a series of layers that deal with security, scalability, and reliability, because, ladies and gentlemen, GIS is becoming a platform to run civilization. Everything, actually. Geography, for me, is everything. It's everything, every discipline, every field. In the digital form, it means that the applications that are built become mission critical, and they run everything. So it's been critical that we integrate with other IT systems, like SAP or Microsoft systems or engineering systems, so that GIS is just part of the IT, the digital infrastructure of society. I'm also wanting to say that Esri, as an organization, spends about $500 million, about 1/3 of our revenue each year, on advancing the platform that you use. And there's a whole portfolio of areas that you're going to be hearing about through different sessions where we're advancing it. Some of these are small advances, and some of them are transformational. Probably the biggest transformational one is AI. So GIS, ArcGIS, is being enhanced with 3 kinds of AI tools. First, in the science area, we call it GeoAI. This takes imagery and pulls features off of them automatically. Second, assistants. These are little things that live side by side with my software, and they say, Jack, do it this way, or Jack, do it that way. And the third area, well, here's some examples of assistants that are now becoming available. In all of our tools, these little assistants help users be more productive. But ArcGIS has also become an AI platform for geospatial.
This is significant to pay attention to. This means that we've built a framework which did exactly what large language did for text. Are you listening? We're building a framework which did exactly what large language models like ChatGPT or Grok or something for geospatial data, building geospatial relationships and patterns so that we can run agents that predict the floods or predict the weather or predict crime or predict insecurity of various types. We're working on this very aggressively. So that's the first one I want to talk about, and we'll see some interesting demos on these in a few minutes. We're making major advancements in web GIS for web mapping in a browser, not in a device or in a desktop. We can now do editing of geospatial data in a web browser rather than in a desktop or in a server. We can do also hundreds of different spatial analysis, and these tools are evolving. They're becoming accessible for big data, more tools for spatial analytics, relationships, modeling at all scales. Also, I mentioned earlier that remote sensing and imagery are becoming simply a fundamental part of ArcGIS, and they deal with managing very large collections, hundreds of thousands or millions of imagery, all types, all formats. Also reality mapping, 3D visualization, point clouds, LiDAR, etc. Also analytics, being able to pull features out of imagery, and also advanced visualization. Reality mapping is an interesting one because as is being practiced here in the kingdom, we can do aerial photography and build 3D models, point clouds, automatically from satellites, from aerial, from drones. We see this interesting picture of Beirut or in Prague. We fly it with aerial. A couple of days later, we have a complete 3D digital twin. This is part of a general movement to move GIS from 2D maps to 3D data models, 3D visualization, immersive visualization, and 3D analytics. Okay, this was supposed to be just a preview of what you're going to be seeing after the break, but there's hundreds of new things coming that are showing up in the standard products that you and our users use. Much of these R&D efforts are driven by users, and those user requests are sometimes visionary, and sometimes they're just focused on very practical things like quality or automation. I'll close with just a couple of comments about the organization behind these innovations. Esri is a several billion-dollar company. It's a US company, but it's also owned globally by different participants in different international distributors. Our main goal, why I started it and why it continues to run, is to serve our users. In this sense, it's not a public company, it's not a monetized company, it's a private company whose purpose is simply to serve our users and advance GIS and the science underneath it. We've been quite successful, and we've been successful because we also are joined with a large and rich network of partners. Some of these are content partners, some of them are application partners, some of them, well, there's thousands of them, some big, people like Microsoft and Autodesk who bring our software into their software. Some of them are small little application builders, etc. Part of our success is also this focus on not just technology, but supporting you, our users, with strong technical support,
and professional development in the form of training and services together with our partners. Most people don't know this, but Esri runs a large, free disaster response program that supports our users in times of crisis, earthquakes, fires, and other disasters. We also have dozens of people that are focused on education. Sayel and Tawfiq both described this earlier. One of them is a school program for younger children with products that we build together with National Geographic Society that respond to young people. The second one is a higher ed program, and I think Sayel mentioned that we have hundreds of universities across the region, many of them here in the kingdom, who build the next generation of geospatial professionals. We take this very serious. They're part of the ecosystem that we're trying to create. It's not just technology. Finally, we support thousands of NGOs and conservation organizations around the world in conserving some of nature's most important places. Today, we're living in an extraordinary time. I suppose all of you sense it and know this. It's unprecedented in many ways. On one hand, there's enormous progress. I have the privilege to be with many other technology companies and leaders. They're really pushing the envelope, not just of technology, but also, indeed, of science itself. And the outcome is the acceleration of human knowledge. You see it here. You saw it here in your lifetimes. Things are changing faster and faster. This is amazing. At the same time, our world is changing, being challenged. Some of the issues about climate change or loss of biodiversity threaten to unravel this beautiful piece of life that exists in the universe. And we're increasingly impacting it through our footprints. Not just for us, but for our children. I was with a gentleman in Singapore a few months ago, and he shared this story that he's a big industrialist in Singapore, and he's suddenly become very active in conservation. And I said, why did you do this? He says, well, you know, I own all these factories. I'm very wealthy. I'm running part of Singapore. I said, why did you do it? He said, well, it looks good. Looks good. My factories, my brand, looks a little better to be more involved in the environment. And number two, he said, also there's real value in it. I'm creating more efficient factories, more efficient supply chains. I'm using geography in these various ways. He said, but you know, those two things are interesting, but the third thing is, my little girl came home. She was 6 or 7 years old, and she said, Daddy, they tell me at school that your factories are ruining my future. This changed everything for him. He said, I had to do something, get more active. And I think that little story tells it all, I suppose, for all of us. You have children, you have families, you have communities. Geography and maps are increasingly playing a critical role in managing the evolution of our world. That's a big statement. Specifically, your work. Michael Palin is a geographer. He said, geography is the subject which holds the key to our future. And I'll simply leave you with this thought. You and the work that you do, I believe strongly,
are essential for our future. It's not only what you do, but how you do it. Creating and managing our knowledge, building practical systems that work and solve problems that make our world more sustainable. These words are interesting to me. Applying the geographic approach, holistic approach, integrating everything, everywhere, and creating a more sustainable world. This philosopher, writer, simply said, we don't have to engage in the grand heroic actions to participate in this change. Small acts, when multiplied by millions of people, can transform the world. And ladies and gentlemen, I think that's what you are doing. Applying better knowledge, collaborating in various ways in your own little world, I think will create a more sustainable future. Well, let me again close by saying thank you. It's my great honor to have you come together in this way. I wish you well in all of the work that you do, and I hope you enjoy the next 2 days. Thank you. Thank you, Mr. Jack, for the inspiring session. شكراً جزيلاً, Mr. Jack, على هذه الجلسة الملهمة. I would like to move to our panel discussion moderated by Mr. سهيل العبد. ننتقل الآن إلى الجلسة التي يديرها الأستاذ سهيل العبد. صباح الخير مرة تانية. رجعت لكم. الجلسة النهاردة هي جلسة مزدوجة. هنغطي فيها موضوعين مهمين جدا. يمكن الموضوع الأول أعتقد إن كل واحد فيكم بيفكر فيه. لو مش بيفكر فيه حاليا يبقى في حاجة غلط. خلي بالك، محتاج تراجع نفسك. الموضوع الأول هو فكرة أو تطبيق ال AI في مجال ال GIS أو ما يطلق عليه اللي احنا بنسميه ال GeoAI. أعتقد كتير منكم بيفكر، هل أنا المؤسسة عندي بتستعمل GeoAI صح؟ هل أنا المفروض أشتغل فيه دلوقتي ولا لأ؟ طب هل لو أنا استخدمته هل التكنولوجي تسمح لي والتكنولوجي قوية بحيث إنها فعلا تساعدني إن أنا أحقق الهدف المرجو منه، ولا هل احنا بنتكلم على حاجة جديدة هايب لسه طالع، التكنولوجي مش ستيبل، وهل ينفع استخدامه ولا لأ؟ أعتقد كل واحد فيكم بيفكر فيه. النهارده التكنولوجي موجودة، بس هل الهيومن ريسورسز موجودين؟ هل الناس اللي موجودين عندي النهارده في المؤسسة أقدر أدربهم على الجي اي اي والادفانسد تكنولوجيز دي بسهولة؟ هل في منظومة تدريب تسمح بهالشيء؟ ده التوبيك اللي بنتكلم عليه، هي دبل توبيك بنتكلم فيه في 2 بانلز. فلو تسمحوا لي نبتدي بالبانل الأولانية اللي أنا أوعدكم اللي هي هتكون عن الجيو اي اي، وأوعدكم إن البانل دي مش هتكون فيري تكنيكال وبنتكلم على جيو اي اي مودلز والجوريثمز، لا هتكون فعلا بنتكلم بشكل مؤسسي. الهدف فيها على السكيل، على التراست، على الجفرننس، وازاي نقدر ندمج الارتفيشال انتليجنس والجيو اي اي في الدي تو دي جي اي اس ابلكيشنز. وهنسمع فيها عن تجارب من مدن كبيره جدا، نسمع فيها عن تجارب من environmental institutions، وتجربه متميزه جدا من financial institute. فدي ان شاء الله هتكون الجلسه، وتسمحوا لي ان انا ادعي زملائي في الجلسه. وهبتدي او استنى شويه لما الكراسي تبقى جاهزه. شكرا.
اسمحوا لي ان انا ابتدي بادعو اول بانلست معايا النهارده، المهندسه ميثاء النعيمي، دايركتور GIS من دبي ميونيسباليتي. دبي ميونيسباليتي من وجهه نظري من اكثر المؤسسات الموجوده يمكن على مستوى العالم تطورا في مجال نظم المعلومات الجغرافيه واستخداماتها. النهارده اللي مستخدم في دبي ميونيسباليتي من الابلكيشنز اللي هي literally outstanding applications, citywide digital twin environments, I mean compliance and workflows and inspection بالGeoAI real time city operations dashboards and GIS based decision support systems. ميثا please تفضلي. اسمحوا لي أدعو السيدة شريفة الكندري من الكويت كريدت بانك، دايركتور اوف IT. برضو التطبيقات المستخدمة في الكويت بانك، كويت كريدت بانك is outstanding. يمكن دي هتكون تجربة لكل البنوك اللي موجودة في المنطقة فعلا، لأن اللي موجود فيه شيء مبهر. على المستوى الشخصي يمكن في مجال كاريري كله ما شفتش حاجه زي بالمنظر ده، زي درون بيزد كونستراكشن مونيتورنج، اوتوميتد كونستراكشن ورك فلو فيريفيكيشن، ريجوليتد لون ابروفلز. حتى اللون ابروفلز بيستخدموا فيها GeoAI والتطبيقات الخاصه بيه which is like outstanding. تسمحوا لي برضو ادعو الدكتور طلال الحريجي من CEO لمحميه الامام عبد العزيز الملكيه. دكتور طلال، المحمية بيستخدموا GIS في change detection, environmental monitoring, biodiversity, protecting, conservation, sustainability development لدعم متخذ القرار. تطبيقات مبهرة جدا في هذا المجال. وأخيرا وليس آخرا الأستاذ ياسر العبيدان، CEO لشركة بلدي، اللي هي شركة يعني يمكن one of the kind في المنطقة العربية، متخصصة في إدارة المدن الذكية على مستوى المملكة. يعني شركة ولدت عملاقة، والتطبيقات اللي موجودة فيها رائعة. نيشن وايد سمارت سيتي بلاتفورم، مالتي سيتيز، urban operation municipal services، واستخدامات GeoAI فيها يعني unlimited. خلينا نبتدي الجلسة، وتحياتي لكم جميعا. يعني احنا عايزين القعده تبقى ريلاكسد كده، وقاعدين بندردش مع بعض. تمام. انتم كل واحد فيكم ما شاء الله يعني التطبيقات المستخدمه، استعمالكم للGeoAI is like one of the most advanced applications فعلا حقيقي على مستوى العالم، مش على المنطقه العربيه. يمكن انا زي ما ابتديت في اول الجلسه ان كتير من الحضور عمال يفكر هل استخدم الGeoAI ولا دي لسه حاجه جديده وهيبقى استخدامي ليها مش منطقي ومفيش كاليبر موجود في الماركت. انتم كل واحد فيكم في المؤسسه اللي بيشتغل فيها قدر انه يحقق فعلا المعادله الصعبه، قدر انه ينفذ الGIS والGeoAI ويستخدمها في الدي تو دي اوبريشن ويحقق مردود اقتصادي ومردود على مستوى الاودريشن والبروسيس. فخلينا نبتدي. يمكن اول سؤال هبتدي بدكتور طلال. دكتور، انت شايف ازاي الفاليو النهارده اللي انت حققتها في المحميه من استخدامك للGeoAI؟ هل هي فعلا كانت ادتك المردود اللي انت كنت عايزه؟ حاسس انها فعلا قدرت انها توفر لك وقت او هيومن ريسورسز او امكانيات تسمح لك بانك توصل للهدف المرجو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحييكم جميعا، وإحنا سعيدين جدا في المؤتمر إزري مينا، وسعيدين جدا كذلك بإعلان المقر الإقليمي للشرق الأوسط والدول العربية في المملكة العربية السعودية، وخاصة في الرياض، وهي المدينة الآن المصدر الاقتصاد، هي مركز للسياحة، استقطاب الفعاليات المختلفة، وكذلك للمعلومات والبيانات والمعلومات الجيومكانية والGIS في مدينة الرياض هو من سنين طويلة والآن مصدر كبير جدا. الزملاء عندنا بالهيئة، هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكي، وتشرف على محمية الملك خالد الملكية كذلك،
جهزوا فيديو لمدة دقيقتين، إذا تسمح لنا ممكن نعرض لكم إياه. إذا الفيديو جاهز يعرضوا لنا إياه الزملاء. وبالنسبة لنا أتوقع بدأ الفيديو، فبخلي لكم على الفيديو يمكن يجاوب على جزء من الأسئلة. الفيديو شغال. من خلال التطبيقات هذه اللي رأيتوها أمامكم وجمع البيانات، احنا تقريبا أكملنا 5 سنوات، فالآن بدأنا ننتقل من مرحلة بناء الإمكانيات للمعلومات الجيومكانية وبناء البيانات إلى استخدامها في إدارة المحمية وبناء الذكاء الاصطناعي من خلفها. حاليا استطعنا أننا تحليل مثلا تحليل صحة النبات، تحليل زيادة الغطاء النباتي والتتبع كذلك الحيوانات الفطرية وانتقالها من مكان إلى آخر، وانتقلنا إلى كذلك تحليل سلوك الحيوانات نفسها، طريقة انتقالها، المواقع اللي تتجمع فيها، نوعيات الأكل حتى اللي يمر عليه من خلال الأعشاب اللي يجوا لها. فتقنيات الجيومكانية بشكل عام وبدايات استخدام الذكاء الاصطناعي أعطانا طبقة جديدة، واللي هي أولا يعني سابقا كان اللي يوصل للمعلومات ويحللها هم زملائنا في المعلومات الجيومكانية المتخصصين. الآن بدأ ينتقل الوصول لإمكانيات المعلومات الجيومكانية من غير المتخصصين في GIS services والسبيشاليتيز إلى الآخرين. فبدأنا نطور أدواتنا التحليلية عليها. حاليا بالنسبة لي أنا الآن أتعامل مع المعلومات الجيومكانية بالكامل هي ERP system لإدارة المنشآت، لإدارة المحمية بشكل كامل، وأصبح عندنا قدرة على البريدكشن. حاليا خلال جمع بيانات 5 سنوات الآن عندنا تنبؤ إلى كم بيوصل الغطاء النباتي في مواقع معينة، ازدياد أنواع النباتات أخرى في مكان آخر، الجفاف والرطوبة في الأماكن الأخرى. فأقدر أقول أنه بدايات استخدام الذكاء الاصطناعي والجيوسبيشال داتا الحمد لله يعني كان عنده أساساته القوية، وهذا ما جاء إلا من خلال جهود، وهذا أنا أمر مهم جدا يعني بحب أختم فيه نقطتي، أنه جاء من جهود من زملائنا وزميلاتنا اللي يعملوا فيها وبنوا قاعدة البيانات، فهي جهود ذاتية وطوروا إمكانياتهم، وحاليا الآن يتحدوا الإمكانيات لتمكين الفريق الهيئة بشكل عام للوصول للمعلومة واستخدامها. شكرا. شكرا حضرتك يا دكتور.
حضرتك قلت كلمة معرفش يمكن لو الحضور أخذ باله منها، بس أنا أعتقد إنها كلمة هامة جدا، ودي أحد أدوار الجيو اي اي، إنك أنت بتقدر عن طريق الجيو اي اي والارتفيشال انتليجنس إنك تخلي شخص غير متخصص في نظم المعلومات الجغرافية إن يستعمل نظم معلومات جغرافية، وممكن يعمل very complex geospatial analytics وهو مش غير مدرك إن هو بيعملها. فده من أحد المميزات الكبيرة جدا إن الجيو اي اي بيتاحها لينا كمستخدمين والمنظومة والقطاع ككل. لو تسمح لي أتكلم مع المهندس ياسر. انتم في بلدي طبعا ما شاء الله يعني شركة اتولدت عملاقة في وقت قياسي جدا، والتطبيقات اللي انتم عاملينها يعني وورلد وايد ليفل، حاجة رائعة، ويمكن أكيد الناس هنا كلها يعرفوا عن شركة بلدي. بس أنا اللي لفت نظري إنكم بتستعملوا الجيو اي اي كطبقة تكميلية، يعني أنت بتاخد قرارات بالكامل في الشركة عندكم باستخدام الارتفيشال انتليجنس والجيوسبيشال تكنولوجي. فتقدر تدينا فكرة انتوا ازاي بتستعملوها، وازاي فعلا ساعدتكم في انك انت توصل لنفس الفكرة، انك تتيح للشخص المستخدم اللي هو ممكن ما يكونش جي اي اس سبيشالست ان يستعمل التكنولوجي دي. شكرا. السلام عليكم. ويعني انا اولا ودي اشكر جاك for coming to Saudi. Welcome to Saudi and I hope you come more often. ودي أشكر أيضاً إزري للحفل هذا، وأشكر الهيئة الجيومكانية لرعايتها الكريمة للحفل على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. اليوم GIS، اليوم بلدي طورت بوجود شركة Energy Innovation، طورت منصات خاصة بالGIS بشكل على مستوى وطني، ومن ضمنها منصة سيتي فيو اللي هي تعتبر مركز وطني لاتخاذ القرار في القرارات البلدية والسكنية والعقارية. المنصة هذه تطورت على 4 مسارات رئيسية: Sensing، Prediction، Action and Reaction، SPAR موديل. والسبار موديل هذا يتمكن من وجود معلومات بيانية متكاملة على مستوى البلدية والحضرية والسكنية، ودخوله في نموذج الاي اي اللي يحلل لي هذه البيانات على مستوى عدد من اللايرز داخل منصة السيتي فيو في بلدي. بالإضافة إلى ذلك للسنسنج برسبكتيف استخدمنا تقنية بلدي لينس اللي هو التصوير بالمراقبين، اللي يتمكن من تحليل الصور هذه كل 10 متر ويرصدها على مستوى الجايس سيستم ويعكسها في مستوى في السيتي فيو. هذا الآن مكننا خلال السنة الماضية بشكل شهري احنا 5 مدن رئيسية تغطى بالكامل، وبشكل ربع سنوي 98% من شوارع المملكة مغطاة بالسنسنج أو البلدي لينس برسبكتيف to capture picture every 10 meters. وهذه الصور تحلل عن طريق البلدي برو، ويظهر منها 43 بيانات في ما يخص التلوث البصري ومعالجتها. بالإضافة إلى ذلك تمكنا من استخدام البلدي لينس أيضاً بتسجيل الأصول المكانية من شجر الإنارة وغيرها من البيانات الجيوميكانية، وهذه يمكن تحليلها ومساعدتنا في رعايتها أو صيانتها وغيرها من الخدمات الإضافية. بالإضافة إلى ذلك أيضاً مكننا هذا الفريق باستخدام الجي اس مابس بالمينتننس والتيكتينج سيستمز. فإذا شفنا في حفرة في الطريق أو مثلا شجرة مكسورة أو غيرها، هذا يوصل بالسي ار ام سيستم، يرسل رسالة إلى البلدية المعنية لمعالجة المشكلة بالجي اس لوكيشن ومتابعتها. فهذه المعلومات كلها جاية من خلق نموذج مكاني باستخدام السيتي فيو واستخدام الجي اس كمصدر لإدارة المدينة. ما شاء الله، انت حضرتك قلت كلمة يعني فعلا مثال مبهر بالنسبة لي، فكرة انك انت بتستعمل الاي اي في انك انت تقدر تحدد من الصورة اللي بتاخدها كل 10 متر التشوه البصري.
يعني اوتوماتيكلي يو كان ديتكت ان في مشكله هنا بصريه، تشوه او ايا كان المشكله، وتقدر انك تتعامل معاها وتربطها بسيستم المينتننس اوتوماتيكلي، وتقدر اكنك تفتح ترابل تيكت وتتعامل معاها. الامكانيه دي اكيد بدون اي اي كان مستحيل توصل لها. كنت محتاج انك انت فيزيكالي حد يقعد ويبص على الصور ويبتدي يحدد اذا كان في تشوه بصري ولا لا، لكن اوتوماتيك البروسيس دي يعني اتس ان اوتستاندينج ابلكيشن. المهندسه ميثة، دبي يعني تعتبر مدينه عالميه على بكل المقاييس. الديناميكيه اللي حاصله في دبي يمكن مش موجوده على مستوى العالم، والتحديات اللي موجوده فيها. مؤسسه زي بلديه دبي بكل التطور اللي موجود فيها اللي دايما بيكون مبهر. انتم النهارده يمكن من اوائل الناس اللي ابتديتوا في استخدام الجيو اي اي ودخلتوه في الديلي اوبريشن بتاعه المدينه. هل تقدري تبين لنا ايه اكتر حاجه عايزه تبينيها في مجال استخدام الجيو اي اي، الحاجه اللي الجيو اي فعلا عمل معاكي فرق فيها في المنظومه اللي عندكم؟ اكيد. السلام عليكم جميعا. اشكركم في البدايه على استضافتي مع ما شاء الله جماعه من الخبرات. يمكن نحن الذكاء الاصطناعي استخدمناه في العمليات، خلينا نقول اللي هي التشغيليه اللي يوميا يتم التعامل معها من قبل الموظفين. مثلا نحن نحاول نبني توأم رقمي لإمارة دبي. التوأم الرقمي بمعنى أن نحن نبني مدينة ثلاثية الأبعاد، وهاي المدينة ثلاثية الأبعاد لها عدة استخدامات، ولازم أنت تكون دقيق جدا في البيانات اللي أنت تطلعها. فنحن نستخدم الذكاء الاصطناعي أولا في مرحلة تحويل البيانات من ورقية في بعض المباني في إمارة دبي، وأنا متأكدة في مدن كثيرة في العالم بيكون مخططاتها في الورق غير رقمية. فنحن نستخدم الاي اي في تحويلها من ورق إلى رقمي، من رقمي إلى ثنائي أبعاد اللي هي خرائط، من خرائط ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد، ومن ثم إلى تحليل هاي المنظومة كلها واستخراج البيانات اللي هي ممكن تدعمنا في القرارات المستقبلية. واحدة من استخداماتنا مثلا احنا نستخدم التوأم الرقمي في عملية عند تسليم المواطن المنزل أو مسكنه، فنقترح له وين أفضل مكان ممكن يختار فيه المنزل أو الأرض. فهاي إحدى الاستخدامات اللي تساعد في تحسين جودة الحياة طبعا لسكان إمارة دبي. ممكن تعطيك حتى كمستثمر أنت وين، إذا بفتح المطعم أعطيك ريكومنديشن شو الأفضل المكان لك. نحن عندنا أكثر عن استخدام، ودائما تكون تشغيلية تبدأ من الباك إند حتى المستخدم نفسه في إمارة دبي. شكرا. ما شاء الله. يعني أصلا عشان توصلوا للليفل ده أنتوا محتاجين كم هائل من البيانات جدا من كل الدوائر، وإزاي إنك تحطيها في منظومة كاملة عشان تقدري إنك أنت تستعملي الجي اي اس في الاناليسيز اكروس كل الديبارتمنتس. يعني اتس ان اوتستاندينج. بتفكروا تعملوا شركه زي بلدي برضو تبقى برايفت وكوميرشاليزيشن؟ والله انا عيبتني الفكره، شكلنا لازم نجلس ناخذها من عندكم. والله المفروض. استاذه شريفه، يعني انا انبهرت باللي انا عرفته عن المشروع اللي انتم عاملينه. يعني فعليا مشروع رائع، ولفت نظري جدا فكره اللون ابروفل بالجي اي اي. والفكره نفسها دي فكره انا معتقد انها محتاجين كل البنوك اللي في المنطقه تتعلم منها. فلو تدينا فكره يعني ايه اللي اتغير عندكم في اللون ابروفل سايكل لما استعملتوا الكونستراكشن فيريفيكيشن بروسيس باستخدام الجي اي اي؟ بالبدايه ارحب بالجميع واشكركم على استضافتي اليوم لشرح تجربتنا في استخدام الجيو اي اي، ومستعينين في الطيار الآلي الدرون للكشف الهندسي. عشان الحضور يفهم تجربتنا أنا لازم أشرح بالبداية، أعطي نبذة عن المؤسسة اللي أنا أشتغل فيها ونبذة عن المشروع، وبعدها ندخل شلون استخدمنا التكنولوجيا هذه. أنا أشتغل في بنك الائتمان الكويتي، هي مؤسسة حكومية أسست عام 1960 بغرض تيسير الضمان الاجتماعي، تعطي منح اجتماعية ومنح عقارية. هي عبارة عن 70,000 دينار كويتي بدون فوائد للمواطن الكويتي اللي حاب يشتري بيت، يبني قسيمة، توسع وترميم، أيا كان في الأمور اللي تخص البناء. ومنح اجتماعية هي 6,000 دينار كويتي منح للزواج، طبعا كلها بدون فايدة. مع التوسع العمراني زين، فالدولة قاعد توزع أراضي
من خلالها المواطن الكويتي ياخذ 70,000 على أساس يبني القسيمة الحكومية. احنا على كل مرحلة من مراحل البناء يطلع المهندس يكشف على البيت. إذا أتم مرحلة من مراحل البناء، مثلا صب القواعد، الدور الأول، الدور الثاني، اكتمال الهيكل، تكسية الواجهات، تشطيب، لين وصول التيار الكهربائي، 7 مراحل للبناء يطلع فيها المهندس يكشف على البيت. إذا أتم المرحلة مقابلة ياخذ دفعة مالية. مثل ما ذكرت، مع التوسع العمراني صار عدد المهندسين 60 مهندس يغطي الكويت كلها، مو بس المناطق الجديدة، يغطي جميع منح القروض العقارية بأنواعها. فللمحافظة على فالمهندس ما قام يعني يقدر يحافظ على جودة الخدمة وسرعة الإنجاز. فالحل صار في الاستعانة بالتكنولوجيا. الحل للمحافظة على دائما احنا نلجأ كموظفين IT أو شيء، دائما الحل في الاستعانة في التكنولوجيا. فللمحافظة على جودة الخدمة والأمور فاستعنا في تكنولوجيا GeoAI، واستعنا بالطائرات الدرون. فالطائرات الدرون تكشف على المنطقة 20 كيلو متر مربع، وبأنظمة GeoAI احنا عطيناها ودخلنا لها البيانات، فصارت فكل قطعة وكل قسيمة حكومية دخلنا الخرائط GIS وعطيناها البيانات، فكل قسيمة حكومية لها رقم آلي. فهو صارت الدرون يكشف على المنطقة وباستخدام أنظمة GeoAI. فكل قسيمة حكومية علمناه بالصور ديب ليرنينج، علمناه بالصور، صار يقرر مرحلة البناء، كل مرحلة يقررها، مقابلها تصرف الدفعة المالية. عبقرية الفكرة بصراحة. يعني فعلا أنا يعني فعلا مبهور بيها، إنها فكرة سيمبل جدا. الفكرة فيها إنها سهلة بسيطة جدا، بس التنفيذ مردوده رائع. يعني النهارده قبل كده انتوا كنتوا تبعتوا مهندس اون سايت يروح يعمل فيريفيكيشن ويتاكد ويبص عليها. النهارده بدرون بتطير واحده تصور يمكن 100 مبنى وتطلع بريبورت على كل مبنى الستيتس تبعه عامل ايه، وتقدري انك انت تصرفي اللون او المرحله الثانيه من اللون. فكره رائعه، ودي امثله بسيطه جدا من تطبيقات الGeoAI اللي فعلا في الداي تو داي اوبريشن للمدن او للهيئات. ممكن نستخدم الكلام ده في البلديات، صحيح؟ في بلديات في الرياض، في دبي ممكن يستخدم نفس الفكره، ان انا اشوف البروجرس تبع البروجكت، هل البروجكت اون تايم، متاخر ولا لا. فالمنظومه والفكره نفسها فعلا ليها مردود كبير جدا. ارجع على دكتور طلال. تفضل. بستعير أنا اليوم حديث الصباح كنا نتكلم مع مستر جاك والدكتور محمد الصايل ونتكلم عن GeoAI. فجاك تكلم عن Open Science، والدكتور محمد صايل تكلم عن اللي هو بنك المعلومات الوطني، المعلومات الجيومكانية. القوة GeoAI راح يساعدنا كثيرا، اللي خلينا نقول غير متخصصين في GIS، في الاستفادة من المعلومات الجيومكانية، والوصول الآن المعلومات الجيومكانية إلى شريحة كبيرة جدا، وهذا يساعد في قدرة الإنسان على التحليل والتنبؤ والتوقع، بالإضافة إلى تجويد حتى القرارات اللي مبنية عليها. من ذلك يعني بعطي بعض الأمثلة من الموجودة عندنا حاليا. مثلا احنا نتابع حالة الحيوانات اللي تم إطلاقها من 2021 إلى الآن. أطلقنا ما يربو على حوالي 500 الحيوان فطري بأنواع مختلفة، الغزلان، على الماء العربي، على أنواع من الحبارة، على أنواع أخرى من الطيور. هذه عليها متعقبات. فالمتعقبات ترسل إشارة كل 3 ساعات. فتخيل الآن من 5 سنوات باليوم مئات الآلاف من الداتا بوينتس متواجدة. الداتا بوينتس هي أكثر من شيء، هي معلومات مكانية بالإضافة إلى معلومات مرتبطة في حالة الطقس، بالإضافة إلى السلوك حق الحيوان، إذا كان مسرع، كان مهدي، أو يكون حتى درجة حرارته. جميع هذه البيانات لم نكن قادرين على تحليلها بشكل جيد إلا لما الزملاء عندنا بدأوا يعملوا ديمو وتجربة للGeoAI
إدخال البيانات هذه بالاي اي وربطها مع بعضها. فمنها ظهر عندنا سلوك مختلف. بدأنا نشوف المها العربي الوضيحي حركته تبدأ من الساعة 7 الصباح إلى الساعة 9 الصباح، بعد كذا يبدأ يتحرك بالليل بعد الساعة 7 في فترات الصيف، بينما في فترات الشتاء يتغير الطريقة عنده. بالإضافة إلى ذلك بدينا نعرف إيش أنواع الأعشاب اللي يأكلها بناء على المواقع، لأنه موجود عندنا في لاير أخرى الأعشاب المختلفة في المواقع الأخرى. إضافة إلى ذلك بدأنا نعرف إذا كان تجمع معه أنواع أخرى، هل هي ذكر أم أنثى اللي يتجمعوا، ومنها نعرف صحة والعلاقة اللي بينهم. نجي على الجانب الغزلان لها سلوك مختلف. بناء على السلوك هذا عدلنا في أول شيء إطار الحماية، غيرنا في مواقع المشارب للمياه إذا كانت تحتاج لها مشارب المياه، وكذلك بدأنا نتعرف على الأعشاب اللي مناسبة لكل نوع من أنواع الحيوان هذا. فهذا جانب معين، معلومات كبيرة جدا لا نستطيع أن نحللها إلا باستخدام الجيو اي اي. علماءنا بالساينس والإيكولوجيست الآن صار عندهم الفاريبلز هذه كلها يدخلوها مع بعض ويوصلوا منها إلى قرارات. على الجانب الآخر لما نتكلم عن إحنا زارعين الآن ما يربع على حوالي 1,800,000 شجرة وشجيرة، ما كان ممكن لنا أننا نجردها نتأكد أنها فعلا زرعت وأنه تم العناية بها وأنها تطورت ما لم يكن باستخدام الجيو اي اي. الزملاء طيروا درون وصوروا المكان بالكامل، حددوا الداتا بوينتس على اللايرز هذه، ومنها عرفنا أن النباتات هذه أول شيء موجودة في مواقعها، ما زالت تنمو بشكل أفضل، ازداد فيها ال NDVI معناه أنه صحتها ازدادت. بالإضافة لنا إلى ذلك نسبة الرطوبة منها عرفنا هل مستوى الإيريجيشن اللي نقدمه وصل للأمر هذا ولا لا. حاليا بدأنا ندرس نشوف الآن تغير من 23 24 و25 في ازدياد في مساحة الغطاء النباتي، وهذا ساعدنا الوصول إلى مستهدفاتنا. احنا قاعدين نحسب كم نسبة زيادة بالغطاء النباتي على مستوى المحمية. احنا نتكلم عن ما يربو على 12,000 كيلومتر مربع. المساحات هذه الكبيرة راح نحتاج ما راح نقدر نديرها إلا من خلال الجيومكانية وتطبيقات ال AI اللي الآن مكنتنا غير المتخصصين. وأنا دائما بركز على الأمر هذا. حاليا GIS كان محصور ضمن المتخصصين، حاليا GIS مكن الجميع من خلال ال AI services. بالتأكيد، ودي يمكن أحد أهم المميزات اللي بتحصل، إن مستقبلا مش محتاج GIS professionals. يعني ممكن أتكلم مع الماب، مش محتاج ان انا ممكن اتكلم معاها بلهجتي، مثلا اللهجه المصري، اللهجه السعودي، اللهجه الاماراتي، اتكلم بالطريقه اللي انا عايزها والماب تتعامل معايا وتديني النتيجه اللي انا عايزها. انا بقول انه نحتاج الجي اي اس بروفيشنالز يكونوا لبناء البيانات وتجويدها وبناء الداتا، وراح نحتاج واحنا نجي الان نعطي قيمه مضافه للبيانات اللي يقدموها 100%. طب سؤال يا دكتور سريعا كده، النهارده كم البيانات اللي انتوا جمعتوه ليك انت دكتور طلال؟ سؤال ليك. الكم البيانات اللي انتوا جمعتوها دي هل بيبقى متاح برضو لمحميات اخرى في المملكه؟ يعني انت النهارده جمعت بيانات كتير جدا، هل ممكن محميه تانية تستفيد من الانتليجنس والنولج اللي موجود عندك لانها تطبق نفس التطبيقات، ولا لسه التكامل بين المحميات؟ هذا ان شاء الله تعالى ممكن بالمساعده مع زملائنا في جيوسا. بالاضافه الى ذلك احنا الحمد لله من 2 بدأنا في البيانات المفتوحه، وهذه من ضمن نظام الدوله، يعني السعوديه تشجع جميع الهيئات وضمن الآن الأنظمة عندنا للبيانات المفتوحة. بدأنا الآن من عام 23 نضع على الموقع عندنا بيانات جيومكانية تقدم. الزملاء عندنا الآن في إدارة المعلومات الجيومكانية بيعملوا على ويب سيرفيسز اللي ممكن الباحثين يستطيعوا الوصول للبيانات اللي يأخذوها، خاصة أنه عندنا يمكن الأستاذة الشريفة تكلمت عن تصاريح البناء، إحنا عندنا تصاريح الأبحاث العلمية، فالباحث يحدد الموقع اللي ممكن يختار يعمل عليه البحث ويقدم التصريح، فنعرف موقع الجيومكاني، بعد كذا نقدم له هذه البيانات. ممتاز. ياسر لو تسمح لي أسألك سؤال مهم قوي، إيه اللي بيميز التطبيقات السمارت أبس تبع بلدي عن الستاندرد AI applications اللي موجودة في القطاع الحكومي عموما؟ ايه اللي بيميزكم انتم
كمنظومه بلديه. الارك جي اس اليوم موجود عندنا. انتقلنا من النموذج الفلات الى ال 3 دي، وبوجود الاي اي تحولنا الى 4 dimensions، الى بعد رابع من البيانات. فوجود اليوم البيانات بشكل ثلاثي الابعاد ودخول البيانات لدعم اتخاذ القرار في ما يخص القرارات الجيومكانيه ونشوف اثرها قبل اتخاذ القرار بيساعدنا بشكل كبير لاتخاذ القرار اللازم. فعلى سبيل المثال اليوم إذا بدنا نبني عمارة في طريق رئيسي، أثر هذه العمارة وطولها على المواقف، على عرض الشارع، على الترافيك الموجود فيها، بيساعدنا بشكل كبير بإدارة الخدمات الحضرية قبل إنشاء المشروع. وفيما يخص التراخيص والرقابة، أيضا تمكنا بوجود الارك جي اس وال 3 دي موديلينج في 3 مناطق رئيسية جربناها السنة الماضية، وإن شاء الله نعممها على باقي المدن والمناطق السنة هذه. في المدينة المنورة والمدينة المقدسة وجدة طورنا فيها منصات 3 دي موديل كامل للمدينة، بحيث أنها تساعدنا بالخدمات الحضرية والتطوير الحضري، تساعدنا بالترافيك مانجمنت والكراود مانجمنت، خاصة في حج السنة الماضية ساعدنا كثير في إدارة الحج، وأيضا ساعدنا بالفلود مانجمنت وإدارة الأمطار وكيف يكون عندنا ايفاكويشن وإدارة المدن. فهذه بعض الأنظمة اللي تساعدنا فيها وتحولنا فيها فقط من مجرد GIS on a one layer إلى 3D موديل إلى a fourth dimension يساعدنا في اتخاذ القرارات اللازمة. اللي نسعى له خلال السنة القادمة هذه، خلال سنة 26، أن احنا نمكن هذه المنصة إلى خدمات وطنية، فيكون أي قطاع ممكن أنه يستخدم هذه البيانات، بياناته تكون خاصة فيه، بس بدل ما نطور 3D موديل مرة ثانية وثالثة ورابعة ويصير عندنا تصوير جوي، يكون عندنا مصورات جوية واحدة، انفراستراكشر واحدة، ويكون عدة استخدامات من جهات أخرى عندها بياناتها وتستخدم البروسيسنج باور الموجود عندي لتوفير الخدمات عندهم. فهذا هو تمكين للقطاعات الأخرى على مستوى وطني بإذن الله. تمام. السيستم عندكم ساس يعني بيخدم كل المدن في المملكة ولا مدن محددة؟ احنا السنة الماضية طورناها على 3 مدن، السنة هذه هي built from scratch SaaS موديل. فهي SaaS موديل أي جهة تقدر تستخدم المنصة كانفراستراكشر وتستخدم المابس as infrastructure as a SaaS موديل وتطور عليها بياناتها الخاصة فيها بدون تدخلها بالجهات الأخرى، وتطور عليها أي يوز كيس خاصة فيها. تمام، عظيم جدا. مهندسة ميسم، النهارده انتوا ازاي قدرتوا فعلا تدمجوا الجيو اي اي في الدي تو دي اوبريشن للبلديه دبي؟ يعني يمكن ده جزء كبير جدا من الناس اللي قاعدين يفكروا ازاي يعملوا، ازاي احول التطبيق اللي عندي النهارده اللي هو كان ستاندرد تراديشنال جي اي اس ابلكيشنز لجي اي اس ابلكيشنز امباورد بالاي اي. ممكن أذكرها بسيناريو واحد. نحن عندنا جدا مهم المظهر الحضري لإمارة دبي. تعرفون بكثر الزوار للإمارة، بكثر السواح للإمارة، نحن وايد مهم جدا مظهر إمارة دبي يكون جدا ممتاز من ناحية المباني، وكذلك الصحة والسلامة. فيعني نحن مهم جدا عندنا ما تصير في انهيارات للمباني، ما تصير في أي مشاكل ممكن تأثر على سلامة الزوار أو سكان إمارة دبي. فاستخدمنا الذكاء الاصطناعي في عملية إنه كيف أنا أساعد المفتش إنه يقدر يعرف وين المناطق اللي ممكن تكون فيها حالات مخالفة، خلنا نقول تعطيها انديكيشن للمخالفة قبل حدوثها. فعدة تقنيات، هي طائرات بدون طيار، عندنا صور جوية، عندنا استخدام اللي هي النماذج الذكاء الاصطناعي اللي انها تتصيد هذه الحالات قبل حدوثها، او تعطيك يعني مثل ما يقول اننا indication انه this can happen or this might happen. بس انا عندي تعليق،
نحن ما بس ساعدنا المفتشين أو المهندسين إنهم يستخدمون GIS والذكاء الاصطناعي في عملياتهم اليومية. نحن لازم نذكر كيف قدرنا نوصل لهالمرحلة كمتخصصين في نظم المعلومات الجغرافية. يمكن أغلبكم هني بيكونون إما دارسين هندسة أو دارسين GIS أو دارسين IT، لكن لما نبى نسوي أي موديل ذكاء اصطناعي دائما نرجع لمنو؟ للمتخصصين في الIT، صح؟ وندور البايثون ديفلوبر، وندور هذا المبرمج اللي ممكن يساعدني في عملية بناء هذا الموديل اللي ممكن يوصلني لمرحلة أن أنا أعطي المفتش أو المهندس. لكن الجدير بالذكر أن صارت في أنظمة الإزري اللي توفرها إزري مثل الآرك برو وغيرها، صارت في أدوات أنا ما أحتاج مبرمج ولا أحتاج شخص متخصص ذكاء اصطناعي ولا أحتاج يعني هذه التخصصات اللي ممكن تكون صعب الوصول إلها. أنا صرت بس أحتاج متخصص بيانات يدرب هذه الأداة يعني صور جوية خاصة بإمارته أو خاصة بمدينته، وأبدأ أقدر أطلع نتائج في غضون يعني أسابيع أو شهر بالكثير. فهذا يعني جدا مهم أن نذكره، أن صارت الأدوات متاحة، مجرد تدربها على صور جوية خاصة بإمارتك وأنت توصل للحلول اللي ممكن تساعدك أنك توصل للمهندسين والمفتشين كيف ممكن يستفيدون منها ويسرعون من عملياتهم اليومية. حضرتك ذكرتي نقطة غاية في الأهمية فعلا، إن ال AI المقصود بيه إنه يسهل الشغل، يقلل الإفورت اللي محتاج تعمله. فبالتبعية التكنولوجي زي شركة إزري واللي احنا بنعمله النهاردة من تطوير وتحويل البلاتفورم تبع إزري إن هو يبقى AI powered، هو ممكن يسهل جدا عملية التدريب، عملية الاستشغيل، إن أنا ممكن ما بقاش محتاج أخد massive training عشان أقدر إن أنا أبني وأرن AI موديل وأوصل لنتيجة مطلوبة. هي فكرة الديموكراتيزيشن لاستخدام ال GIS عن طريق ال AI. نقطة فعلا مميزة. بس بخبركم كم عدد الفريق اللي يشتغل عندي في إمارة دبي بالكامل عن ذكاء اصطناعي، ترى 3 ولا واحد منهم IT، بفضل الأدوات المتاحة من قبل كم. فهذا يعتبر إنجاز، يعني أي جهة ممكن تنفذ نفس اللي تنفذه إمارة دبي وأكثر باستخدام الصحيح للأدوات اللي موجودة متوفرة حالياً في عندكم. صح، يعني الإمكانية بقى أصبحت متاحة بسهولة جدا. مهندسة شريفة، يعني تقدر تقول لنا إيه اللي اتغير تشغيلياً في البنك؟ يعني البنك النهاردة بعد ما استخدمتوا ال AI والجيو AI في عملية اللون أبروفلز والكونستراكشن مانجمنت والمونيتورنج، ايه اللي اتغير تشغيليا؟ يعني مش اليوز كيس بتاعت اللونز بس، في حاجه تانية عملتوها؟ هو غير كثير. يعني في البدايه احنا يوم بدينا المشروع على اساس انه يساعد المهندس ويشيل عليه الحمل في الكشوفات الهندسيه، وفعلا هو شال الحمل. يعني لو المنطقه اللي تستخدم فيها الجيو اي اي باستعانه بالطيار بالدرون، بالشهر الواحد هي 4900 كشف هندسي. الجيو اي اي باستعانة بالدرون يشيل 3200 كشف هندسي، فهو خذ دور المهندس. احنا في البداية كانت هذا الهدف، يوم حطينا المشروع كان هذا هدفنا، هي مساعدة وتقليل ومحافظة على جودة الخدمة. ولكن اكتشفنا أن من خلال مسح المنطقة قام يعطينا بيانات إحصائية أخرى، قام يعطيني القيمة التقديرية للميزانية للمساحة المنطقة نفسها. أنا أعرف بالشهر الجاي متوقع صرف إيش كثر المواطنين أي مراحل البناء، وشو المتوقع الصرف للشهر الجاي من القيمة التشغيلية. قام يعطيني المخالفات هي مثل مخالفات البناء اللي تجاوز عن رخصة البناء، وأيضاً يعطيني مخالفات اللي هو خذ المواطن اللي خذ دفعة ما زال لم يبني، ما زال أرض فضة، فقام التجاوز في اختلاف بالدفعات بقيمة الدفعة اللي خذاها بتوتل الدفعة والمراحل البناء. وقام يعطيني المخالفة اللي تخص تجاوزات رخصة البناء، وأيضاً قام يعطيني الميزانية والقيمة التقديرية المتوقعة اللي احنا ناخذها الشهر الجاي اللي وراه وخلال سنة. فبالعكس عطانا مو بس انه هو خذ دور او هو مثل ما احنا نسميه مثل مهندس آلي باستعانة بالذكاء الاصطناعي، ولكن عطاني بيانات أقدر من خلالها أنا أطلع إحصائيات وبيانات ومن خلالها أقيس الأداء.
عظيم. ده هينقلنا لاخر سؤال هساله لكل واحد فيكم على فكره التراست. ازاي ان انا اثق في النتائج اللي تطلع من الجيو اي اي موديل؟ انت بتران موديل بيبني على هيستوريكال داتا وعلى سامبل داتا، وبعدين بتران موديل انت في حالتك مثلا بتدوا لون ابروفل. ازاي بتثقي ان الموديل نتائجه سليمه؟ يعني ايه البروسيس اللي انتوا بتستعملوها في عمليه الفاليديشن والكونفirmation؟ ممكن بما اننا انتهينا بيك حضرتك ممكن تجاوبي على السؤال. احنا طبعا بتقنيه الديب ليرنينج علمناه بالاصور. احنا بدينا احتجنا 40 رحله على اساس نعلم الجيو اي اي ان كل مرحله بالصور، كل مرحله من مراحل البناء يقرر هذا صب الدور الاول، صب الدور الثاني، اكتمال الهيكل، تكسيه الواجهات. علمناه حتى تكسيه الواجهات بالصور. علمنا ان هذه مثلا سجمه، حجر، اي نوع من انواع تكسيه الواجهات. خذ منا تقريبا 40 رحله، وخذ منا تقريبا بالديب ليرنينج خذ منا تقريبا ما يعادل 5 شهور، وقام يعطي احصائيات 100% تقريبا دقيق 100%. بس تكسيه الواجهات قام يصير 95 لان البناء لازم نعلمه. الحين مثل ما طلع تكنولوجيا حديثة في تغطية، مثل ما سمعتوا الحين سان ماركو، تكنولوجيا سان ماركو اللي هي قامت تغطي تكسية البيت. هذا لازم نعلمه، نرد نعلمه. هذه فائدة الديب ليرنينج ماشين. وأيضا قام يعطي صحة البيانات. يعني في تو حادثة صارت قبل شهر، الجيو اي اي باستخدام الطيار الآلي قرر أن هذا البيت لم يكتمل البناء، لم يكتمل الهيكل الأسود. طلعت مهندسة تكشف على البيت وقررت اكتمال ان الطيار الآلي ومع الجيو اي اي انه هو غلط. طلع انه قرر قرار خاطئ، وان المواطن اكتمل الهيكل. بالفعل طلع في النهاية طلع مهندس ثالث يكشف على الموضوع، طلع المهندسة كاشفة على بيت جارة. فطلع ان الاي اي هو الأصح والأدق، لأنه ياخذ القطعة بالرقم الآلي تبع القسيمة، هو عارف هذه قسيمة منه. صحيح سبحان الله. طيب عظيم جدا. ميسة، الفاليديشن عندكم والتراست؟ I would say training and training. هو ده ياسر. مثل ما ذكروا التريننج is the most important thing. في مثلا قبل 6 شهور هيئة المياه قالت تبي تشرف على تسربات المياه. اضطرينا لتدريب أكثر من 1,000,000 صورة من أنواع تسرب المياه في الشوارع عشان نوصل لدقة عالية في رصد المخالفات أو التشوه البصري في معالجة المياه. فالتريننج is the most important thing بالنسبة لنا. ممتاز. دكتور طلال. الهيومن فاكتور 100% هو الأساسي، وأنا أشوف أنه يبدأ فعلا بالتريننج وإدخال البيانات. فأول شيء تجويد والتأكد من دقة إدخال البيانات. مثلا عندنا إحنا معظم جمع البيانات يأتي من خلال فرق الرقابة اليوم الرينجرز، يضيفوا البيانات على سيرفي 1 2 3 أو على فيلد ماب. بعد كذا يروح على العمليات داخل الرقابة، يجودوا البيانات، يتأكدوا من صحتها، يطبقوها مع المسار، فيعمل ترينجوليشن يعني مع أكثر من متغير للتأكد من صحة البيان هذا. بعد كذا يصل إلى الزملاء في الجي اي اس ويعملوا لها فيريفيكيشن أخير، بالإضافة إلى مقارنة الأنماط. من خلال مقارنة الأنماط نتأكد إنه هل التحليل اللي عمله الجيو اي اي او الاي اي بشكل جيد او هناك فيه ابنورماليتيز. فما زال يعني نقدر نقول لا نستطيع ان نثق 100% في الاي اي حاليا، لكن نستطيع ان نصل الى مستوى جيد من المعلومات ونستطيع اننا نحلله ونعيد مره ثانيه تجويد المعلومه وربطها مع تحليل اخر. تمام، شكرا. اعتقد اللي احنا النهارده سمعناه من البانلست الموجودين معايا النهارده اللي كل واحد فيهم بيمثل مؤسسه يعني كبيره جدا وليها دور فاعل في الدوله والمملكه وفي كل مكان الموجودين فيه. اعتقد يعني الدروس اللي نقدر نتكلم عليها ان النهارده الجيو اي اي دايما بيبتدي بايلوت بروجكت، بس بينجح لما البايلوت بيبقى فعلا اتعمم كمنظومه متكامله وبرودكشن. بينجح لما يبقى embedded في الداي تو داي اوبريشن، مش isolated project على جنب كده بس انا بعمل ترايل بروجكت. لا، انت بتبتدي بترايل بروجكت
يبقى تعمل فول برودكشن، بيبقى امبيدد في الدي تو دي جي اي اس وبينجح. واهم حاجه تنجحه فيه الفاليديشن، التراست، الليرنينج، التريننج. ده مهم جدا، دي اكتر الحاجات اللي بتوصلنا ليه، وهو ده اللي بينجح المنظومه. ويبقى الهدف مش هدف ان انا بستعمل اي اي، الهدف ان انا فعلا انهانس الديلي اوبريشن، ابقى مور برودكتيف، احقق منظومه. هو ده الهدف. هنا الاي اي والجي اي اي بينجح لما يكون داخل في المنظومه التشغيليه. وده يمكن بياخدنا للنقطه الثانيه، ازاي نقدر نجهز الاجيال والناس والهيئات للتعامل مع الجي اي اي واللي هي التريننج. وبكده ننهي الجزء الاول من البانل. اتشرفت بيكم جميعا وان شاء الله انا متاكد الناس كتير جدا من الحضور النهارده هيكونوا انترستد ان هم يسمعوا منكم اكتر ويتعلموا من تجاربكم اكتر خلال اليومين بتوع المؤتمر. اتشرفت بيكم يا جماعه. شكرا. هننتقل دلوقتي للجزء الثاني من الجلسه. الجزء ده خاص بالتعليم وبناء القدرات. احنا النهارده بنتكلم على تكنولوجي جديده، بنتكلم على تكنولوجي حديثه. التكنولوجي دي بتتطلب capacity building، training. هل التريننج بس لوحده هو اللي بيوصلنا اللي احنا عايزينه، ولا التريننج اللي بيخدم متطلبات سوق العمل؟ وده اهم حاجه فيه، ازاي نربط التعليم الفني والeducational والتكنيكال تريننج بمتطلبات العمل والعمل المؤسسي. وفي الجلسه دي انا معايا 3 يعني بانلست هيساعدوني في ان احنا نوصل الافكار والايدياز اللي احنا عايزينها. لو تسمحوا لي ادعي الدكتوره امنه عبد الرحمن علي ادوهان. الدكتوره امنه هي مدير جوده التعليم والتعلم جامعه الاميره نوره. الجامعه دي بتركز على تطوير تعليم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيه، ربط البرامج الأكاديمية بالتطبيق العملي، رفع جاهزية الخريجات لسوق العمل. دكتورة أمنة اتفضلي. يكون معانا الدكتور صلاح المعمار، مساعد الرئيس للمعرفة والابتكار الهيئة العامة للمساحة والمعلومات المكانية. زي ما دكتور محمد سايل النهارده في البرزنتيشن اتكلم على دور الجي اي اس اكاديمي اللي بتعملها. اتفضل دكتور صلاح. دور الجي اي اس اكاديمي اللي بتعملها الهيئه. فكره ان احنا الهيئه مسؤوله عن بناء اطر وطنيه للمهارات الجيوميكانيه، وضع معايير وكفاءات مهنيه معتمده، تطوير مسارات وظيفيه موثوقه للقطاع الجيوميكاني. واخر متحدث معانا وليس اخيرا الدكتور محمد الحبيبي، الرئيس والمؤسس لشركه روبو جاردن، ودي شركه عباره عن منصه مختصه بالتك اديوكيشن. عندهم نماذج تعليم تطبيق تركز على المهارات العلميه، اعداد كوادر جاهزه لسوق العمل في مجال الجي اي اس والاي اي، وربط التعليم مباشره بالمتطلبات التوظيف. سامحوني يا جماعه، سامحوني يا جماعه، بيقولوا لي ان انا صوتي واطي، فانا بحاول ان انا هعلي صوتي شويه ان شاء الله يبقى واصل. اهلا بيكم. احنا قاعده كده نقعد ندردش مع بعض، وانا عارف ان هم مستعجلين ان احنا نخلص، بس ان شاء الله ندردش ونتكلم ونوصل المعلومه اللي احنا عايزينها. خليني ابتدي مع الدكتوره امنه. من واقع خبرتك الاكاديميه، يعني انت شايفه فين اكبر فجوه؟ صوت واضح؟ صوت واضح. شايفه فين اكبر فجوه بين اللي بيتم تدريسه داخل الجامعات ومتطلبات سوق العمل؟ هل شايفه في فجوه موجوده النهارده بين اللي بيتدرس في الجامعه والخريج لما يتخرج ويواجه سوق العمل؟ هل التعليم بيكون ماتشنج الجوب ريكوايرمنتس ولا لا؟ شكرا جزيلا لدعوتكم لنا لهذا المؤتمر المتميز. أسأل الله لكم التوفيق والسداد وأبارك لكم هذا النجاح المبهر، وأقدم كل الشكر والتقدير للسيد جاك والسيد توفيق، ولك أستاذي الكريم أستاذي سهيل، والدكتور محمد الصايل، وزملائي الأفاضل والحضور الكريم. مبارك لنا جميعا نجاح هذا المؤتمر المتألق. بالنسبة لسؤالكم الكريم، الفجوة التي تكمن وتظهر ما بين التعليم الجغرافي والتأهيل لسوق العمل في الجيومكاني بسبب وجود
عدم توفر التدريب التعاوني منذ الصغر. يعني أنا ما أعتمد على التدريب الميداني النهائي في المستويات العليا، يجب أني أبدأ أنا في التدريب التعاوني وتحويل الدراسات من النظرية الوصفية الجغرافية إلى التحليل والتطبيقات ودراسة البيانات منذ البداية، يعني منذ المستويات الدنيا حتى العليا، أصل فيه إلى خريج يوائم متطلبات سوق العمل. شكرا دكتور صلاح. يعني المؤسسات التعليمية اليوم قادرة على سد فجوات القدرات الأكثر إلحاحا في سوق العمل، هل ده منطقي بالنسبة لك؟ طيب، في البداية هل الجامعات قادرة أم لا؟ نعم، لكن قبل لا أجاوب على لكن أنا أشكر الحضور. دائما أنا أشكر الحضور قبل حتى المستضيفين، لأنه بدون وجودكم ما كان تكلمنا، كان نكلم نفسنا. والمنظم المستر جاك وفريق إزري. الجامعات أصبح موضوع ارتباطها بسوق العمل وقدرتها على التعامل مع متطلبات سوق العمل أمر ليس اختيار، بل هو من ضمن الرؤية. يمكن المحور الثاني من محاور برنامج تنمية القدرات الموجه للجامعات اللي هو to be fully aligned مع سوق العمل ومتطلبات سوق العمل. فأصبحت الآن اللجان، البرامج، المناهج كلها بتكون فيها ارتباط. لما ذكرت ولكن، هنا يبدأ عملية اللي هو نضج بعض الجهات والجامعات لتطبيق هذا المتطلب. خلينا نقول هل في قصص نجاح؟ مثلا احنا في الهيئة مع بعض الجامعات، هذه كلمة حق. نعم، يعني مثلا على سبيل المثال قابلت الزملاء في جامعة الملك سعود بتوجيه من سعادة رئيس الهيئة انه طلب اللي على الأقل احنا نبدأ خلينا من المسمى، فلا زال هناك فقط قسم للمساحة، بينما اليوم نحن نتكلم عن المساحة والمعلومات الجيومكانية. فورا كان في تجاوب كبير جدا في تغيير القسم، فهذا يعطيك انطباع كبير جدا كيف الجامعات اليوم بدأت تعطي هذه المتطلبات. جامعة الملك عبد العزيز قبل أيام أطلقت اللي هو برنامج تسيير، وبرنامج تسيير من البرامج اللي أوقفت على فكرة، والدولة حتى تعيد هذه البرامج يجب أن يكون في جستيفيكيشن جدا عالي. فكانوا يتواصلوا معنا بشكل جدا كبير مع الجهة المنظمة. الجهة المنظمة قالت هذا البرنامج من البرامج المطلوبة، ففورا عاد البرنامج. وكذلك بما أنه جامعة الأمير والنورة هنا معانا، أعطونا البعد المهم جدا، وهذا يقودنا لنقطة جدا مهمة. احنا رحنا وقلنا لهم وكنا شفافين، بس عشان اوريك كيف الجامعات تعطي انطباع. قلنا احنا اليوم عندنا اشكاليه انه الموضوع الجيومكاني والجيوسبيشال اكبر من فقط نظم المعلومات الجغرافيه. اليوم عندنا اشكاليه في بعض الجامعات انه لا زالت تحت كوليج اوف ارت او ولا كوليج اوف هيومن، والموضوع اكبر واعمق من كذا. في فليفر، لازم يكون في عنده البعد الانجينيرنج مينتاليتي والبعد المساحي، ايضا في علم الديتا ساينس. الجماعة ما قالوا والله إحنا هذا البرنامج موجود في هذه الكلية وهذا اللي عندنا أبداً. طيب إيش الحل؟ خلونا نشتغل على الملتي ديسيبلين. تعالوا يا جامعات من الكليات التطبيقية أو الكليات والجامعات ونعمل برنامج اللي هو فيه أكثر من ديسيبلين ونقدمه. وبالتالي هذا التعاون وهذا النوع من العمل يخليني أطمئن إن شاء الله للمستقبل. وبشرك دكتورة بما أنك ذكرتي التدريب التعاوني، إحنا الآن إحنا بنتكلم أكثر من 21 طالبة من جامعة نورة الآن موجودين عندنا الآن يتدربوا في الهيئة. والجميل أنه جزء من رحلتهم راح يعرفوا يمكن حتى قبل الكل ما هي التوجهات، ما هي المهن، ما هي المتطلبات، وما هي متطلبات حصولهم على رخصة الممارس. ما شاء الله دكتور، يعني أنت انطلقت في الإجابة تماما. فعلا الموضوع يلمس نقطة مهمة جدا، إن احنا إزاي نجهز الأجيال اللي طالعة إنها تلبي احتياجات سوق العمل، ويبقى التعليم والبزنس في بينهم شراكة. بزنس هنا مقصود بالحكومة أو حتى القطاع الخاص، إن الناس في الآخر هتطلع تشتغل فيه. فكرة الربط والشراكة دي، وده ياخدنا للدكتور محمد الحبيبي. يعني يمكن من واقع خبرتك يا دكتور في التعليم التطبيقي، أنتم مختصين بالتطبيق في التعليم، هل أنت شايف إن التعليم التطبيقي ممكن يسد الفجوة اللي ما بين التعليم التقليدي اللي هو الجامعات والاحتياج سوق العمل؟ شكرا سهيل. الأول ابتدي بالشكر لإزري السعودية على الاستضافة والمؤتمر العظيم، وأكيد جيوسا الهيئة الجيومكانية بقيادة الدكتور محمد الصايل على الرعاية والدعم في مؤتمر بالحجم ده. السؤال ده مهم جدا وشكرا عليه سهيل، لأن طبعا أنا ليا تو هاتس، الصناعة
والجامعة. أنا بتشرف إن أنا أستاذ في جامعة كالجري، والجزء التطبيقي طلع من جامعة كالجري، فدايما في جدال ما بين الجزء الأكاديمي والجزء التطبيقي. لكن احنا لقينا فجوتين كبار جدا في الشكل التقليدي للتعليم، حتى اللي بيتقال عليه دلوقتي متطور، سرعة التحديث والعزلة عن التطبيق. الاتنين دول كانوا مهمين جدا. النهارده التكنولوجي بتتغير تقريبا كل 3 أشهر. صحيح. الموافقة في الجامعة أو فهي هيئة لتطوير المناهج سنين، ومهما اتضغطت في على الأقل سنة أكاديمية بالإعداد والسرعة. فبالتالي ابتدينا نفكر إن لازم نركز على إن التحديث يكون مستمر، ولازم المناهج وهي بتركز على اللي هو الليرنينج اوتكم أو الفايدة اللي هتيجي للمتدرب تبقى مركزة بشكل جدا على التطبيق. ونيجي لو ناخد ده للنكست ليفل تفصيلي، هي المشكلة بتبقى فين؟ واحد، إزالة حواجز البداية. ناس كتيرة جدا بتبتدي، وفي نسب ضخمة جدا في التعليم المستمر وفي التدريب التطبيقي. الناس اللي بتكمل البروجرامز بتاعتها في العالم ما بتتخطاش 12%، وده رقم قليل جدا. فاحنا ركزنا في البرامج اللي بنعملها ان احنا نحاول نوصل لفوق 70 وال75%، عن طريق ان بيبقى فيه لما بيبتدي والوقت اللي بيبقى المتدرب فيه بيعاني بندي الدعم المطلوب. الجزء الثاني، طب ابتدى ودخل، عايزين يوصل لخط النهاية. عشان يقدر يوصل لخط النهاية بنبتدي نفكر في المحاكاة اللي هي بنسميها الجيم بيز ليرنينج، ان هو وهو شغال بياخد فيدباك. وطبعا البانل اللي قبلنا كانت عظيمه في الجزء ده، ان الاي اي بيقدر، وبنقول جارد ريلز اي اي، يعني الاي اي اللي فيه تحكم، ان التعليم لو اتساب تماما بتبقى فيه مشكله للوصول للهدف. الجزء الاخير اللي هو الفجوه، الصناعه بتدور على ايه؟ من 10-15 سنه كانت الشركات ممكن تحتمل ان المتدرب لما بيدخل حتى كجونيور او اب سكيلينج، تطوير مهاراته كراجل في نص الكارير بتاعه في نهايته، انه يبتدي ينتج بعد 3 أشهر. النهارده كله بينتظر انه يبقى جاهز من اليوم الاول. فالوصول للجاهزيه من اليوم الاول بتتدرب برامج بتركز جدا على المهارات، مش بس الكونتنت والعلم. فده اللي قدرنا نجمعه، وقدرنا نقنع الزملاء في الجزء الأكاديمي في جامعة كالجري إن إحنا نخش بالجزء ده في الجزء التطبيقي، والحمد لله قادرين نطبقه في أكتر من 14 بلد. شكرا محمد. أرجع للدكتور صلاح. دكتور، يعني النهارده إحنا اتكلمنا في السيشن الأولانية عن الجيو اي اي والارتفيشال انتليجنس. إيه اللي أنت شايف إن إحنا محتاجين نغيره في منظومة التعليم؟ طيب، سؤال عميق، وأنا قعدت أتأمل في الإجابات السابقة في البانل، وما نبي نعيد نفس الكلام اللي ذكر عن الجيو اي، بس في ربطه بالتعليم وإيش الشكل المتعلم اللي إحنا نبغاه. أنا بالنسبة لي صراحة محظوظ إني أشتغل في الهيئة ومع سعادة رئيس الهيئة. يمكن أبغى أذكر سعادة رئيس الهيئة لأنه دكتور ومهندس، فدائما صار عندي كيف نعمل هذه التوازنية، المهندس كيف براكتيكال والدكتور الثيوريتيكال، وتجمع ما بينهما، وكيف تستفيد إنك تكون مستخدم أو إنك مطور أو إنك أنت مبتكر. هذه الخلطة خلتني أطلع بثلاثية، إذا تسمحوا لي كده. هذه الثلاثية قعدت أتأمل في الحوار، وأنا كتبتها فعليا وأثناء أسمع الحوار، وجدت إنه إحنا بنقسم الطلاب والمتخصصين والموجودين اليوم معانا إلى يعرف وعارف ومعروف، وأنت حر، إما إنك تكون مع يعرف أو عارف أو معروف. يعرف ما تحتاج أنت تدخل في أي شيء، اليوم عندنا ال AI ويستطيع أنه يسوي لك كل شيء، أنت فقط تعرف أشياء بسيطة جدا، علوم بسيطة جدا، واستخدمه follow operation، وفي النهاية أنت من العارفين. لكن العارف هو المتخصص، اللي هو متخصص GIS ولا علوم الهندسة، ويمارس تخصصه ويستخدم ال AI وهو عارف كيف يستخدمه. لكن الثالث هو اللي نحتاجه، حتى إزري يمكن تحتاجه، اللي هو المعروف، اللي هو الشخص لما يصل إلى مرحلة المعروف هو قادر على أول شيء عنده فهم عميق للثيوريتيكال بيست والبيسك ساينس بياند كل الأشياء اللي بيننا، حتى يستطيع أنه يبتكر ويبدأ يطلع في خطه. بمعنى إذا أنا عندي كالكوليشن ولا كالكوليتر، لكن في النهاية علم الماث قوي عندي،
كذلك في علومنا أنا لازم يكون عندي الديتا ساينس. حتى الأمريكان دائما يقول لك بلاي والديتا. شوف لما نستخدم بلاي والديتا يعني خليك لدرجة أنك قادر أنك تلعب في هذه الديتا والتحليلات الديتا. فيجب أنه أيضا لازم أنك تتعلم الأوبن ديتا سورس. يعني في النهاية ليش أنا قلت إزري؟ لأنه إزري أكيد أنها طبيعة تبغى الثلاثة، تبغى عدد من الناس اللي يستخدموا تقنياتها وما يخرجوا عن هذه التقنيات أكيد، وحتوظف العارفين لأنهم ناس عارفين، لكن صدقني راح تدفع دم قلبها وتستثمر في المعروف اللي يستطيع أنه يبني لها خط جديد، يستطيع أن يبني لها تقنيات جديدة. فبالتالي أنا أنصح في جميع الزملاء الآن يجب أن يكون عندك البيسك ساينس، وخاصة علم تحليل البيانات وعلم البيانات وإدارة البيانات مع العلوم المساحة وعلوم الهندسة، بالإضافة إلى علم التطبيقات GeoAI، ويغلفها بشكل كبير جدا اللي هو الابتكار، حتى تكون لك وزن في سوق العمل وفي سوق العلم. انت حضرتك قلت لا، عارف يعرف وعارف ومعروف. عارف ومعروف. عجبتني جدا بصراحة. دكتورة أمنة، يعني لو سألتك ايه التغيير الواحد اللي انت لو عملتيه النهارده في المنظومه عندك هتحسي ان هيكون له تقدير كبير جدا وتاثير على الخريجات وجاهزيتهم للعمل؟ التغيير الواحد لو سالتك على تغيير واحد. اللي هو الممارسه، لابد ان تكون هناك ممارسه فعليه تطبيقيه لمشاريع بياناتها حقيقيه وليست افتراضيه. وتعقيبا على كلام سعاده الدكتور صلاح، واشكره باشادته بطالباتنا، الهيئه يعملون بشراكة معنا في مش تدريب، إنما تدريب منتهي بالتوظيف. صحيح. نحن فخورين جدا بهذه الشراكة. فالممارسة الفعلية للمشروع والدخول في مجال نطاق العمل هو المفصل الرئيسي في التحويل التعليمي، بالإضافة إلى وجود الدمج ما بين التخصصات، لا يكون كل بمعزل عن الآخر، خصوصاً أن علم الجغرافيا هو علم متداخل مع مختلف العلوم. صحيح. فبالتالي يكون هناك تواصل أكثر ومشاريع تطبيقية هادفة، حتى أنه يعني يستطيع الطالب أو الطالبة الخريج بشكل عام يعني فخور بنفسه أنه عمل مشروع وحل مشكلة جذرية بيده هو. ممتاز، شكرا. دكتور محمد، طبعا أنت متفق معايا أن الهدف حتى في التعليم التطبيقي مش أننا ندي للناس شهادة، صح؟ الهدف أن الناس تطلع فعلا يبقى عندها مهارة مكتسبة وتقدر أنها تنفذه. تقديرك أنت يعني كشركة مختصة بهذا المجال، إزاي بتحققوا ده؟ إزاي بتضمن أن الشخص لما بياخد التدريب التطبيقي يطلع عنده المهارة مكتسبة فعلا مش شهادة؟ لأن كتير جدا من مراكز التدريب أو المنصات الهدف هو الشهادة في الآخر. أنا مش عايز شهادة، لا أنا عايز أطلع واحد يعرف يستخدم التكنولوجي ويقدر يطبقها صح. جزء مهم وتحدي كبير لكل الناس اللي في المجال ده، إن احنا دايما لما بنيجي نوصف التدريب المطلوب بنقول زي بالظبط اللي عايز يتعلم السباحة. انت ممكن تقرأ 1000 كتاب عن السباحة، بس مش هتقدر تبتدي تسبح إلا لما تبتدي تنزل في المية. صح. فبالتالي تحويل كل حاجة لميني بروجكت، مشاريع صغيرة، مش أساينمنت، مش اكسرسايز، ميني بروجكت. وبيبقى مطلوب إن في كل مراحل التدريب يبقى التفكير النقدي زائد احنا بنزود التفكير الخوارزمي algorithmic thinking موجود في الميني بروجكت من day one. يعني من أول يوم كل حاجة لما بتقدر تدمج كل ده مع بعضه بتقدر تفتح المجال للجزء التطبيقي الحقيقي. وبالتالي عشان تقدر توصل له نرجع تاني للجزء التاني اللي هو الفجوة وسوق العمل طالب ايه. لما بيبتدي تصميم المشاريع الصغيرة والتفكير الكريتيكال لازم يجي عن طريق التصميم العكسي reverse engineering لاحتياجات سوق العمل. لما بتحط كل ده مع بعضه في البرامج التدريبية وبتبقى فيها التحديث اللي اتكلمنا فيه بتقدر تحول الموضوع مش بس شهادة بل اكشولي مهارات بتنافس سوق العمل، وطبعا مبنية على الباك جراوندز والأساسيات العلمية المطلوبة.
ممتاز، شكرا. دكتور صلاح، طبعا الهيئة معنية بحوكمة القطاع، يعني الحوكمة لكل القطاع. ايه ملامح المسار المهني الجيومكاني المعتمد من الهيئة؟ سؤال جدا رائع. صحيح، يعني اليوم جزء من نضج الجهات اللي هو كيف يمكن تحوكم هذا القطاع وتحوكم بناء القدرات في هذا القطاع. فكان من أحد الأذرعة اللي هو بناء منظومة لتأهيل وتصنيف الممارسين، وهذه أطلقتها الهيئة وصنفت في البداية حتى يكون واضحة للجميع المجالات إلى 8 مجالات رئيسية، وهذه المجالات الرئيسية تحتها مجموعة من المجالات الفرعية اللي من خلالها مهم جدا كل العاملين في سوق العمل يكونوا على اطلاع فيها، لأنه من خلالها يستطيعوا الدخول والتصنيف أنفسهم على مستوى سواء مبتدئ أو متوسط أو خبير في كل من المجالات 8. على سبيل المثال المجالات اللي هو الجيوديسيا والمسح الأرضي، المسح الجوي، وكذلك علم الخرائط، نظم المعلومات الجغرافية أحد هذه المسارات. كمان أطلقنا اللي هو المسح المتحرك، وكذلك الاستشعار عن بعد، وثامنا اللي هو الخرائط ومسار صناعة الخرائط. فبالتالي عندنا هذه المجالات فيها مجموعة من المهارات والجدارات المطلوب من سوق العمل. النقطة المهمة جدا جدا يعني اليوم، وهذه نقطة حساسة، لا تنافسية ولا من يأتي قبل من ولا من هو أهم من من. كثير من الأحيان تسمعوا في السوشيال ميديا وفي الأطروحات البسيطة نحن في زمن المهارات وفي زمن الشهادات المهنية، والجامعات تقول نحن في زمن الشهادات وما تستطيع أنك تدخل سوق العمل بدون شهادات. نحن في الزمنين يعني بصدق، وهذه حقيقة سوق العمل. في عندنا minimum requirement، فبالتالي يجب أن يكون عندك حامل لشهادة البكالوريوس كشهادة علمية توضح أنه عندك البعد العلمي، ولا تستطيع أنك تحقق متطلبات سوق العمل إلا من كل جهة اليوم، وكل هيئة عندها متطلبات الحصول على الرخص المهنية. فبالتالي يجب أنك تجمع ما بين الاثنين. أختم في هذا السؤال نقطة جدا مهمة في عملية رحلة تأهيل الممارسين. اليوم رحلة تأهيل الممارسين هي رفع قيمتك في سوق العمل، يعني يجب أنك تنظر لها، لا تنظر لها أنها والله هذه حوكمة للقطاع أو تعقيد للقطاع أو أنه راح تكون المتطلبات صعبة في القطاع. أبداً، أنت اليوم بهذه الشهادة لما تصنف، لما تأخذ على رخصة، أنت ارتفع اسمك في سوق العمل، أنت ارتفع متطلباتك، أنت اليوم أصبحت ترفع حتى في، وهذه نقطة جدا مهمة، في تصنيف المؤسسة اللي أنت تعود لها، لأنه عندنا حوكمة كم عدد المصنفين عندك وكم عدد المؤهلين عندك يرفع حتى في تصنيف مؤسستك. فبالتالي هي دعوة كبيرة جدا للانطلاق. خلال الأشهر القادمة كونوا بالقرب، سوف تطلق إن شاء الله منصة قيد الممارسين، وبعد كده تنطلق الرحلة. شكرا دكتور صلاح. دكتورة أمنة، يعني واضح أن الجامعة عليها عبء كبير جدا بشكل كبير دلوقتي. أنتم مطالبين أنكم تعلموا الأجيال العمق الأكاديمي، مطالبين أنكم تفهموا متطلبات سوق العمل عشان تقدروا تطلعوا الأجيال دي، وبرضو متطلبين أنكم تعرفوا التكنولوجي الموجودة في الشركات التقنية اللي موجودة، وإيه اللي موجود في سوق العمل، ومن كل المنظومة دي تعملوا منظومة تعليم اللي تحقق فعلا الهدف المرجو، ان الخريج يقدر يلاقي مكانه فورا في سوق العمل بجاهزية وبأريحية كبيرة. انتوا ازاي بتوازنوا العلاقات دي؟ طبعا من الضرورة الآن هو عمل الشراكات، ومن هذا المنبر نجدد إن شاء الله ونوطد العلاقة مع شركة إزري لتدريب طالباتنا بتدريب منتهي بالتوظيف، وتدريب ليس ميداني نهائي وإنما تدريب تعاوني كما ذكرت منذ الصغر. فإن شاء الله يكون من مخرجات هذا المؤتمر تحقيق هذا الهدف. الشراكات هي يعني العنصر الفعال في العملية التعليمية. نحن لله الحمد نعمل الآن لهم زيارات ميدانية لوزارة النقل، لوزارة البيئة،
أيضا لوزارة الدفاع بقطاعاته المختلفة، وزارة الداخلية، ونحصل على البيانات، ومنها على سبيل المثال الحوادث المرورية نحصل على البيانات بطرق رسمية، ونعمل على تحديد الأماكن التي تزداد فيها النقط السوداء، نقط الحوادث ومسبباتها من خلال تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، لماذا ترتفع في أماكن دون أخرى، ونربطها بالتحليل بالنواتج والعوامل البيئية وأيضا العوامل البشرية. إذن هي قائمة جدا جدا على الشراكات، هي المحرك الرئيسي لتجويد العملية التعليمية وإخراج مخرجات موائمة لمتطلبات سوق العمل. شكرا. دكتور محمد، يمكن ده هيكون آخر سؤال. إزاي نقيس نجاح عملية التدريب التطبيقي؟ يعني هل النجاح هو مجرد إن الشخص عمل بروجكت وعمله بنجاح، ولا النجاح بيقاس بإن الشخص قدر إن هو فعلا يلاقي مكان في سوق العمل؟ يعني إزاي نقيس ده ونقيم عملية نجاح التدريب من عدمه؟ السؤال ده مهم جدا في الفترة الحالية، إن الناس كلها عمالة تتكلم إن ال AI بياخد الشغل الناس، وفي نفس الوقت في احتياج كبير جدا في سوق العمل لوظائف كتيرة لها علاقة بال AI. فاللي حاصل النهاردة إن في unemployment rates عالية، وفي نفس الوقت في احتياج لتعيينات جديدة. ده بقى مطلوب إن يتم التركيز من ال day one readiness، الجاهزية من اليوم الأول للعمل. لو البرنامج التدريبي ده بيقدر يوصل المتدرب أو الخريج إنه يقدر يشتغل من أول يوم، ده أكبر مقياس للنجاح. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، صعب جدا النهارده إن أنت تاخد برنامج تدريبي وتبتدي تشتغل في السوق وتتخيل إن ده هيكون كافي ليك لأكتر من سنة. فلازم الخريج كمان يكون جاهز للتطور الدائم أو التعليم المستمر. دي عقلية كانتش، أو طريقة تفكير ما كانتش موجودة قبل كده. فدايما لازم يكون في البرامج التدريبية في جزء، لا هي دي بداية لأول يوم عمل لفترة محددة. فبالتالي مش أنا طلعت 1000 واحد، لا، هو نسبة الناس اللي بتفلفل أو الخريجين اللي بيفلفلوا النسب دي إنه يلاقي شغل ويقدر ينتج من أول يوم. نسبة اللي لقوا شغل. 3، الاستمرارية في العمل، إن الاستمرارية في العمل مرتبطة بالتطوير والتعليم المستمر للفرد. والحقيقة برضه عشان ما نبقاش بنتكلم بس على الفرد، الهيئات ليها دور في ده. إن النهاردة الناس بسرعة التحديث اللي موجودة مش هيعيشوا حياتهم في المراكز التدريبية وفي الجامعة. عشان كده الأنواع المختلفة من التعليم، الاسynchronous، السينكرونس، كل ده اللي موجود في الوقت الحالي محتاج كمان يخدم استراتيجيتين: التأهيل، التطوير، والتعليم المستمر في المكان، في الهيئة، بأقل تكلفة من خلال تحقيق الأهداف. فبالتالي لما نحط بقى الكي بي ايز او المتركس اللي هي تفلفل ده، ان الخريج يقدر يفلفل الرحلة دي بشكل كامل. وفي الجيومكانية الحقيقة احنا عندنا فرصة كبيرة جدا، وانا بحيي إزري على مجموعة التولز الجديدة اللي هي GeoAI، ان هي فتحت التطوير والتعليم المستمر جواها. هي ما بقتش زي شكل إزري زمان. فانا معتقد برضو الانتجريشن ده مع التدريب مع التولز الخاصة بإزري بيفتح المجال ده في سوق العمل في التخصص بتاعنا. شكرا دكتور محمد. اعتقد يعني الخلاصة ان التكنولوجي موجودة النهاردة، والتكنولوجي هتفضل تتطور وتفتح آفاق جديدة للتطبيقات والاستخدامات. لكن التكنولوجيا لوحدها مش كفاية. التكنولوجي لازم يكون معاها كوادر جاهزة، مهارات قابلة للتطبيق فعلا وبتلبي احتياجات السوق. والنقطة مهمة جدا، معايير مهنية موثقة من الجهات الحكومية أو من المستخدمين، اللي هي توفر، اللي تحدد المسار اللي كل شخص محتاج أن يمشي فيه، سواء على التعليم الأكاديمي أو التعليم التطبيقي. بالتكنولوجي وبالهيومن ريسورسز نقدر نحقق اللي احنا عايزين نحققه. وبكده يا جماعة أنا آسف إن ما نكونش طولنا عليكم، وبكده تكون نهاية الجلسة النهاردة. وشكرا، تحياتي ليكم جميعا، وألف شكر للبانلست الموجودين معايا النهاردة.
thank you to our moderator, Mr. Sayel, and invaluable panelists. Ladies and gentlemen, at this time, we will proceed with the VIP Expo opening. We kindly invite our distinguished VIP guests to please enter the Expo area through the door on your right to begin the VIP tour. We invite our remaining guests to please exit through the main exit at the back and enjoy the coffee break. The Grand Expo opening will take place at 11:50 a.m. Thank you for your cooperation, and we look forward to welcoming you back at 12:30 p.m. السيدات والسادة، ننتقل الآن إلى افتتاح المعرض لكبار الشخصيات. نرجو من ضيوفنا الكرام من كبار الشخصيات التوجه إلى منطقة المعرض عبر الباب الموجود على يمينكم، وذلك لبدء جولة كبار الشخصيات. كما ندعو بقية الضيوف الكرام التفضل بالخروج من المخرج الرئيسي في الخلف والاستمتاع باستراحة القهوة المعدة لكم. سيكون الافتتاح الرسمي الكبير للمعرض في تمام الساعة 11:50 صباحاً. شكراً لتعاونكم. نتطلع للترحيب بكم مجدداً في الساعة 2:30 ظهراً. I don't think there's ever been a more exciting time in technology than today. It's expanding faster than it's ever been before. GIS today is more important than ever. It's very exciting because we're in the field. We work with customers, we see what the trends are. The latest trends, of course, has been generative AI. You just talk to your data in natural language. Rather than you knowing exactly what the data schema is and what the data contains and what the map looks like, well, now you just talk to it and the results show up on the map. Taking advantage of large language model to translate text into geospatial analytics is what everybody is excited about. I definitely see more organizations will be implementing digital twins to support their day-to-day work. So a digital twin is a virtual replication. Ladies and gentlemen, welcome back. We will now begin the Technology Update Part 1. Please welcome Engineer Sayel, Director of Services, Middle East and Africa Esri to the stage. أهلاً وسهلاً بكم من جديد. نبدأ الآن الجزء الأول من التحديثات التقنية. نرحب بالمهندس حسام سيد، مدير الخدمات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شركة أسري العالمية. Assalamu alaikum. Good afternoon, everybody. Assalamu alaikum. Today I want to work and show you our work and at Esri what we have been doing. We'll talk in depth more about what Jack was showing in the morning and a lot of the things we saw in the morning. So we'll talk more in depth and we'll actually see a lot of actions, a lot of demos and a lot of really good stories. So I really encourage you to stay because there's some amazing, innovative work that our users are showing. Now, you know that we at Esri create good technology, useful technology for you to do your work. This is the GIS technology. And we fundamentally do that by creating software products
that you are all familiar with. We work in training you on that, creating educational materials for that, and we also support you while you're doing your work in many ways. All of this is done through this ArcGIS platform. Now, so what is the ArcGIS platform? You've seen probably this slide in the morning, Jack showed that, and you heard a lot about the ArcGIS platform. It is a comprehensive geospatial platform. What does that mean? It means that it's a system that allows you to do a lot of great solutions and actually create systems for your work, and also integrate with other systems. At the heart of the ArcGIS platform is these three foundational products that probably a lot of you are familiar with: ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, and ArcGIS Online. All of these combined, they provide a lot of the fundamental capabilities like mapping and visualization, like 3D GIS, imagery and analytics, data management. So all of this is available across the entire platform. And the platform is not just software. There's data available with it. It's all powered by the Living Atlas. You've probably seen this already. If you're using the base maps that comes default with ArcGIS Pro or Online, you're already using the data from the Living Atlas. And there's a lot more about it. We'll see it in a minute. All of this platform can be deployed or shown as a software, which is a lot of you doing it on your laptop and your computer. You can access this on the cloud as a software as a service, like ArcGIS Online. And also, if you have more advanced work, you can have your own platform as a service and start having more and more sophisticated systems. So the ArcGIS is really designed for everyone, for many types of users. It supports individuals like yourself. It supports organizations that you work for. And it supports actually communities, the GIS communities. This is the idea of systems and bringing different platforms, connecting and talking to each other. So really, all these tools and the platform entirely, knowledge workers can use it. Executives can see it or see what's going on. People in the field, mobile workers, like getting data in the field, seeing what's happening in the entire organization in the field. Analysts, even the public. And all of that can be customized and done by developers as well. So at the heart of all of this is you. Most of you are the GIS professionals who are really manage the platform, orchestrate all these data and apps and services together by creating maps and share them, share information products, share the apps with everybody and orchestrate that. So this is how this GIS platform is really used. And it includes many type of users. It supports many applications. So a lot of the applications that comes with the platform itself, it really supports many of you. Whether you are working in the field, as we said, there's apps that you can put ticketed in the field and look at the data and see the situation awareness of what's happening. You can tell stories with the maps, the story maps. You can create dashboards for your managers. You can, and even if you want to do more, there's the experience builder, which you can take and do almost like a custom app without writing any single code. We're going to see that in a minute as well. And all of this is available whether in the mobile device or web or a desktop. And the ArcGIS is not just a comprehensive geospatial system, but it's actually also an IT system. Because many of you have existing enterprise systems like ERP, document management systems, any other systems like authentication systems. So ArcGIS integrates very well with your existing IT systems. And it does that by having open standards of connecting with all these systems. And when we say it's an enterprise system, it means that it is actually catered for what the enterprise IT professionals needs.
That is reliability, security, scalability. All of that can be done with the ArcGIS platform. And Esri, the entire Esri company really created a very good resource for you to know how to architect the entire platform. This is the well-architected platform. It's a website, if you can Google it. You'll find a lot of good information of how you actually do system architecture, how you can architect these different components together, and how can you actually architect the integration of your ArcGIS platform or your systems with the other IT systems you have. Jack showed this slide in the morning, and then so just to summarize it, it's like the whole platform or all what we're talking about. Many of you just use them in doing your own research project or your study, and you use the data and you do a lot of good work and powerful stuff, and you can share this data. Also, many of you work with bigger organizations that have multiple users and want to collaborate and share the data. But increasingly of that, there's actually this new pattern of systems of systems. These are like how we create the GS community together, how we can have platforms talk to other platforms, talk to other systems. And this is what we call the systems of systems. And actually, we're going to see some great examples in a few minutes about how to actually make this happen. So just to give you an example of how this works, think of an organization like GeoAI here. Okay? They are creating the national geospatial infrastructure, the national SDI. This is a system. When they created that, they connect to other systems. They connect to MOBRA, they connect to the Baladi, or they connect to other municipalities to bring the data and create this authoritative data and share it with you. So they create this national system. But others can use this system and integrate and do more. And then we're going to see one of the really good examples in Sharqiya Development Authority that actually made this happen. They integrated with GeoSat, they integrated with others, and created another system. So the technology makes it very easy for these systems to talk to each other. So the stuff we're talking about in slides, they're actually real, and people are using it, and there are some great examples. We're going to see it in action in a few minutes. And it's not just about using the ArcGIS platform and having ArcGIS platform talk to another ArcGIS platform. It's actually integrate with other systems as well. So we integrate with some of the leading companies like SAP, Autodesk, Microsoft, ServiceNow, Salesforce. And all of this integration is not just like a shallow integration, but it happens on the software engineering level. Like our developers work with the other companies' developer to integrate these services and integrate the software on a deep level so you can make it easy. For example, Autodesk. Probably many of you use the BIM or use BIM and GIS data, all these mega projects that happens in Saudi. Now, within GIS, you can access all the Autodesk products like Revit and their Autodesk Cloud, read their data, have them ready for you within the ArcGIS platform. And also, the engineers that using our Autodesk products, they can access the data from within the ArcGIS platform in their own environment. They don't have to do anything. That's why it's integrated deeply on the software level. Same thing with Microsoft. The Office 360 is now tightly integrated with ArcGIS. All the users of ArcGIS or Office 360 components can use the ArcGIS platform. So it's really supporting other type of users that are not familiar with GIS in their own environment and allow you to access their environment as well as a GIS professional. All of these things and technology happening, we continue to advance it, and there's a lot of improvements we're doing. And I think Esri is one of the few companies that spend tremendous amount of money and big percentage of our revenue on R&D and continue to develop in software. There's like thousands of developers working on enhancing
and doing internal innovations and creating new way and enhance the architecture, integrating with other systems, creating new analytical tools, enhancing the 3D and all these things. These are all internal innovation that we're creating that. But not just internal innovation, but we're bringing external innovation that everybody is working with, like AI. So you'll see that now we're bringing AI to the platform, and the ArcGIS platform is becoming really an AI platform as well. It's an AI-ready platform. So this is a good introduction to this slide. So when we say ArcGIS is really being enhanced with AI, our software engineers are actually working constantly on this. We've been working for years on the GeoAI. You've seen in the panel in the morning, all the panels that talked about AI, almost the 4 panelists, or all of them were using GeoAI. So this is the type of scientific AI that a lot of you have been using and familiar with for years, maybe 2 or 3 years, probably more. So this is half ready-to-use algorithms and use that, and there's like more than 90 models that are available for you to use out of the box, and you can enhance it and train it. So this is probably a lot of you familiar with, but now we're adding more, this new concept of AI assistants that is actually happening now. This is in beta. The AI assistant, these are little helpers, like little software helpers that will be available across the platform that allow you to do specific things and help you. You communicate with the assistants like you communicate with any LLM, with natural language. Say, I want to, for example, if you want to do something, use a number of special analytic tools, you can describe to the documentation helper what you want to do, and it will suggest for you, you need to use these 5 special tools in sequence. We're gonna see this in action, but these little helpers will pop up across the platform and in AI, in the web, on the desktop, and it will do various things that can help you while you're doing your work. It will make it more easier for you. These are the assistants we're talking about. There's assistants for like coding, even if you want to enhance the cartography and you write arcade code, it will actually write the code for you. It will allow you to it will help you create survey 1, 2, 3, and then manipulate and summarize the data. These are, and also in ArcGIS Pro as well, allow you to help you with doing things. And one of the, I think, a very good one that is still in beta now, the Instant App, the data exploration. This is a very good tool or app that will allow you to bring your data, share it using this Instant App data exploration, and give your users a ChatGPT-like interface that they can start asking questions to explore the data and summarize it and manipulate it and look at it and get results. This is still in beta, so it will be amazing for you to use. And you don't have to know AI. You can just, all you need to do, prepare a web map, share it with that, and then you can use it. Now, I can talk more and more and more about this, but better to see it in action. So please welcome my colleague, Ahmed Al-Husseini, who's going to show us how all this new enhanced AI is being used in the ArcGIS platform. Ahmed? Thanks a lot, Hossein. So yes, as Hossein was saying, there's a broad spectrum of different applications for AI within the ArcGIS platform. So let's start talking about some of them. So first off, let's talk about how integrating AI into your geospatial workflows can help you collect data, analyze it, and share it. To do that, let's head over to Chattanooga, Tennessee. Now, many organizations use mobile applications like Survey 123 to collect data like this. These orange dots represent locations of litter, graffiti, and other service requests from the city's 311 system. Let's submit a new report. Looking at the form, I need to add a photo of the issue, describe it, determine the request type, and note if there is any potential safety hazard. Let me show you how AI can help us fill all of this out. Here's a photo of a broken sidewalk.
as I upload it into the survey, pay close attention to the other fields. They're automatically filled out thanks to AI and computer vision. There's now a thorough description of the issue. It correctly categorized the request type and identified a potential safety hazard, all from a single image. Notice this new field, responsible department. That information wasn't there before. To create it, we used AI text analysis. It read the previous fields, determined which department needs to be notified, and it's just a submission left. Now, anyone can ask questions about the data using the new AI-empowered Instant App template coming to ArcGIS, Data Explorer. Now, this app has been configured with a web map of service requests. By using natural language, the integrated chat pane can help us understand what is happening in the city. So we can ask, how many open service requests were created during July of 2025? And what were the top 3 types of these service requests? Now, while this runs, here's what's happening behind the scenes. A large language model is interpreting the question that was typed. It identifies the correct layer within the web map, in this case, the service request layer. It then looks for the appropriate fields, the request type, the status, and the created date. It then filters the data and queries it, and applies that filter to the map. It aggregates the request type to present the results in a table. Now, the summary shows us that in July, there were 73 open service requests, and the top 3 types were potholes, brush collection, and graffiti. With this new template, you can explore your data in natural language and turn questions into actionable insights. Now, since potholes were the #1 request, let's take a closer look at road damage using AI in ArcGIS Pro. With GeoAI, we can analyze images and identify which roads may need repair. Very simply, using a mounted phone on a moving truck, city staff captured photos of the roads every 15 feet. And we're looking at one right now with road damage in the middle. All we need to do is use the label objects for deep learning tool, allowing us to create training data. First, we're simply going to draw a bounding box around the damaged area. We're going to label that as damage, and we're going to assign it a color. Now, we are, of course, going to need to repeat this a few times for a few images to train an AI model. Now, with that training data, the workflow uses 3 critical deep learning tools. The first is exporting the data. The second is using that data to train the deep learning model, and then using that model to run it over the scale of much larger data that has not yet been labeled. So, photos were captured all along Market Street, as you're seeing over here with the blue dots. Now, normally, it would take a very long time to assess each individual photo for damage. But with our newly trained AI model, we were able to detect those locations and generate results in just minutes. Zooming in, we can see that those red dots highlight where the damage are, and opening up one of the pictures confirms that that is indeed true, allowing us to convert what could take manual image processing from weeks to potentially hours or just even minutes. Now, this whole workflow can also be automated using Model Builder. So the first step is export training data, like we were saying. Watch what happens when I right-click the output. The new AI suggestion presents the next logical step in the workflow, train deep learning model. These suggested tools are based on a sequence prediction model. I can quickly add the tool, connect it,
and see that there are other available options for me when I try to add others. But in this case, we're going to go with detect objects using deep learning. And that allows us to perform this spatial analysis, not just on a single road, but rather on the scale of an entire city. Just like that. So we could then analyze which ones should be prioritized for road repair. But which tools should we use to do that? Well, introducing the ArcGIS Pro AI Assistant. And it can help us find the right geoprocessing tool to use for whatever we need, whether it's answering questions, generating queries, or performing actions. So right now, we want to know the exact number of identified damage points per road segment. So we're going to need a tool that's going to join two layers for us. So very simply asking the question, what tool can I use to join the major roads to the point of damage within a distance of 10 feet? And just running that, the assistant is going to search through over 2,000 geoprocessing tools and all of their related documentation and provide you the best options with short summaries for each of them so that you can choose. In this case, we want the second option, and I could just enter that into the box. As soon as I do that, the assistant opens up the tool for me, and I can adjust the few simple parameters I need to, such as the name of the output feature class, and just run it. If I open up that new feature layer, you can see that there is a new join count field showing the number of damage points per individual road segment. AI assistants like these can help you quickly find the right tools for whatever analysis it is you're trying to achieve. Let's take another look at the AI coding assistant available in ArcGIS Pro. Here, we're working with a Python script tool intended to categorize the roads. So far, it's just the basics have been done, importing the ArcPy library and creating the roads variable. So here's what I know I need. I know I'm going to need to create a new field, and I'm going to need to calculate it. So how can AI help me complete this script? Well, I've got the ArcPy assistant right here, and it uses a specialized language model to generate code for any geoprocessing tool. So I'm going to add a new text field called priority, and I want to calculate it based on the join count field that we just calculated in that previous demo. And we want to set the priority value to low if the join count is less than 3, high if it's more than 5, and moderate otherwise. Now the assistant is going to process the request and look through hundreds of ArcPy functions to generate this code block for me, creating the field at the top and then calculating it at the bottom. With one simple click, I can copy and paste that code into my script and then simply modify the variables to point to that roads variable that I had created earlier. Everything's okay, so now I can go ahead and run it. And here are the results, symbolized by the different priority levels that we just calculated in that script. No matter your spatial analysis workflow, with AI coding assistants like the ArcPy assistant, you can be so much more efficient when writing code, whether you have experience writing code or not. Now, let's share our results to this web map. We summarized and grouped the roads over here by the council districts, so leaders of each individual district can focus their efforts on road repair needs. Each district shows the total number of roads broken down by the different priorities, and over here, this is the default pop-up. Let's explore how we can completely redesign this in just under 1 minute.
In the pop-up editor and map viewer, we've added a new AI coding assistant to help with pop-up design, the AI Arcade Assistant. So, what do we actually want here? Well, we want to create an HTML table, right? And we want in it to show the priority fields. Total roads should always be the bottommost row. Yep. And let's go ahead and make that bold and highlight the first row in yellow, the second row in orange, and the third row in red. But given that it's red, let's go ahead and also use a white font so it contrasts against the red background so that you can see it. That's a lot of requests for one simple statement. The assistant is processing everything, checking all of the different available arcade functions, and generating the exact right code to create the custom content needed. And there it is. One simple click and that code is copied over. Just hitting OK shows us this brand new table exactly showing what we asked the LLM for. So from a simple list of fields to a colored table in the pop-up, all in under 1 minute. With the Arcade Assistant, anyone can create and share meaningful maps. And with these AI assistants, anyone could use these analyses and run them as quickly as possible. Back to you, Hossein. Great. Thank you, Ahmed. Thank you. Thank you, Ahmed. That was a great demonstration of all the new things in AI. We've seen GeoAI, the use of it. We've seen the new AI assistants across the platform. We've seen this really amazing app, the Data Explorer. This is great, and I'm sure once this is ready and available, you can use it and do great work, and you don't have to be an AI expert to do it. Now, so we say that ArcGIS is becoming is being enhanced with the AI, and it's actually becoming a geospatial AI platform. This is really a good slide. I would highly encourage you to focus a little bit with me here because this is very important. I think it took us, even myself, it took me a while to understand everything, but if you understand that, you will understand this whole AI thing that everybody's talking about, and we don't know how it's done, but this is a very simple way of explaining it. But now, so when we talk about AI within the platform, we talked about GeoAI, which is these are the scientific AI methods and algorithms that are available for you to use. Probably a lot of you are familiar with this and have been used. The new AI assistants that you've seen, and then there's the next way of doing things is the agents. You probably heard a lot more about the AI agents and what is that. So what we are doing with the ArcGIS platform is we're creating this AI framework that is really allowing you to bring, allow you to bring the AI into the platform in an easy-to-use way and in an extendable way so you can even do more and more with it. So how does that work, really? You probably heard the word AI agent. So what is an AI agent is? I mean, a lot of people across the IT or the whole industry, not just GIS, talking about creating agents. So AI agent in a simple way is just a little software that does something specific. And the way you tell this software what to do is by writing natural language, by writing Arabic, writing English, or any other language. And the way that the agent understands what you want to do is through the LLM. LLM is like the ChatGPT, the Claude, the Gemini, or others. If you can use the cloud available LLMs, or you can have your own LLM and bring it on your own infrastructure if you have like the infrastructure to support that. So basically, you create these little agents, which are little software, configure it,
literally configure it, write what it should do using English, plain English or plain Arabic, or even sometimes you tell it with voice what it should do, then you have these agents with your LLM or the cloud LLM you have, it interprets what this agent should do. Then based on that, the agent will call some of the tools that you have. In the ArcGIS platform, these will be tools that we've seen, like spatial analytics tools or other Python you wrote or something like that. And it will use data on that. It could also use models like the GeoAI models, or it could use the model you create or other industry, IT industry models. So this agent understands or interpret what you tell them in plain English, call the right tool, use the right data, all of this orchestrated by the LLM, so it will understand what to do and go and execute other code, other tools to do exactly what they want. Now, the AI framework here, and that will be part of the Geospatial AI, Geospatial, the ArcGIS platform, it will allow you to do this. You can do it programmatically, but there will also be tools to do this like you're doing a model builder. You use graphic tools, you can create agents and tell us what to do. So it will be easy for you. You don't need to be an expert or a developer to do all of this. Now, the beauty of this is that you just don't do that within the platform only. You can have this and have this agent exposed to other agents, to the whole ecosystem of other agents, like on the cloud or other enterprise systems, non-GIS systems, and have these agents available to interact with other agents. So you can create a very sophisticated enterprise solution that have multiple agents, and some of these agents are GIS agents created within the ArcGIS platform that goes and execute or provide some of the known capabilities like mapping, geocoding, data exploration, routing, or even more sophisticated analysis you wrote, and bring this result, bring it back to non-GIS users. So this is how the agents work together. Little small software configured by language, natural language, interpreted by LLM, and then goes and execute pieces of software or tools and get you the results and share it with other agents. It's very simple. I know it sounds complicated, everybody talking about it, what agents are, but if you think about how it is not, you can actually do that with configuration with the tools that comes soon. See, this is only the beginning, and hopefully by the end of the year we'll have this all ready so you can work with it. Now, we talked a little bit about the ArcGIS has the tools and the software and everything, but it's not just software, but there's data as well. How many of you knows the Living Atlas? Do you know the Living Atlas? You've used it? A few hands? Okay, good. Half of the people. Maybe the other half, even if you didn't hear this word, you're probably using the Living Atlas anyway. If you open ArcGIS Pro or ArcGIS Online, the first base map you've seen, it comes from the web, from the cloud. That comes from the Living Atlas. So Living Atlas is really a group of curated collection of ready-to-use maps and data and layers available on Esri Cloud, so you can use it right away. It helps you jumpstart your work. If you don't have data available, if you look for data about the world, or if it's difficult for you to get the data, there's a lot of data available there that you can use, integrated, browse it, use it in analytics, use it across the entire platform. It has demographics, it has base maps, of course, it has imagery, it has like a wealth of all historical Landsat imagery, for example, which a lot of people who work in science, they can use it to do analytics. It has data ready for be integrated with GeoAI, and you can use it and create AI products out of it. So this is really very good in helping you do work with data that is available for free as part of the platform. And through the years, we've been doing more and more work with that. We're enhancing it. We're enhancing the base maps every year. We're actually enhanced the 3D base map. There's a 3D base map for the entire world, and you can use.
There's more and more, like the world imagery that is ready to use for AI, a lot more stuff. And recently, there's this new concept of premium content that you can, if you want, like, for example, very recent imagery, you can subscribe to this premium content and get a recent imagery of Riyadh or a recent imagery of the any other part of the world and use it in your analysis and platform. Now, one of the fundamental capabilities of the platform is mapping and cartography. This is the heart of GIS, as you know. Probably most of you use ArcGIS Pro. This is our professional desktop foundational product that you use it to create the data, make good-looking cartography with so many advanced tools to create cartography, whether 2D or 3D. You can use that, create even professional map production like tools, like I know GeoSA, for example, using that to create their authoritative maps that are published through the kingdom. All of this is using with ArcGIS Pro to create this. And we've been enhancing this, so many enhancements happening with the cartography, productivity enhancement, and increasing the performance of creating these beautiful maps, things like improved map effects in 2D and 3D, and creating a lot of things, integrating with like Adobe Illustrator for professional people who are creating maps. They can get these maps and do more further color balancing and further color separation in Adobe and create printed maps. There's a lot of more enhancement going on here. How many of you are familiar with the web map? What is a web map is? Same people, almost? Yeah? Okay, so web map, basically, this is the heart of the platform. You bring all the data together from different sources. You create a web map that can actually abstract that from where the source of the data is. And this web map will be the unit that all the platform will deal with. Mobile devices, field workers, dashboard, story map. You will need to have a web map so you can do that. You start by configuring the web map, share it on your ArcGIS Enterprise if you have your own you have your own infrastructure, or share it on ArcGIS Online if you want to use the cloud. But then regardless of where this web map is, regardless of where the data come from, any part of the platform use the web map. And there's a lot of enhancement happening. The web map could be 2D, could be 3D. We've been doing a lot of more enhancement like this in the upper right part of the screen, the aggregation and binning, like you have massive amount of data, visualize them in little bins here, whether they're squares or hexagonals, and for easily interpret the data. We've seen Ahmed showed us the AI assistant in Arcade, so if you want to write Arcade code to enhance the cartography. This is the new ways of sketching over the map, so you can share ideas and do that and share it across multiple users, across the platform. Many things happening with the web mapping. Now, as I said, the web map is the unit that that you can use to do great things in the platform. And one of these great things is the instant apps. So if I configured my web map, I want to create an app out of the box without writing any code. There's about 20 plus templates available here, 3D Viewer, Atlas, Observe It. You can start with the web map and then just configure the instant template or instant app template to use this web map and provide an application, a web application, a mobile application that is available for the user and to provide certain functionality out of the box. Many of them, as I said, 20 plus, some like a 3D Viewer, Atlas. This is one of, I think, Jack always is favorite, is really like this one. That's an app that creates an atlas. If you have multiple web maps or multiple data, it creates like an atlas that we all seen in school. Or if you want to show your data in all of the public, you don't have to write a lot of code. All you need is create a number of web maps and use the atlas to configure it to show this in a very nice and easy way to browse the multiple
maps. This is something that Esri created with the National Geography Society and created that, and it's really widely used around the world. And as I said, we always enhancing and creating new templates like this compare templates that can allow you easily to compare multiple web maps and multiple data together. This reporter template that allows you to have multiple, if you have multiple data across the different location, you can go through them and that was the points and see data around each location. And there's more coming. You've seen the Data Explorer, the ChatGPT-like instant app that Ahmed showed us. This is in beta now, but it's coming and it'll allow you to do that ChatGPT-like chat with the map and bring more information. Dashboard is also one of the very popular component of the platform. This is think of them as another web app or mobile app that allow you to show specific data and KPIs that is important for you to monitor and look at. So you can monitor the status of something. It all starts with a web map. You create what data you want to monitor, you configure the dashboard and tell us how it should look, drag and drop, and say there's a KPI, and design your dashboard. Then when you design it and publish it, it will work on a mobile device, it will work on a laptop, it will work on a tablet, or it will work on the web. And we've been working a lot more with this, enhancing the themes, enhancing the data types, and then coming soon, there will be more automation ways to automate creation and manipulating the dashboard. Another very popular, actually, as always Jack say that, this is the most popular thing that Esri did. There's like millions of story maps published every year. And so far, there's like a lot of that. Story maps is basically another web way of, or mobile, or another way of telling stories, or telling what you have done, what is your work is, through web maps. So you design what you want to say, you tell a story, you put maps, you put text, you put videos and imagery, you tell what is your story, what is your work, how did you do that, what is the results of it. Bring investors in it to see what the results of your work, bring the public, all through drag and drop and easy way to configure that. And it all starts with the web map. And we've been doing this. This has been very, very popular. Like as I said, millions of story maps created so far. We're enhancing it even more with new charts and infographics. Now it's much easier, and even you have more control of embedding this story map in your website and control that. There's AI content coming also within a new component that you can add into the story map that can have AI-like assistant. So there's a lot of things happening with that. Now, this is great. Now, we've talked about a lot of the apps, talked about a lot of these things. Now, the best way to show that is one of our great customers would actually integrate all these together and created some really good system using sophisticated spatial analytics, getting all these into story maps, publish them, and not just doing it for the fun of doing it, but doing it to attract investors, to actually create tools for, or encourage investors to invest in new energy sources and green sources like the green hydrogen in Oman, Sultanate of Oman. So please welcome my really good friend Hussam Al-Jabri, who will tell us about the great things that they did at Hydrum and how they used GIS to really increase the investment of green hydrogen in Oman. Please, Hussam. شكرا جزيلا حسام. حسام وحسام بنكسر الدنيا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا بتواجدي معكم ويعني الاستمتاع بهذه الأجواء الطيبة في المملكة الرائعة وكذلك في المؤتمر. Today I will share how Oman is leveraging GIS as a national capability to build a green hydrogen ecosystem
And this is a story of a strategy and scale, as well as the execution of the green hydrogen. For decades, Oman has been a global energy producer, built on top of oil and gas. Today, Oman is deliberately redefining the energy future of the country itself. Green hydrogen is not an experiment for us. It is a strategic pathway toward achieving the net zero by 2050. And to do so, Hydrom and Oman had concrete actions toward achieving the vision that we are targeting to have, which is leading the global hub of the green hydrogen. We set up the green hydrogen strategy itself, and executing the green hydrogen auctions in place for the lands, and also allocating more than 65,000 square kilometers. More priority of them is the 50,000 of the land, of the square kilometer of the land, being prioritized for renewable energy and clean hydrogen itself, like a third of Oman. And so far, we awarded more than like 9 projects with the investment size of 50 billion US dollar in place to produce the 35 gigawatt of the renewable energy, and also produce 1.4 million ton per annum of the green hydrogen itself. To deliver a transformation of this scale, Oman established a dedicated entity, state company, called Hydrom, Green Hydrogen Company, Hydrogen Oman. And this company was established to orchestrate the national program of the green hydrogen sector. Hydrom does not build and develop the project. It is building and also operating the system that the projects of the green hydrogen succeed itself. And our role basically to connect lands, infrastructures, ecosystem players like national champions, strategic partners in place. And we have a vision where we want to position Oman as company also, to position Oman for leading the global green hydrogen hub. And we have a principles execution for that, which is value, clarity, and speed. With this mandate of Hydrom as a company, and wasn't face the technology challenge. The main challenge was like a business decision where many challenges and questions from the business side after having a vast land, a very huge land allocated, and those land containing multiple competing land use scenarios for renewable energy, for mining, for oil and gas concessions, and also green hydrogen itself. Also, Oman considered as a top countries in the global wise, rich with renewable resources, wind and solar itself, and identifying that is also a question being answered also by GIS. Having infrastructure dependencies of the project-on-project side, and the most important is itself is the high-value investment to be tackled within this new sector in place. And the question is no longer now what to build, because we know what to build itself, but the question become where to build it itself. And this is where GIS become as a fundamental itself. Once land was allocated by the royal decree and at a national scale, the challenge wasn't also availability of the land. The main, it's the suitability of this component of the green hydrogen sector. And the challenge also was to determine the best use of land. Where are the most competitive location of the green hydrogen projects to produce the green hydrogen with the competitive price globally itself. And using GIS, we built a national master planning framework
to translate this strategy and policy being made in Oman into spatial solution, and also advancing the decision-making process. And as you can see here, the multi-criteria decision-making in place, suitability modeler was being utilized also, and advanced analytics for the site prospecting allows Oman to change or to uplift the land itself as a raw from raw land itself to the land or ready to invest land. Yeah, and as you can see here, the video shows the journey of the national master planning from macro level to the micro level, where we design the multi-criteria decision-making, scoring the concessions itself, advancing it by the micro level, and reaching out to the delineation of the projects, and also targeting the markets in Asia and also globally in Europe. Like master planning, you saw, it's like a macro level, and it's not stopping in the zoning level. It is going deeply to the micro level, where the site prospecting and land delineation being in place, automated by the advanced analytics, considering the resources, wind speed, wind direction, and also the solar irradiation in place, and sorting out the challenge that might be faced by the project in the operation-wise. And simulating that by this tool is advancing our land delineation by having the layout of the wind turbines, the wind wake effect between neighboring wind farms in place. Like once lands were like investment ready, and the challenge is changed to communication. We offer lands throughout auction. We need to communicate that land for the investors globally, and the best way of communicate the lands and the potential of the lands is by saying and telling the story, not only having it as a raw data. So we use ArcGIS story map as a main primary tool for telling the story about the potential of this land being offered in the auction of the green hydrogen. And once land is allocated and project being awarded by the auction, the challenge also become anew and change. The question becomes also how we can manage the data of the green hydrogen sector. The data being flow from every side of the ecosystem with this new sector, and Hydrom developed the GeoExplorer in place to treat it as a single source of truth for the green hydrogen sector. We geo-center the spatial data and geo-enabling non-spatial data. Geo-enabling non-spatial data like the financial data of the project, the technical data of the project itself, where it's beyond the location. And as you see, everything is connected by location. And it's allowed different stakeholders in the ecosystem within the Oman to see one truth through different lenses. For renewable energy project, because green hydrogen is based on the renewable energy as an upstream, the data is everything. Hydrom was standardizing the renewable measurement campaigns from the meteorological mast, and those data are advancing the bankability of the project of the green hydrogen. So we want the project to succeed and bankable and secure the financial investment, final investment decision. And we developed this dashboard to monitor those stations and the campaigns in order to ensure that the data being monitored and managed, and also level it up for the bankability perspective. And this is one of our stations.
highlighting the wind speed, the wind direction in place, the raw data, time series every 10 minutes throughout the year itself. A system is only valuable if end users can use it. Otherwise, the system cannot add or generate any values. Hydrom adapted a map-centric, storytelling approach about guiding the users on how to use the different platform within our organization and also our ecosystem. So this is a user guide used by the developed by the ArcGIS story map, telling every and each tool and functions that end user can perform their analysis by their own. Because Hydrom have just one GIS guy, which is the one who is speaking now. So we need to empower the end users to do and perform their own analysis itself. The data and also projects, lands, are not enough to make this sector successful, and also to build the green hydrogen sector is not built not built itself by itself. The real challenge lays in the ecosystem readiness. Is Oman ready to cater those giga-size projects and also those huge investment, billions? We built an ecosystem readiness by the direction from the cabinet, as Hydrom also get on the track and built all the ecosystem readiness pillars. Like many challenge might developers be facing during the execution of the project, like permitting, like workforce, also lacking of the contractors, local contractors, and many potential values to be generated and opportunities by those investments, and the local content in place need to be focused and within this ecosystem. We built a platform we called like Green Hydrogen Map to accelerate the readiness of the green hydrogen sector within Oman, having all the initiatives throughout the pillars of the contractor, workforce, and others. And this solution built fully within ArcGIS. It's non-GIS, non-map, but also utilizing ArcGIS platform, so experience builder, to automate the reporting, the manipulating of the data of execution for those initiatives. Because each initiative will be handled to the national champion, like logistics, handled by our national champion, as Siad called. And those initiatives need to be ensured the readiness, the level of the readiness of Oman. So this platform advancing this monitoring. Also, we treat this platform as a document management system for the steering committee, which created by the cabinet and chaired by His Excellency, the Minister of the Energy. So all the materials of the meeting, the presentation, the decision being made, also the minutes of meeting, being captured within this platform. So everyone can see and have access to this one. Green hydrogen projects are what we see in the visible side of the iceberg, but what to determine the success is below the ecosystem readiness, the data, the planning, and also infrastructure coordination. This is where Hydrom GIS capabilities create values throughout the value chain of the green hydrogen, and GIS connect what is visible with what is like more critical and enabling the execution of the green hydrogen sector and projects. Finally, GIS is not just a tool in Hydrom and in Oman. It is how national ambitions become in a coordinated execution. And it is how Oman is building a global green hydrogen hub. Thank you. Shukran. All right, thank you, Hussam. That was good. I really like what they did. It's they used the entire platform, no fancy coding or no fancy websites, just smart use of the platform tools together to create a really impactful solution.
Now, next, you've seen a lot of the analytics that Hossam talked about. So these are all, there's a lot of tools available through the platform, and all these spatial analytics tools that that you've been using, like more than 2,000 spatial analysis tools available to do sophisticated analysis as you've been using them. A lot of that is work on your regular data, but also works with big data in vector side, like or even in raster side, and they're all like bringing the analytics where the data is. That's on the Spark environment, for example, and doing these analytics there. So there's many tools available there. I can take hours talking about this slide, but better to see this in action. So please welcome my colleague, Ghala Al-Humarani. So she's going to show us the spatial analysis in the platform. Please, Ghala. Thank you, Hussam. So analysis is essential for finding patterns and making data-driven decisions. Today, let's use new analysis tools to explore the condition of bridges across the country. There are over 600,000 bridges in the United States, and only half are in good condition. Let's focus on Pennsylvania, a state with over 25,000 bridges. I would like to introduce a new powerful feature for analysis in ArcGIS Online, Model Builder. A no-code way to build, automate, and document flows uses drag-and-drop elements, making it faster to repeat a multi-step analysis. This model chains together data and analysis tools to aggregate bridges to states. But let's update the model to answer a new question. What counties in Pennsylvania have the most at-risk bridges? We will add data and browse to the Pennsylvania state boundary in My Content. And we are not limited to our own data. We can use content from my organization, the Living Atlas, and ArcGIS Online. Now, removing elements no longer needed, USA states, and bridge connections. We will add a tool to perform analysis in our model using overlay layers tools. With our data, tool elements, and the canvas, we can draw arrows and build connections, overlaying Pennsylvania with our poor condition bridges. And opening the tool dialog to double-check those inputs. Now, we will use intermediate data to improve our model performance. This temporary output speeds up our model and becomes the input to our next tool. Let's add that other input, USA counties from the map. We will open this tool dialog to calculate statistics, to explore what counties in Pennsylvania have the most traffic over these at-risk bridges. Finally, rename the output. Now, with one click, the model overlays, aggregates, and documents the workflow and calculates these bridges. And thanks to the multi-tab experience, you can keep working while the model runs. Let's open a chart while monitoring progress. This chart shows average bridge traffic by condition. With enhancements, we can custom sort bars, highlight traffic over poor condition bridges. On average, nearly 4,000 vehicles cross each poor condition bridge every day. And that's 160 million vehicles daily. Let's check the model results. A blue check confirms the model is finished. The dark purple counties in Pennsylvania have the most at-risk bridges. Now that we've used Model Builder to quickly run a multi-step analysis, let's continue our work with a new tool in ArcGIS Pro. Bridges typically last only 50 to 100 years.
The yellow bridges represents all of the fair condition bridges in Pennsylvania. Let's explore when these bridges will turn red using the new Estimate Time to Event tool. This AI-powered tool predicts how long until an event occurs based on where that event has already happened. Today, we will use it to predict how long until bridges enter poor condition, helping to prioritize repairs. The tool considers a variety of factors from the input layer for its prediction. We will use bridge design load, traffic activity, construction material, whether the bridge is over water, climate condition around the bridge. And the results for Pennsylvania, the darker points are the bridges expected to reach poor condition sooner. Narrowing down, bridges with a 25% chance of entering poor condition in the next 10 years. At a 50% chance, the model identifies 33 bridges most urgently in need of repairs. Let's zoom in on a bridge along the river. The pop-ups show this bridge has a 50% chance of entering poor condition in about 9 years. And it's degrading faster than the average bridge in America. With insights like these, organizations can use predictive analysis to prioritize action. Today, we've shown you new ways to do analysis, streamlining workflow with Model Builder in ArcGIS Online, predicting future conditions with the Estimate Time to Event tool. These are just a few of the new capabilities across ArcGIS system. Thank you, and back to you, Hussam. Thank you. Thank you, Ghala. Thank you, Ghala. That was great. I really liked the model builder on the web. That's a great thing. We always used to do that on the desktop. Now you can do it on ArcGIS Online. I think we need to switch. Yeah. Great. Now, next, the ArcGIS platform can also receive and process real-time data through the software like GeoEvent Server and cloud solution, the Velocity. You can actually receive data through ready-to-use connectors, whether to devices, ready-to-use connector to commercial devices, or services, commercial services that feeds data or feeders. Not just bring this data, I mean, you probably bring thousands of events per second through the Velocity or even, and then get that, visualize them, not just that, but analyze them on the fly, creating new events or new actions, and then you can put this back into the data and do more actions and analysis on it. Also, the platform, ArcGIS platform is a big imagery platform. It's an imagery and remote sensing platform. It's a comprehensive system to do that. Whether on the cloud, in ArcGIS Online, you can have your data and analyze it, or on your own premise, as you've been familiar with. So through that, bringing this imagery together, managing these data with different kind of formats, bringing them together, and then share them across the platform. You can do analysis on that. Of course, you can do visualization. But you can also do something new, and a lot of you already, some of you are using it already, is creating new realities. This is what we call reality mapping. So reality mapping is basically bringing data from satellites, from aerial photos or drones, and not just bringing data, but also sometimes bringing videos, but bringing this data together, overlapping data, and use the software to create new outputs, 3D meshes through ortho photos, and more. And you see here, Jack showed this in the beginning, the Prague city. This is, it was done through the drone imagery. The 3D scene from Beirut here is done through using satellite imagery, overlapping satellite imagery, and creating 3D meshes.
As we said, the software that makes this happen, this is site scan that it's on the cloud, and then drone 2 map that you can install it on your premise. You bring this overlapping data, and then create out of it more authoritative output like 3D meshes, true orthos, surface models, and not just 3D data, but you can actually receive videos and process these videos and extract geographic information out of the videos. Now I can talk more and more about that, but better to see this in action. So please welcome again my colleague Ahmed Husseini, who is going to show us the greatest or the latest of reality mapping. Ahmed, please. Hello. Hello. Thanks again, Hussam. Yes, thank you. All right. So, most human beings are born with 2 eyes. So we naturally perceive the world in 3 dimensions. What if we managed all of our GIS in 3D to create living digital twins? Organizations around the world are already doing this today, like the city of Stuttgart in Germany. This is reality mapping. It allows you to create a photorealistic base map ready for visualization and analysis. You can overlay 2D features and their attributes with reality mapping, enabling a simple path to 3D GIS. You can include things like building layers and models, tram and road networks, public transport stops, and BIM data. And all of those are contextualized intuitively within the same environment. So what is the source of this data? Reality mapping in ArcGIS supports satellite, aerial, and drone imagery. So for site-level mapping, drone imagery captured from a height of a few hundred feet is best. For example, this 3D mesh created from drone imagery. For other use cases, like intelligence and disaster response, satellite imagery captured from around 300 miles up can be used. The example over here being the Stuttgart mesh created from Maxar imagery. And that's from around 4,000 feet. Aerial imagery gives a completely different perspective. Let's take a look at this building here. We've got this image coming from reality capture, but the original image, aerially, in it, the buildings appear to lean over because of the perspective that the image was taken at. If we add the building footprints from the city's cadastre, we're going to see that they do not align well at all. Now, reality mapping in ArcGIS creates 3D information that enables the generation of true ortho imagery like the one you're seeing right now, that has perfect alignment with the building footprints. It has pixel-level accuracy so that you can detect change over the years. For example, taking a look at that same exact spot over here, but starting from 2015 and going up to 2025, and being able to see the changes as they happen. So, how was all of this created? How was this incredibly detailed 3D mesh of the entire city of Stuttgart created? Well, our partners, GeoFly, they started to capture data. And then they used ArcGIS Reality Studio to process over 69,000 aerial images. And that's over 40 terabytes of data. The green symbols you're seeing on the screen, they represent the sensor locations, showing you that there's really a lot of input data. So by precisely aligning the images, they achieved accurate georeferencing. And the automatic reconstruction enabled them to simply select the products that they want to produce out of that, like the DSM, the true ortho, and the mesh.
All they had to do was hit create. Instead of it taking months for it to process, ArcGIS Reality Studio allowed them to be able to complete this within 36 hours of processing the data. There's another great enhancement identified by working together with our users around the world. Let's take a journey and start off at the Atlantis Island in the Bahamas, right? So, drone imagery provided by a partner of ours was easily turned into reality mapping data using ArcGIS Drone to Map. Now, as you can see, this scene covers the offshore water, which presents a challenge to the reconstruction, right? Water is dynamic, it reflects light, and it often lacks any texture at all. In the past, fixing this required manually marking every single water area so that you could digitize precise polygons. And with this latest release, this is no longer necessary. Inside this simple polygon, we can just say that water should be automatically detected. And a smooth surface is generated while preserving all of the piers and the bridges. And the result, as you're seeing on the screen right now, is a pleasing, continuous surface that stretches naturally out to the ocean. But kind of saving the best example of reality mapping for last, I want to show you a very exciting new development. It's a new layer type in ArcGIS called Gaussian splats. This new layer type allows you to visualize even the most complex scenes with unprecedented detail. It combines the flexibility of point clouds with the photorealistic fidelity of integrated mesh. For example, this stadium, the home of the Denver Broncos. This is not a video that you're looking at, by the way. This is actually a Gaussian splat layer from drone imagery using ArcGIS reality mapping. Look at the details. The slides on the top of the rails, the antenna on the right there. And as we move down, the food vendors, even in the shadows, are very well represented. And the trees, each individual leaf is represented. Just imagine the possibilities for asset management with this unmatched fidelity. Later this year, we're bringing this innovation to you, lifting reality mapping in ArcGIS to the next level. Thank you. Back to you, Hassan. Thank you, Ahmed. It was great. This is always very impressive, seeing 3D. And then I really like this new data type that is coming soon, the Gaussian splats. It's really amazing because it's going to allow you to see very detailed 3D representation of the data, and not just very detailed, but it's very detailed and very highly performing. It's going to be very quick because of the way the data is stored. So this is great. So now now it's easy for us to create this 3D. So ArcGIS platform is actually a 3D GIS, and it's even easier for you to create your own 3D GIS, like things like the reality mapping. All you need some imagery from a drone. Drones are very cheap now, or you can get satellite imagery, and then you can use the software to create 3D meshes and create more. And even with the Gaussian splats and the coming innovation, it will be even more better. Now, you bring all this to create your own 3D digital twins, and not just create it to visualize it, but create it to do more analysis on that. Now, again, I can talk more and more about this slide. Better to see this in action. So really a great example from Kuwait that's showing the true 3D GIS. I'm not going to steal the thunder, so please welcome Engineer Abdulaziz Al-Gallaf from KMPC, Kuwait National Petroleum Company, who will show us the great 3D GIS work that they did. Please, Engineer Abdulaziz. Thank you, Hassan, first of all. Thank you, everyone, for attending.
My name is Abdulaziz Gallaf from Kuwait National Petroleum Company, KNPC. KNPC operates highly complex refineries which produce high-quality hydrocarbon products for both local and international markets. Every decision we make in KNPC is driven by our values, and the digital twin is not an exception. It's driven by innovation, operational excellence, commitment to health, security, safety, and environment. Let me share with you a challenge that every complex industrial infrastructure suffers from. Data silos, information fragmented across multiple systems and spanning multiple systems, multiple teams, multiple processes, and multiple procedures. For teams to have a unified, clear view of their day-to-day work, it requires a lot of coordination, a lot of meetings, a lot of memos, emails, and even site visits, sometimes in hazardous areas. And we thought, how about the following? Let's pull everything in one place. Let's have this unified image and unified view of their day-to-day work. What's the right platform to do it? And it just popped up, like, let's have GIS do it. Esri have a well-established ecosystem that supports integrating multiple systems. My colleague earlier mentioned the system of systems concept, which is exactly what we did here. There are a lot of existing systems with the right data in them. However, they lack contextualization. So we put everything in one centralized layer. And our partner, Openware, the local distributor in Kuwait for Esri, has done a tremendous job in terms of modernizing the GIS infrastructure in KNPC for the past couple of years. Thanks to their efforts and their cooperation, we were able to do the following. We had everything in one centralized layer. Every single sensor was connected to that layer. Every single document that's needed for the day-to-day work for those teams were integrated to that platform. And also, we had every single system that meant there is extra value, it's automatically added. Now, this allowed us to create the digital reality. We moved from 2D maps into 3D digital world. And this is what we mean by digital reality. We have the assets represented in 3D, and also we took it one step further by connecting the live sensors and the relevant information, work orders. We extended it even more than 3D. It's more of 4D and 5D. As you see down there, we have a list of sensors. This is just an example. All of the good reading sensors are fine, so people can immediately know that everything is working properly. However, I'm going to show it again for you, just to see it. There is also the bad sensors. That means there is something wrong with that sensor. Maybe it's malfunctioning, and someone needs to go and take a look at it. There is the warnings. As a warning, maybe the sensor readings are making sense. However, as in the whole process, something is wrong, something is off. So we need to go and investigate it further. So the information becomes at your fingertip. Once you have this digital twin, once you have all of the data connected, everything makes sense. There is a context. Adding use cases becomes a breeze. So you just add whatever use case based on your requirements. You will just sit with the stakeholder, go to your user, ask them about their pain point, and adding those features will become easy. Let me give you a few examples. One of them is the maintenance work orders. So usually people will have to print a work order, go to the field based on a text description on where to go. Once they reach the field, they will understand the nearby structures and nearby equipment before doing the work, which is very time-consuming and makes people go without being properly prepared. Here in GIS, what we did and with the 3D twin, all of the work orders are available in one click. They can know every single structure nearby them and every single equipment and better prepare and plan before even going to the field. The other use case is preventative maintenance or predictive maintenance. The idea in predictive maintenance is the following. I already have a system that has all of the information that's relevant to the asset in terms of maintenance, all of its history. So based on that history, we can do the following. We can just color code equipment, and once we color code the equipment, they will be in red, green, and orange. Based on the color code, you can know what are equipment that are about to fail and what are the equipment that are in good operating parameters, and you just better plan for your next maintenance round. Another highly requested feature was the interactive functionality. As an interactive functionality, I'm going to display it from here. There's something with the slideshows. Apologies for that.
Yeah, apologies. The videos are not working. Something is wrong with the demo. So if I can have a quick help. أنا بيلي الله هذا. Yes. Can we just turn it off and on? Apologies for the technical glitch. If you give us a couple of minutes, we'll do it. It's all videos. The rest is all. All. Yes. يتفضل. So apologies for the technical issues. As I was saying, the color coding feature where you will have your assets labeled as healthy, critical, and something in between. So in the future, you will just go to your asset, check it out, make sure that, okay, if I'm already going to shut down a part of my asset, why not just do the assets that are about to fail in the next few months? So I will avoid a costly shutdown in the future, which is a huge time and cost saving. The interactive functionality, usually the teams will go into the site with multiple vendors and multiple contractors to agree on the size of the work they have to do. And then once they agree on the size, they can have an estimation, do the job, and then pay the bills. We thought of another way. So in the comfort of their own office, within a few seconds, they can estimate the whole job. They can have the interactive measurement, whether it's length, width, area, and then they can have exact figures, not just an estimate for the job they're about to do. Another use case is the unit processes. So it's not about only just seeing a 3D model. It's more than that. It's about going into the unit itself and going under the hood and understanding the process, how it works, and what's being influenced at the current stage. And the last one is the drawings integration. Believe it or not, this was one of the easiest things to implement. However, this was one of the most valuable things to the users. Because at the end, we're just enabling those users. We're not trying to replace the human. We're trying just to enable them. So for them, accessing the right information immediately without jumping between systems was a huge time saver, and it enabled them to do their job faster and more efficiently. Immersive learning and immersive worlds is a high-value area. Without going into a hazardous area, people can just sit in the comfort of their own office, understand how to do their job, have a proper learning, and have an immersive learning experience. They can develop their capability in the safety of their own office, which is a huge boost for safety and reliability. Finally, the generative AI. Now, we added one more layer, which is the generative AI layer. This is a topic that deserves its own lecture, by the way. Just keep in mind, the important thing is that you need to have the right AI governance. Otherwise, you will run into a lot of issues. And my colleagues earlier used to discuss this in the panel discussion before, where they said, okay, how do I guarantee that my data is correct? The AI is giving me something correct. You need to have the right AI governance, and you need to validate everything. So human in the loop is a must. Okay? This allows us to have an extended capability, where we can just ask the unit, for example, how can I improve the production? How can I reduce the cost? What are the pending issues I have currently? How can I solve them? Give me an optimized plan to do it. And it will give you your information based on your own documentation. The solution values are universal. It's across everything. It's not only oil and gas, it's across all complex industries. Faster decisions, safer operations, improved reliability, lower operating costs, and VR-enabled preparedness. I'll conclude with a quote by Mr. Jack. Only a connected infrastructure can deliver the insights needed at the scale of today's challenges. Thank you.
Thank you. Thank you so much. This was great. Very impressive work, really, from Engineer Abdulaziz and KMBC. They actually used 3D GIS in real world in their operational, day-to-day operation. And not just that, but added AI to it and made really great use of it. So really great example. Thank you so much. Thank you. All right. Right, so now I think that concludes our first part of the technology briefing. After the break, we'll come back and talk about the products. And there was more of our user stories and more of demos to show the technology and our users' great work. So please come back after the break. Thank you, Engineer Hussam and guest speakers. We will take a short coffee break and we will back at 2:20 p.m. شكرا لكم مهندس حسام للمتحدثين الكرام. ننتقل الآن إلى استراحة قهوة قصيرة وسنعود في تمام الساعة 2:20 ظهرا.
is GIS? Great question. Let's start with just one of probably countless examples we could choose from. So suppose you live somewhere like I do here in San Diego, where we are getting more and more floods, and you want to know if your home's at risk. You would want to know, are you in a floodplain? What about drainage? How much rain did you get? How might that change in the future? When you start to combine and layer all this data with GIS, you can actually see how at risk your home is to floods. It's very often said that data is the new oil, and GIS is a confluence of all of the different data sources that we have now, whether it's from the sky or from the ground or from mobile devices. Anytime it matters spatially how two things are related, and that's just about everything in this world, you need GIS. Whether you've heard of GIS or not, it's all around us. It's used by every major corporation to manage their supply chains and to pick where to build stores. It's used by utilities. It's used by transportation companies. It's used by every governmental body. But it's also about what's happening in your neighborhood, what's happening in your community, which is why it's kind of remarkable that so few people know about it. A community occupies a space in the globe, right? For a city, the city is responsible for that space. From land parcels to where are utilities located, to the conditions of the roads or the transportation system. All of that occupies the space. How do you manage all those pieces without being able to visualize it? You've heard the picture worth 1,000 words. I think a map is worth 10,000 words. You're able to analyze and create different integrations. You're able to interact with the map. You can inform the community, can inform the decision makers, and can really impact how the community grows. And so I really can't see a way to manage all that without GIS. Welcome back, everyone. Let's continue with Engineer Hussam for the Technology Update Part 2. مرحبا بعودتكم جميعا. لنواصل الآن مع المهندس حسام في تحديث التكنولوجيا الجزء الثاني. Thank you, Razan. All right, welcome back. So before the break, we talked about the capabilities of the ArcGIS platform. Now we want to talk about the individual products that make these capabilities happen. As we talked, the ArcGIS platform has three main foundational products: the ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, and ArcGIS Online. All of these products you can access through what we call a user type. User type is basically, are you a viewer or an analyst or an advanced analyst or more? So based on your user type, the right functionalities or right capabilities will be available for you based on your level of the user type. And the user type is basically you have a username and password, and this username and password associated with a specific type. It's a user, editor, or analyst, for example. The first one of the foundational products is the ArcGIS Pro, which is a lot of you are already familiar with. This is a comprehensive software. It's a desktop application for GIS professionals, then where most of the actions happen. This is where you bring the data together, you create good cartography, you edit the data, you
handle a lot of the data and then publish them through the platform so others can use them. And it's really have a lot of tools for visualizing the data, for creating actually data, for analyzing the data, as we saw the 2,000 plus tools for analytics, for data management in general. So, and it also has more powerful extensions for doing specific analysis or editing, like 3D GIS extension, imagery extension, network analysis extension, and others. Also, the heart of your enterprise system is the ArcGIS Enterprise. This is the software that actually allows you to share all your data, your information products, your applications across the entire platform. So you use all this to make these capabilities available through the platform so people can access them with their user types as we explained. So the ArcGIS Enterprise allows you to do mapping and visualization, analysis, also data management. And it's also, it's actually available to be deployed on Linux and Windows, or even recently also on the Kubernetes. The people who wants to be native to the cloud and use native cloud solution, you can deploy that on Kubernetes and scale as the infrastructure or the demand need. And it's also gives the IT control over all the services and all the work shared through observability tools like the ArcGIS Monitor. It allows you to observe what's happening in the health of the system and alert you when there's any problem. So these are the three main foundational. Again, we can talk more about it. This is going to probably take days to cover all the functionalities, but better to see something in action. And here's, before I introduce Khaled, my dear friend and colleague, and brother really. So Khaled Al-Ghamdi from the Sharqiya Development Authority, he's going to show us something amazing. I really want you guys to pay attention to what these guys, because literally everything I've been seeing when what Esri is doing and Jack is talking about, this idea of systems, this idea of using the platform, these guys did it very easily. I know that it's not easy to do it, but they make it sounds and it shows like an easy thing to do. But they're really a great example of this idea of systems. I'm not going to steal his thunder. Let Khaled show you what the great work, and then we can, I'm sure you're all going to be amazed. So Khaled, please. Thank you, Mr. Hassam. Who doesn't know Mr. Hassam was my boss before? So behind the scene, he was so nice with me. He didn't make me change the presentation 10 times before I presented today. So thank you, Mr. Hassam, for making us the best people. Thank you very much. And I have also my boss, my current boss. He's a serious guy. He told me to not get off the script. So I have to stick to the script, and I will go with the script, as I promised. Geospatial is no longer map product only. It is the core operating system of urban development. And that's where we begin our shift from classic map to urban impact. Let us start it with who we are, Sharqiya Development Authority. It is a government entity, leading integrated planning and development in Sharqiya region. We operate at a scale near 8% of the kingdom land area and 30% of its populations across 12 governments. At this scale, the challenges are aligning stakeholders, direct investment, and measuring development impact. That's why needed a special intelligence, not as a support system, but as a decision engine. So, at SDA, we have successfully transformed it, GIS, from a department limited with the standards map, raw data, and manual request into a GIS with full enterprise capability, from real-time decisions to ready-to-use urban products, and finally automated services that run continuously. Our journey begins with simple great idea, one stop point that has under the hood one engine running, which is ArcGIS Enterprise,
and one source of data hosted on enterprise database, leading the user to have one experience unified by design. Our design has adopted completely the Saudi digital design systems that give us the chance to be among the national level platform to have scalable systems that standardize and accelerates all digital needs for urban development unified by products, and every product presented identified business including on it the services that provided to the user as well the normative part through the application from one access identity and one design code. This leads us to have more than 20 digital products, every product presenting independent department inside SDA. For example, transportations, land planning, and infrastructure, each with its own services and applications. Today, we will take you in a very quick introductory tool, starting with introduction to CERT 2, following by 1 services and 5 informational applications from 5 different digital products within CERT. Let's experience it together. Welcome to CERT. CERT 2 has a chatbot for fast searching capabilities. It's a beautiful. Fast access to all services in one place. As well, product access in one place. Fast access, fast navigations. Moving to the services. Our main services is access permission service. One secure gateway to all CERT products, fast partner account requested and activation, and clear editorial trial for every access step. Let's go through it together. Access permission, one secure gate across CERT, request access, update rules, guides, and consist, user details, organization classifications, review, submit, no back and forth, and everything is locked, tracked, controlled, and audited trial. Moving from the services to the application part, we start to look one application of land use planning product, which gives us the experience of unified view of zoning and regulations, fast planning view, circles, and live matrix that support better decisions. Let's go through it together. We open the product. We see the beautiful color of green and white. Land planning, one place to review land use. Dashboard services all connected. Scope, classification tools, everything is ready to analyze. Live matrix beside the maps. Not just a map, it's a really a regulational way. And now we move to another application with ArcGIS urban capabilities, Al-Khur planning layer, status, context, ready for view. Then we expand the length with 2 scenario planning, zoning over layer, buildings type. See an option before taking the decisions. Take it one more further step now. Al-Khur district in Al-Khobar city. One integration view. A decision ready to be taken. Next, let's have a look at one of the applications of study and policy products. Indicators at national level aligned with national
and regional agencies, building awareness. So let's experience together and go through one of the beautiful applications we have there is Environmental Atlas. Through Atlas storytelling, the environmental data turned into a clear indicator. Global Atlas located and decision ready. Reports become policy, clear, aligned, and actionable. Local Atlas give us the local layer that support actionable policy. Next, I have to look at the application of Airbing Observatory product, whereas my boss here has worked a lot of his times when he joined us to make this amazing application we have done. We have here more than 100 dashboards. It's one-click performance insight, trust figures for stakeholder, unified reference for urban indicator for all the kingdoms. Let's have a look at these applications. Airbing indicator, measurable, trackable. Latest versus previous change, rate instantly. Strong, medium, weak, prioritizing become clear. Breaking by government instant context. Methodology included trusted numbers. Let's move to have a look now for the application of partnership and development empowerment product. This creates a share hub for partnership and joint initiatives. Flags bottlenecks early with practical solution and manageable real impact through transparency, data-driven analytics. Let's have a look at this beautiful application as well. Enablement turn indicator into action. Opportunity from improvement visible immediately. Status, progress, delay, ready. Link to challenging, so issue are manageable. Tracking program, tracking partner, and measuring the impacts. Now with our final applications from mega project product. This centralizes the execution pictures of all mega projects, tracking progress in real time with initiatives KPIs and enabling early interventions before delay or overrun escalations. Let's have a look to these applications. Mega projects execution is not just a report, starting from the project document, ready BIM file in one place. Now, let's open the project and see the same context as we see it in GIS, we see it in the BIM. Let's move to the control room issue statistic, status and pattern open, close assigned, so prioritizing are obvious. Opening the issue, detailed description, assignments, stamped it, so from authority to side with transferable action. Gentlemen, what you have seen is one continuous journey, one platform, every step from vision to impact. And this was only a snapshot. Quick introduction to CERT 2. 1 services out of 46 and 5 applications out of 36. Now let's go under the hood. How we create this one. ArcGIS Enterprise as the core engine. The idea is simple, not fragmented solutions. One cohesive stack that produce products, included services and application quickly with consistent quality. Let's go more deeper technically and see how CERT was built. This is a real CERT blueprint, an architecture that connected everything to everything. At the bottom, Geospatial digital fabric unified it, started by data.
Above it, integration, internally and externally, and global technology. At the heart, the cost, ArcGIS Enterprise with all the applications that come with it. Above of it, the digital product that we created, including all the services and application as well. At the top, the beneficiary, the user, internally and externally. That is the meaning of unified, not just as a unifying interface, but data, integrations, and governance at the core. In the last 6 months, our partners from the private sector that were executing our project using third platform from regional planning to local planning, moving to urban design, and finally environmental design. Third is not just a platform. It is a new way to plan, operate, and monitoring support by Esri technology. One platform and one geospatial language that meet the full needs of Sharqiya Development Authority. We promise a strong step ahead with CERT. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Hissam. Thank you. Thank you, Engineer Khalid. Amazing, really, this is amazing. This is, as I said, it's a true example of these systems of systems. It is a great example of the modern SDI. So traditionally, SDI is sharing data. This is not just sharing data. This is collaborating with multiple organizations, bringing the data together, bringing their applications, and then sharing that with the user. So the user has a one-stop shop for GIS data, application, information products, and the focused application with highly sophisticated business logic. All of this done using the entire ArcGIS platform. Not everything is custom, but a lot of it is out of the box. Some of it is custom. So it's really a true example of how to using the entire platform in a very smart and intelligent way. So thank you again for our friends in Sharqiya Development Authority. Okay, the last one from the 3 foundational products is ArcGIS Online. So ArcGIS Online is the software as a service system that it's actually now a comprehensive GIS system. We can say it's a comprehensive software as a service system. It has so many functionalities that are close to ArcGIS Pro. It has visualization, mapping and visualization. It has analytics. It has imagery. You can put your imagery and do analysis on that. There's many ways to do interactive mapping, shared 2D and 3D in a very impressive way. Create your web maps, analyze the imagery. It is actually very powerful now. And it also has extensions. As I said, it has the Living Atlas where we talked about. It has the imagery extension. It has the velocity, which is allow you to get real-time data. So many users around the world are using ArcGIS Online. And we've seen a lot of the enhancement, like the model builder on the web and all these things. Now, one of the things that, I mean, a lot of you probably hesitant of using ArcGIS Online because it's in the cloud. I want everything to be on my premise, which is rightfully so. But we've seen a lot of hybrids pattern of use. So a lot of people use their own infrastructure, but also they use ArcGIS Online when they want to share some data that is not very sensitive, that then they want to share it with the public, and they want to make use of the performant and scalable infrastructure that Esri is managing, and you don't have to worry about it. So think of it like when the COVID time, a simple map that shows where the COVID incidents around the world had like millions of hits per minute. It was done in ArcGIS Online, and I think forgot the name of the hospital. They don't have to spend millions of dollars to have infrastructure to facilitate that. So ArcGIS Online will take care of it. So this is the beauty of ArcGIS Online. You still can use your on-premise software, but also you make use of ArcGIS Online, which you already have access to. If you have the platform, you already have access to ArcGIS Online. Now, we can talk more about that, but we also, before we do that, I want to like to welcome my colleague, Omar Laofi, who is going to show us a lot of the things we talked about, from data editing, workflows, and a lot of the really advanced editing things. So, Omran, please go ahead. Thank you, Mr. Hissam. So today, I'll share the latest enhancements to editing and data management across the ArcGIS system.
to set the stage, this is the location of the proposed data center in Ann Arbor, Michigan. And data centers connect to a lot of infrastructure systems. For example, the electric network that supplies power and heat from data centers can be reused in a district energy heating system, shown here in red. And none of this infrastructure is possible without managing land data, like parcel boundaries. So let's explore a few new editing tools. So any planning project starts with land management. And here we are looking at a parcel fabric used to manage legal boundaries. And down here, I have a PDF of a deed describing the perimeter of the new parcel for the proposed data center. So scrolling through, this deed has a detailed survey information. And these directions and distances are the coordinate geometry for the parcel, which is called COGO. So the new COGO reader can take this PDF and instantly parse through the survey data. So on the left is the original document. In the middle, review and edit the extracted data. On the right, each of the directions and distances. So in the past, each one of these had to be entered manually, one at a time. Now, simply set a start point at a survey control point, then click Add to Map, and the new COGO reader automatically creates a legally accurate parcel boundary. So next, let's turn on the new Vertices and Nodes tool. This tool visualizes how features are constructed. You can filter which types of vertices and nodes you want to see on the map. So for example, red diamonds places where lines ends in empty space without connecting to any other vertices. So in the past, this was too small to notice. Now, I can see that this line slightly overshoots the polygon. So there's an error, so let's fix it. A few quick edits, and the error is gone. So far, we've seen a few of the exciting new capabilities in ArcGIS Pro. So the new COGO reader and the Vertices and Nodes tool. Next, let's head to the web. So in Web Editor, we now have an entirely new web editing experience. So for example, down here is the substation and the electric connection to our data center. So zooming in, I can see 2 parallel circuits with utility poles every 200 feet. So at the end, we have all the fuses, meters, switches needed to map the connection from this data center to the electric network. And redundancy is key to data center operations. So I need to map a second connection to another part of the building. So first, I will add an editing grid, which allows me to snap to straight lines. And instead of creating each feature individually, group and preset templates can now be saved to your database for the web editing. And with just a few clicks, I created all 30 features at once. So each feature is automatically placed in the correct location. All the fuses, switches, and meters. So now I will move inside the building. So there are hundreds of server racks forming the heart of the data center. So if I need to update this data, I can select multiple racks and edit them all at once. So batch editing is now supported directly on the web. So far, we've seen new enhancements to both desktop and WebGIS. And now, let's head out to the field. So here in Field Maps, we have the same data center and the district energy heating network. So think about how hot your laptop can get. So now, imagine that with hundreds of servers in a data center,
all that heat can be recycled in a hot water system like this one. So I know I have work to do in the field, but I'm not sure what to do or where to go. So I will open up my task list, and new in field maps in the next release is a to-do list experience. Tasks can be sorted by priority, bringing the most critical ones at the top. Now I know what I need to do and where I need to go. So this polygon shows my work location for the day. The supply lines in red bring hot water to 4 buildings, and the return lines in blue send cooled water back into the system. So starting my first step, I need to inspect the services to each one of the 4 buildings. So I can take inspection photos like these emitters, or I can record notes. So for example, I will write all good. Then move on to the next step. So now I need to update the network data. I will use edit multiple to select all meters and valves. And edit multiple now supports smart forms. This means I can use all of the logic, formatting, and calculations. So I will change all devices to in-service, then set the in-service date to today, set the install date to last week, then submit. Oops, so there is a mistake. Luckily, an attribute rule prevented me from submitting bad data. So the rule says install date must be before in-service date. So I go back, fix the mistake, and submit the clean data. That's complete. So all 4 buildings now are in service. I can select one of the meters and trace back to the heat source at the data center. And that's it. And yes, one more thing. I've been in airplane mode this whole time. So no cell service, no Wi-Fi. Everything I showed from attribute rules, field tasks, utility network tracing works completely offline. So mapping interconnected systems has never been easier. And this was just a sample of the new enhancements to editing and data management. Thank you, everyone. Now let's get back to Mr. Hussam. Thank you, Omran. Great demonstration of how the advanced editing and workflows. Really like what the web editing is doing now. It's really pretty advanced. It's great to be able to edit utility data on the web. That's pretty impressive. All right. So next, we talked about the products and the foundation product. All these products, or the entire platform, has extension. These RGX extension add more focused and advanced capabilities. So in the analytics side, there's the spatial analyst, there's the geostatistical analyst, there's 3D analyst, image analyst, and that's extension usually on a desktop or on the cloud or even on the enterprise as well. There's extensions like the ArcGIS Hub that really allow you to easily create websites and initiatives and interact with the community and get more share your data and receive their opinions. The workflow management, a lot of the stuff that Omran showed, how you can put a workflow and manage that. And also advanced mapping and cartography for production mapping extensions, and also indoor GIS as well. Manage that. In addition to that, we have these little, more than like 150 solutions. Solutions are really applications or a group of application and configurations and scripts that actually focus on a specific solution. And you'll be amazed when you look at this, some of these things that can actually be used out of the box and probably do most of your needs or maybe the majority of it. So this is a very quick way to give you value by using the products out of the box. So there's a solution for like defense, there's conservation, emerging management like health, land records management.
all these solutions are going. So I encourage you to check the ArcGIS solution website and see what the capabilities are. Also, if you want to build something that looks like you, and a lot of the demonstration we've seen today, you already use that, there's the ArcGIS Builder. This is what we call low-code, no-code development. What does that mean? I mean, no-code means that you, without writing any single of code, you can create a custom-looking app on a web and on a mobile. And if you want a little bit more functionalities, you can actually write some code to create little widgets that add more functionalities. So this is the low-code come from. And a lot of these come with templates, and there's also a new mode, the express mode, which you can select a pre-configured kind of template that it will immediately create a web map or a mobile app, web app or a mobile app for you to use. And this is also, as I said, it works on the mobile, it works on the web, and we've been keep enhancing that, and there's more and more of it. Also, I mean, even if the platform provides a lot of functionalities out of the box, and we've seen most of the demonstration we've seen are using the platform out of the box with some customization, but that doesn't prevent you from doing completely custom things. If this is your business, if your business requires that, the platform is completely open, and there's many ways of developing advanced applications. You can automate the platform, automate your administrative tasks, your data manipulation using Python scripts. You can do that. You can connect to other systems like data feeds and others and make automation. But you can also customize the software. You can customize ArcGIS Pro by adding extensions to it or adding tools using the ArcGIS Pro SDK, or customize ArcGIS by the ArcGIS Enterprise SDK as well. But if you want to create custom web apps, there's a lot of SDKs and APIs. Like the most public is the most popular API or SDK we have is the JavaScript SDK. A lot of the custom apps you see that you can use that to create custom web apps. And there's also native SDKs for like iOS and Android, which if you want to create native app on Android or iOS, you can do that as well. And then also lately, we have the Game Engine SDK. So a lot of you who are doing, and I think I've seen in the KMPC, they did some good virtual reality and others. So you can use the SDK for gaming engines to actually develop custom code there. Many, many tools that allow you to do whatever you want with the app. Use all the power of the platform, use all the tools and capabilities, but actually do it in a custom way, whether on the web or on the mobile or anything you want, or actually automate it or extend the foundation products. Now, well, this is all great. So better to see it in action. So a great, really example of a custom-built system, not just an application. It is a system, really. And I have to say, it's pretty unique. This is one of the things that the stories here, you will be impressed. I was very impressed when I see it. This is our friends here in the Jeddah Central Development Company. They developed a complete enterprise GIS city model and system that allow anybody to look at what's happening in Jeddah city, the new construction, what's happening now, in the future, in the past, and in a very impressive way. I don't want to steal their thunder, so please welcome Engineer Ahmed Abdul Majid and Engineer Saleh Thunayan, who will show us the great work they did at Jeddah Central Development Company. Thank you, my dear Hussam. Thank you, everyone, for your time here. Today, I'm going to present a Jeddah Central Development Company, a strategic solution that is going to reshape how we are deliver a AEC project digitally and improve positively the performance, the transparency, and the scalability of our works
through building or establish a geospatial language that all stakeholders, even they don't know geospatial technology, how to speak the same language, how to remove any barriers and destroy the silos between departments and business line. So first of all, Jeddah Central Development Company is a BIF company responsible for developing largest waterfront regeneration project in the region. The master plan, or we can call it the program, contain 4 iconic landmarks. So we have a stadium and oceanarium and opera house and a massive museum. All these landmarks supported by complex and massive infrastructure networks. Also, the project is developing more than 20,000 residential units, also more than 9,000 hospitality keys, and 9.5 waterfront and 2.1 beachfront area. Managing such scale of complexity and data require a fully digital approach solution. As the journey of real estate development is in progress, starting from planning, going to construction, and reach to the operation and maintenance, we are developing a 4D, 5D solution to support the construction phase and give the control team and the company a strong tool, magic tool to monitor and control the construction progress during the works. Salah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This framework has been applied across major assets, including the museum, stadium, opera, and oceanarium. In total, the system managed over 5.6 million individual elements, demonstrating true enterprise scalability. The challenge was never the lack of the data, it was the lack of business visibility. Traditional project reporting provides a ground-level view, while executives need a helicopter view, a holistic real-time understanding of progress across all assets. What leadership truly needs is not more reports, but a single trusted single source of truth. Many environments included a disconnected system, fragmented data, lack of spatial context. Although multiple BMIS and technology were available, they operated in silos and couldn't provide an integrated enterprise view. GIS emerged as the only platform capable of unifying time and cost, location, and assets into one coherent operational model. The journey begins with 2D parcels and drawings, and it evolves into 3D models and is enriched with the time and schedule to form 4D. When cost and financial data are integrated, the model becomes 5D, enabling true project intelligence rather than static visualization. So instead of replacing the existing system or bringing a new technology and spend a lot of time and effort to asking for a new fund or budget,
we just use the business as usual solution and just make the GIS is the core or the foundation of the whole solutions. So we are integrating the GIS with B6 for schedule, and I'm sure the construction team here or the EC team understand very well how complex to integrate with such a solution. At the same time, we are utilizing the BIM for 3D representation and extracting the data, the activity come from BIM. And to monitor the progress from a schedule perspective, going to cost perspective, we need to integrate with ERP system. Here we integrated with SAP. So we have schedule, we have cost or payment perspective, and we have the 3D representative. All this together come and represent the 4D, 5D solution. So here is the structure of the solution. The APIs with ERP, SAP system, and with B6. And from BIM, we extract the data to represent the 3D, the whole process, the whole transaction done automatically without any human interference. No need to spend a lot of time bringing a lot of resource to build or to review or to connect such data to each other and build dashboard or bring report to the decision maker. The whole process done through ETL tool, the magical tool that built based on the Esri environment. So let's take a look, a quick overview about the capability that the solution is providing to the decision maker. So we have the master plan 3D viewer. So I'm imagining that I am the decision maker. I would like to see what's going on in my organization. So here is the helicopter view. Through helicopter view, I can see what's going on from the bird eye view, all payment, all progress at a master plan level, all indicator regarding to cost and the time perspective is the whole master plan over budget or behind the schedule in one screen. That imagining that 5 million elements presented in one screen. I remember that one of my BIM team colleagues told me that managing such complex data require a Pentagon computer to manage the complexity. But through GIS, we build it. Also, we can go and drill down between different disciplines, different building, different floors, so we can present or we can go deeply to the level that we are looking to reach it. So regarding to the cost monitoring, only I can click on any project or the whole master plan, and I can see the status of the payment, what's the already paid percentage or the amount of payment have been done or is still in progress, is still in the payment process. Also, I can track the whole schedule, planned versus actual, and I can see the numbers come from the system from B6 automatically. I can present it here in visualized way. And the schedule tracking, as we said, the information come from B6. The 3D visualization to any element, any detail from the helicopter view, as we said, to the lowest level of detail. I can see it clearly and with very smooth and very easy transaction between different level. And the most important thing and the magical things, okay, I have information come from the system. I have numbers come from B6 and come from SAP. And I would like to see a different or additional level of validation. So I have 360 images come from site. So the decision maker can compare the actual photo come from site to the numbers come from system. So also it's a different or additional level or beyond the number come from system. So this significantly reduces the site visit and while improving transparency and documentation. Finally, a lot of us looking to see
how we can make a simulation, what's going on right now from the beginning of the project until now, or even to do a forecasting. So 4D, 5D simulation, by one click, you can ask the solution to run the simulation for the whole master plan or the whole project. Not only simulation, current simulation, but you can simulate the planned versus actual. And you can monitor the performance of the contractor or one of the projects that you are looking for. So the business value for us is clear. Reporting cycle were reduced from days to just minutes. A few clicks, you can reach on the information that you are looking for in right format, in right way, to the right stakeholder. When I'm talking about stakeholder, the people that they are dealing with budget, taking daily decision. So you can imagine how sensitive the information to them. Also, real-time visibility into progress and the cost variance enabled, and we saved around 40% from human resource, because the whole solution bringing the information automatically without any interference. Imagine that if I bring instead human power to handle the information come from B6 and DSAB with BIM and bring it to the decision maker. So most importantly, executive decision making is now driven by spatial intelligence, not fragmented data. And this is the magic tool that we build it to the decision maker and to the people that they are not aware of Geospatial solution. Thank you very much. Back to you, Hussam. Thank you, Engineer Ahmed and Engineer Saleh. This was amazing, really. I really like what they did. It's not just 2D or 3D, it's 5D. So, and it shows you what's going on in the construction in the heart of Jeddah. This is an amazing and a unique solution. Thank you. Now, we saw a lot of the foundational products. We saw the apps. We saw templates. We saw a lot of things. But also there's some focused products that actually cater to specific workflows or specific use cases that some of you can use it. For example, first one is the ArcGIS Urban. So all the urban planner here, which I'm pretty sure there's a lot of you here, and all the projects we've seen, there's a lot of urban planning behind that. Can use ArcGIS Urban to plan for the city and try different scenarios and see the KPIs and test them and see how they can work with the design of a new urban city. There's also the business analyst, which is some of the people who work on commercial side and wants to open new sites or something. They can use that, which has data and software involved together, and they can do analytics and compare different geographic areas and see where they can open their business. This City Engine, which allows you to create, very quickly create 3D models and 3D modeling from the city using procedural language and like code, simple code, or configuration, not code, how to create this data very quickly. And it's very good in urban planning when you're managing new cities and things like that. Another one is the all source. That's for our friends who works in the intel and defense industry. They can use this app to bring different source of intelligence data together and then analyze it and then create actionable products out of it. So these also products work with the platform, but they do serve specific purpose. Now, so we can talk more and more about that, but one of the very unique also solutions that really use the platform and provide good business value and using the platform out of the box in a very impressive way is that what my friends here and the Royal Commission for Riyadh City did. They did a really good visual distortion reporting system, which is functional, and they're using it and it's making a business impact. So I don't want to talk much about it, so please welcome Engineer Awad Al-Utaibi, who's going to tell us about the great work they did and the Riyadh Commission for the Royal Commission for Riyadh City. Please, Engineer Awad. شكرا حسام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، ويسعدنا خلال الدقائق القادمة إن شاء الله أن نقدم لكم العرض الخاص بالحلول المكانية لمعالجة بلاغات التشوهات البصرية لمشاريع الهيئة الملكية لمدينة الرياض. طبعا لا يخفى على الجميع أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض هي الجهة المسؤولة عن كل ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات، وأيضا عن رسم السياسات العامة وإعداد الخطط والدراسات الاستراتيجية داخل النطاق الجغرافي، وأيضا الإشراف المباشر والغير مباشر على تنفيذ عدد من المشاريع الهامة والنوعية داخل مدينة الرياض، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل ضمان تنفيذ تلك المشاريع على الوجه الأكمل، وأيضا تحقيقا للارتقاء بجودة الخدمات وتحسين المشهد الحضري. تم الربط والتكامل مع عدد الجهات داخل المدينة لضمان رفع مستوى تحسين المشهد الحضري ومعالجة بلاغات التشوهات البصرية التي قد تنتج من تنفيذ تلك المشاريع داخل المدينة، حيث يوفر الربط الإلكتروني بيانات مكانية دقيقة وخرائط موحدة، وأيضا يعزز من قدرات نظم المعلومات الجغرافية، ويقدم حلول تساهم في تحسين جودة المشهد الحضري ويرفع مستوى كفاءة الخدمات الجيومكانية في المدينة. في بداية الأمر تم تحليل الوضع الراهن في معالجة التشوهات البصرية لمشاريع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتم حصر عدد من التحديات. التحديات تكمن في عدد من النقاط لخصناها كما واضح أمامكم في عدم توفر منصة إلكترونية أو نظام إلكتروني يساعد مستقبلي البلاغات معالجة البلاغات التي ترد للهيئة، فتم حصر هذا التحدي، وأيضا وجود عدد من البلاغات تتكرر بشكل مستمر وتكثر في مشاريع الهيئة دون تحديد هل هي متكررة أم هي بلاغات جديدة. الأدوات التقنية مهمة في رفع التقارير وعمل الإحصائيات اللازمة، وعدم توفر الأدوات التقنية نتيجة عدم وجود نظام إلكتروني يعتبر من التحديات التي كانت موجودة لدينا في الهيئة الملكية. بالإضافة إلى تحدي أخير وهو صعوبة تحديد النطاق الجغرافي بشكل مباشر على مسؤولي المشاريع في الهيئة الملكية لمدينة الرياض. بعد أن تم حصر التحديات تم العمل على إعداد أو وضع الحلول الخاصة بمعالجة تلك التحديات، وتم الخروج بعدد من الحلول أهمها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة في تسهيل استقبال البلاغات وعرض البلاغ على الخريطة وإحداثياته مدعما بالصور ومحددا بالمكان، بالإضافة إلى العمل على تحليل موقع البلاغ مكانيا وإسناده للإدارة المعنية داخل الهيئة بما يضمن معالجته بالشكل المباشر. تم أيضا من الحلول العمل على إعطاء صلاحيات خاصة بالإدارة المختصة لتوسعة وتعديل وإضافة النطاق الجغرافي الخاص بمشاريع الهيئة حسب الاحتياج. طبعا بشكل مختصر في السابق كان الطلب يرد إلى الهيئة دون معرفة هل هو فعلا تابع للهيئة أم لا، وإذا كان تابع للهيئة طبعا مشاريع الهيئة الملكية لمدينة الرياض مشاريع نوعية كبيرة مثل المترو، مثل الحدائق الرياض الخضراء وغيرها من المشاريع الأخرى، فيصعب تحديد موقع البلاغ بشكل يدوي، والسيستم حل المشكلة هذه وحدد بشكل تلقائي وإحالته للإدارة المختصة بشكل مباشر. رحلة البلاغ تبدأ في استقبال البلاغ من القنوات المختصة في ذلك وتحديد الجهة المعنية بالبلاغ. دورنا هنا يبدأ من النقطة رقم 4، حيث دور السيستم وفاعليته تكمن في الفرز التلقائي لكل البلاغات التي ترد بشكل آلي، والتأكد من تصنيف البلاغات التي تقع ضمن النطاق، وإعادة البلاغات الغير تابعة للجهات المختصة لمعالجتها من طرفهم. بعد استلام البلاغ من الإدارة المعنية يتم إرسال الفرق الميدانية لمعالجة البلاغ وإغلاق البلاغ بعد التحقق من التنفيذ وتدعيم ذلك بالصور والملاحظات. يؤخذ عينة عشوائية للتحقق من ضبط الجودة والتحقق من فعلا معالجة البلاغ بالشكل المناسب، وفي آخر شيء يتم إرسال رسالة للمستفيد أو للمبلغ تحتوي على التقييم وعلى ما تم تنفيذه تجاه ذلك البلاغ.
تم استخدام الارك جي اي اس ورك فلو مانجر في اتمته سير عمل الطلبات بدايه من استقبال البلاغ وحتى توجيهه الى الاداره المختصه، وذلك من خلال ربط مباشر بين طبقه حدود مشاريع الهيئه الملكيه لمدينه الرياض وايضا مواقع البلاغات التشوهات البصريه. كان لهذا الحل قيم مضافه كثيره لخصناها في 5 نقاط رئيسيه، اهمها توفير الوقت والجهد على مباشرة البلاغات ومعالجتها، أيضا ضمان وصول كل طلب للإدارة المختصة المعنية مما يسهل سرعة معالجة البلاغ بشكل مباشر، ورفع مستوى الدقة في تصنيف البلاغات وتحديد المسؤوليات، بالإضافة إلى توفير إحصائيات مفصلة لمواقع البلاغات ودعم اتخاذ القرارات عبر مؤشرات أداء لحظية. كما هو واضح أمامكم، لوحة مؤشرات البلاغات تم تطويرها وهي جزء من الحل الجيومكاني الشامل، وتتيح اللوحة عدد كبير من المعلومات الإحصائية وعدد من البيانات التي تساهم في اتخاذ القرارات اللازمة. هذا أيضا نموذج يوضح نطاق أحد مشاريع الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأحد مواقع البلاغات أو البلاغات التشوهات البصرية، وكيف أن البلاغ وقع ضمن حدود المشروع أحد مشاريع النقل العام، والنظام هنا أعطى تفاصيل كاملة للبلاغ مدعما بالصور مما يسهل على المراقب أو المسؤول المختص سرعة مباشرة البلاغ ومعالجته في الوقت المناسب. أيضا تم تطوير خارطة حرارية لمتابعة البلاغات والتحقق من أين يمكن انتشار البلاغات بشكل أكثر، وما هي البلاغات ذات التصنيف الأكثر للعمل على معالجتها بشكل جذري وضمان عدم عودة تلك التشوهات البصرية نتيجة تلك المشاريع التي تم تنفيذها. سنأخذكم في رحلة في الدخول في النظام الخاص بمعالجة التشوهات البصرية لمشاريع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حيث كما هو واضح أمامكم الدخول للنظام من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور وتلقي البلاغات الواردة، وهي تأتي بشكل مباشر خاصة بمشاريع الهيئة الملكية لمدينة الرياض. ضمننا تحديد مواقع البلاغات، ضمننا أن جميع البلاغات هي فعلا ضمن نطاق أعمال مشاريع الهيئة. أيضا ضمننا تحت إرسالها أو توصيلها للإدارة المعنية والمختصة داخل الهيئة والتحقق من معالجتها بالشكل المطلوب وفي الوقت المحدد المطلوب تنفيذها فيه. طبعا تم أتمتة إجراءات البلاغ ومعالجته وتحويل العمل اليدوي السابق إلى عمل إلكتروني من خلال الارك جي اي اس ورك فلو مانجر كما ذكرنا، حيث يتم معالجة البلاغ وفق خطوات وآلية عمل مصممة لذلك تحدد بالفعل الآلية داخل الهيئة والمسؤوليات ومعالجة البلاغات بالشكل المباشر والفعلي. أيضا لوحة المؤشرات داخل النظام يتم من خلالها عكس تفاصيل دقيقة للبلاغ، وأيضا تحديد البلاغات المكتملة وأيضا البلاغات ذات الأهمية العالية لمعالجتها وتكون طارئة، وأيضا بلاغات التي تأخر معالجتها أو تأخر إخراج المراقبين عليها، بالإضافة إلى البلاغات التي تحت التنفيذ. وطبعا لوحة المؤشرات تفيد كثير صاحب القرار سواء المسؤول الأول أو المسؤول الأكبر في تحديد أو اتخاذ القرارات اللازمة للعمل على معالجة بلاغات التشوهات البصرية. العرض مختصر بحكم أنه آخر عرض، طلب مني أختصر العرض بشكل سريع. أشكركم جميعا على حسن استماعكم، وأتمنى أكون قدمت عرض ذو قيمة إضافية من خلال حلول أعمال مكانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Thank you, Engineer Awad. That was great, amazing example of really great work. And then what I like about this is really it proves that great impactful solution does not need to be complicated. They used they know the workflow, they used the platform, they used it very smartly, but they create a great business impact on their day-to-day work, which is great. That's
what we all talk about. These platform provide value out of the box. This is a great example of that. So thank you again. Now, we've seen a lot of things. We talked about the products and the technology capabilities and what we are doing next. As you know, that Esri is one of the leading companies, IT companies in the entire world that spend big amount of our revenue on R&D. So we have thousands of people working on developing the software. And we don't do that alone. We do it by listening to you and understanding what works and what doesn't work. So we all encourage you to tell us your opinion. You can do that through many ways. There's ideas.arcgis.com. You can talk to your distributor. You can talk to us directly. Send us email, chat with us. There's a lot. We want to hear from you how it works. And if you look at, as we've seen, there's a lot of innovation happening internally on 3D GIS and on imagery and internet, and also I've seen a lot of emphasis on AI and bringing the AI innovation into the ArcGIS platform. And we are going to continue to work on that. And a lot of the capabilities we've seen are available right away, or some of them, especially the AI, are beta, so you can sign up for that and use it. And usually right now, I think our development team release like 2 to 3 times per year new releases with new functionalities. And as I said, we want to hear from you, your opinion, what works, and as Jack always say, what doesn't work is even more important. So please. So it was great talking to you and showing about all our great work, and really what was amazing also seeing all our users doing amazing and impressive work using our technology. So thank you for coming. That was really my honor to be here and talk to you about our innovations. Thank you. Thank you for the insightful sessions and user stories. We now move to a very special segment, the MENA GeoExcellence Awards. May I invite Mr. Jack, Mr. Sayel, and Mr. Tawfiq to the stage to present the awards. Let us take a moment to acknowledge the remarkable organization being celebrated today. We are proud to recognize the outstanding contributions of organizations in the geospatial field. ننتقل الآن إلى فقرة مميزة، جوائز التميز الجيومكاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يسعدني دعوة السيد جاك والسيد سهيل والسيد توفيق to the stage to present the awards. نفخر بالاعتراف بالمساهمات المتميزة للمنظمات في مجال المعلومات الجيومكانية. دعونا نأخذ لحظة لتكريم المنظمات الرائعة التي يتم الاحتفال بها اليوم. From the Kingdom of Saudi Arabia, Royal Commission for Riyadh City. Aramco.
Sharqiya Development Authority. Saudi Arabia Railways. NEOM. Strategic Office for Developing الباحة region. Jeddah Central Development Company. From the Sultanate of Oman, Hydro. And from Kuwait, Kuwait National Petroleum Company.
نهنئ جميع الجهات المكرمة على إنجازاتها المتميزة. إن تفانيكم وابتكاراتكم تواصل إلهام مجتمع المعلومات الجيومكانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أحسنتم. Congratulations to all the awardees for their outstanding achievements. Your dedication and innovation continue to inspire the geospatial community across the MENA region. Well done. Ladies and gentlemen, that concludes day one of our event. Thank you all for attending day one of the Esri MENA User Conference 2026. We hope you found today's sessions insightful and inspiring as we continue to strive to integrate everything everywhere with the power of GIS. Tomorrow, we will continue with a series of businesses and technical workshops, and we encourage you to attend and gain further insights. Before you leave, we invite you to visit the Expo area to explore innovation solutions, connect with our partners, and see GIS in action. Thank you once again for your participation, and we wish you a pleasant evening. Goodbye and see you tomorrow. السيدات والسادة، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام اليوم الأول في فعاليتنا. نشكر لكم حضوركم اليوم الأول من مؤتمر مستخدمي أزري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونأمل أن تكون جلسات اليوم قد كانت ثرية وملهمة في إطار سعينا المستمر لدمج كل شيء في كل مكان من خلال قوة نظم المعلومات الجغرافية. نواصل غدا مع سلسلة من ورش العمل التجارية والعمليات، وندعوكم للمشاركة واكتساب المزيد من الرؤى والخبرات للاطلاع على أحدث الحلول والتواصل مع شركائنا ومشاهدة إكسبو. وقبل مغادرتكم ندعوكم لزيارة منطقة المعرض. شكرا لكم مرة أخرى على مشاركتكم. نتمنى لكم مساء ممتعا. إلى اللقاء ونراكم غدا.